And a very good evening, and let us catch up again as a lot of people wants to know the Yoruba Nation movement. What next is the question on the minds of so many people. Moki Bogwa, and I say welcome. 5 minutes, 9 minutes past 5 p.m. Moki Bogwa, I thought we should start a bit early so that before I get a bit engaged again. I welcome us into the conversation, and I say good evening and welcome to the movement platform. Ekukuma pé kò sí nǹkan kan méjì táwọn sọ lórí platform àjò ìrìn àjò Yorùbá Nation lọ. Whether you agree that Nigeria should break or not. But as the movement continues, there has been a lot of different skepticism around it as well from those that have been following it, either from the perspective of individuals that have never been engaged with the Yoruba Nation movement or not. But as we know, the movement is not something that we are joking with. But a lot of people are now saying it looks like everything is a joke. And you have the right to say so. I'm just setting up my Twitter and then I can look into my camera. Moki Bogwa níbikíbi tẹ́ bá ti darapọ̀ mọ́ wa. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀, you're waiting for somebody like me to come and speak because you believe that whatever I say carries a lot of weight, and I appreciate that without taking that for a joke. I'm going to speak in English and Yoruba. Please don't ask me, so Yoruba nìkan. I have told you 3 years ago, Intanshe is not for the Yoruba people alone. I am speaking to the international community as well, because the international community will be part of those that we want to also play with in the near future. Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ má bínú Twitter yẹn lọ́wọ́. Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé àṣeré nítorí pé Yoruba Nation is not for me and you alone. It is also for those that are not. It is also meant for the non-Yorubas tó wà lágbàáyé, nítorí pé when you are talking about a country, we are not talking about ourselves. Kò ń ṣàwọn nìkan lánàá fẹ́ gba Yorùbá Nation, a fẹ́ gba Yorùbá Nation fún àgbáyé náà, nítorí pé we will have relationship with countries around the world. A fẹ́ North Korea tó jẹ́ pé ìlú díẹ̀ ló ń bá ṣe lágbàáyé. We don't want to be North Korea.
Even though North Korea today is one of the most powerful countries when it comes to the nuclear weapon, Tony, excuse me, torí pé ẹni tó bá ní nuclear weapon ó ní agbára tó pọ̀, ó dẹ̀ difficult for anybody, and I have my comment section, I can read them, and if I decide to speak on one or two, I can do so. I am not using my software because I am just a bit lazy. When I use the software, I can change my background, but when I'm not using the software, you are looking at a pure background. Even though my software is running on the laptop, but just for the Kidney Economy from Twitter. I have received tons and tons of calls. Shimo Linky. Let me see. Látijọ́ Monday, because people that are worried. Connie, you have always been a diplomatic man and you are not speaking the language that we want. I'm sure a lot of you know that I am not the kind of person that can be pushed from left to right. Okay, I think we're on the platforms there. That's fine. Nítorí pé I have lived in a civilized society for 20 good years. At least out of my 20 years tí mo fi gbé ní UK, mo ní àǹfààní àti jáde nínú ìlú yìí fún 14 years. Maybe some of you have heard that before, and it might mean nothing to you, it's okay. But at least àwọn òyìnbó tí èmi ń gbé pẹ̀lú láti 14 years ó ṣó pé mo build the relationship kan níbí báyìí, and that relationship has actually retrained me before we even start this movement. And by starting the movement was just a bonus for somebody like me, because I've always criticized Nigeria. Somebody just asking me what is my own take on the declaration. I just spot that comment there, Mumbo, because I want to be reading some of your comment as it's coming as well. But everybody is waiting for what I am going to say or what I'm not going to say. Kódà mo ti láwọn ẹ̀gbọ́n kan tó ti send message sí mi pé I am trying to be on one side because of my loyalty to Igboho. I just laugh nígbà tí bá gbọ́ voice ẹ̀gbọ́n yẹn, America ló wà. I'm sure you probably hear this when you listen to me. A máa fi voice yẹn lẹ̀ rẹpẹtẹ pé mo fẹ́ upset Igboho ni mo ṣe ń play game yẹn bákan. But mo dúpẹ́ pé kí n tó bẹ̀rẹ̀ movement yìí, mo rò pé mo tẹ̀ rò pé mo rí Igboho rí débi pé mo bá sọ̀rọ̀ rí. But in a movement, you will come across a lot of different things. And one of them is meeting millions of those many of you. Igboho has not told me to say anything on the declaration. But when he does, I would have the opportunity to come and tell every one of us. But there are so many things that I've also been told that, tẹ́ bá keep àwọn nǹkan kan nísìn, tẹ́ bá lọ ní problem níjọ́ iwájú. And one of that is the alliance with our Biafra. That a lot of you that are watching us disagree with. But mo dúpẹ́ pé
bàbá wa Chief Sunday Igboho àti bàbá wa Professor Banji Akintoye have been very, very straightforward that our alliance with the Biafra holds. I don't know the view of Chief Mrs. Modupe Onitiri on the Biafra, but at least I have the view and the understanding of Professor Akintoye and Igboho on the alliance. But one thing I can say, thank you so much for the super chat, Mr. Shegun Ono. And you also say, Comrade Koiki, maintain your diplomacy on issues abeg. I will say it that as millions of us are sitting back at home on a daily basis láti fẹ́ mọ a lot of things, I hope pé ẹ rántí pé àwọn kan náà wà tó ń tẹ̀lé politician tí wọ́n tẹ̀ tí ní interest sórí Yorùbá nation, but a fẹ́ gba Yorùbá nation on behalf of them as well. Mo rò pé àrántí yẹn ní gbogbo ìgbà, nítorí pé gbogbo àwa tá à ń gbọ́ Yorùbá nation nísìn, àwa la kò ti make a decision pé Yorùbá nation la fẹ́ àfẹ́ 2023. Àwọn nǹkan tẹ̀ ní purpose tí a fi bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation is to stop the agenda of Tinubu from becoming the president. Àwọn nǹkan tó wá ń sọ nísìn pé but lára àwọn tí a jọ ń ṣe Yorùbá nation 2023 náà lè fẹ́, nítorí pé ẹ lo delay tactics kí 2023 lè wáyé, and tá bá fẹ́ calculate 2023 láti sìn, which I have on my website because I put a count on it so that I can have an idea, even though it might not be accurate. And tó bá lọ sórí website mi bí ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn, tẹ́ bá scroll down, a sọ fún yín pé as at today, lẹ́ni Thursday 24th of November 2022, a ní 78 days 6 hours àti 35 minutes and the seconds goes down before election 2023. And my question first is, if there is this view out there in the minds of Yoruba people tó ti sọ pé àfẹ́ 2023, tó wá ń sọ nísìn pé there is a skepticism or agenda pé a fẹ́ lọ sí 2023, even though nobody apart from káwọn kan máa kàn sọ pé bàbá Akíntóyè kódà wọ́n ti ń sọ pé Ìgbòho nísìn, at least I've been hearing that, even though people are trying to be careful when it comes to Igboho. I've listened to a lot of people and their messages and everything. So tó bá ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ, wọ́n máa ń fẹ́ yọ Igboho kúrò láàrin ẹ̀. Pé tá bá ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation in a negative way, pé bàbá Akíntóyè, a máa ń fẹ́ try láti wá yọ Ìgbòho kúrò. But let me say this for record purpose, that Chief Sunday Adeyemo, also our doctor, kódà àwọn kan ní fake ni doctor yẹn pé wọ́n fowó rà ni, kò sí nǹkan táyì tí gbọ́ tán nínú movement yìí. Let me say this again, kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́.
Nobody can split the union between Professor Akintoye and Dr. CSI. And if a lot of you don't know, ìdí tí Professor ṣe lọ jókòó sí Benin Republic was because of Igboho. Even though there's evidence that government wanted to also assassinate and kill him. Ló fi mú bàbá yẹn lọ sí Benin Republic. And today, one person that will be so grateful for everything, apart from the love that gbogbo ọmọ Yorùbá fún Ìgbòho tó jẹ́ akíkanjú tóun náà ṣe torí pé ó ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni, ó fẹ̀mí ara ẹ̀ sílẹ̀. Igboho cannot joke with Professor Akintoye. And that's a fact that everybody needs to write down today. So tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ Baba Akintoye in a negative way, and sọ̀rọ̀ Igboho náà nìyẹn in a negative way. I don't think some of you understand that. In tó bá ti mú yín sọ pé ẹ point sí Baba Akintoye, ẹ ti point sí Igboho nìyẹn indirectly. But you might not know, but I am telling us tonight, it doesn't matter how you care and love Igboho for his sacrifice. The moment you point to Akintoye, you are also pointing to Igboho. And I, Olayomi Koiki, as of today, does not point to Igboho and will never point to Baba Akintoye. Because it does not matter our views on Iyawo Onitiri, that a lot of us are now saying, oh, because of Iyawo Onitiri, that we love as well so much, and we care, and we respect. Àwa fi yẹn tutọ́ sí bàbá pé bàbá yẹn òun ló ń fa ìrìn àjò yìí sẹ́yìn. Ó bẹ́tà kẹ́kúkú sọ pé Ìgbòho náà ń fa ìrìn àjò yẹn sẹ́yìn. But it's because a lot of us are already not even sure about the movement before Iyawo Onitiri kọ́kọ́ dé. You were all skeptical about this movement. Millions of people want Yoruba nation, but they are skeptical about it until Iyawo Onitiri did, and she was also able to put her engine. And I remember very well that I was in Ibadan when one of our video popped up. I'm talking about Chief Mrs. Onitiri. And I think that video was the one that, I can't remember the guy that released it. Talking sọ nípa Abdulsalam. Òun ló gbé constitution yẹn wá, and I'm sure a lot of us remember that video. And everybody was like, ṣe jẹ́ ká wá ìyá yìí lọ, káwọn náà bá wa darapọ̀ mọ́ Yoruba nation. Kódà, a lot of people were telling me when I was in Ibadan, in Soka, that we should try and get in touch with her. And I think I had a call that would have linked me to her then, because I would have been able to speak to her while I was in Nigeria, but I never did. But tó ń ṣe interview yẹn, ó sọ fún mi nígbà yẹn pé tó bá ti dé bí àwọn ní wọ́n lọ sí America or something, I can't remember, pé tó bá dé ṣá òun á make it happen. And gbogbo time you are busy ní Ìbàdàn with the movement. So if we are now saying that undoubtedly Baba Akintoye, we might as well say
àti ń doubt Igboho náà. And I've been hearing that either directly or indirectly. And this is a man, ìyẹn Igboho, tí à ń sọ pé as of today, kò ń ṣe pé anybody knows that. The reason why the government is scared in Nigeria today is nobody else but Igboho nìkan. The government does not care about any one of us. They probably are worried that enlightening àwọn èèyàn. That is a big problem for the government. Because enlighten àwọn èèyàn nípa nǹkan tí wọ́n mọ̀ is one of the most dangerous weapons. So tá bá sọ pé a fẹ́ kọ́kọ́ jà, tèmi sọ pé a kọ́kọ́ fẹ́ jà, people did not understand that I was fighting a media war. Because the media war tèmi ń jà yẹn, àwọn èèyàn rò pé nígbà tí mo ní a máa ja ogun ni, even though mo mọ̀ pé ogun tí mo tún sọ náà ó máa relate mọ́ exit plan wa. And Ọlọ́run ló ní kí n máa ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kankan that can give me the confidence to sit here in front of anybody and say, I don't care whatever our views are on this movement. I have said things in the past that is now becoming more clearer, and we will get to find out as we go into the movement. Because everybody now, as we are all saying that we want to exit Nigeria, I've now asked questions. The first question táwọn kan kọ́kọ́ ń béèrè ni pé how? Báwo lẹ ṣe fẹ́ kúrò nínú Nigeria? So before I go into that, so if anybody today is now saying to me that where is my loyalty with this movement? Or where is my loyalty with those that are running the operation of this movement? Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá, and I welcome us all into the conversation. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí arúgbó, mo kí omidan, mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ oríṣiríṣi tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun àti ìtàmọ̀ láti jẹ́ kí ìran ọmọ Yorùbá kó jáde kó bọ́ kúrò nínú oko ẹrú. Because kò ń ṣe gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ló fẹ́ ká bọ́. There are millions of Yoruba people at home now. Tán yín mú sí wa pé ẹ serious. Yorùbá nation kọ́, Yorùbá nation ní abẹ́ máa ní ẹ̀gbọ́. Ṣé rò pé gbogbo ọmọ Yorùbá ló fẹ́ ká lọ ni? Gbogbo wa mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ló gbogbo wọn kọ́ ló fẹ́ ká lọ náà. Everybody knows that. Àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa. Everybody knows that. Àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa. Everybody knows that. Àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló fẹ́ ká lọ. Pé gbogbo èèyàn ló fẹ́ ká lọ nínú Yorùbá nation. Ẹ ń tanra yín. Not everybody wants us to exit Nigeria. And wọ́n dẹ̀ àwọn èèyàn dúró gidigba. Àìtí mo bá ṣe fi ṣọ̀rọ̀ àwọn yẹn. But we know that we are not going to allow that to hold us back. Because tá bá ní káwọn yẹn kó hold us back. Ojú kan náà la máa wà. Àní kúrò níbi tá wà. So, lákọ̀ọ́kọ́, as we love all our leaders and we have appreciate their work, but the unity
that everybody have asked for whatever reason. We all saw that coming. Ṣé afẹ́ṣẹ̀ sọ pé problem tí ó wá encounter nísìn ṣọ́ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni? Even though they were trying to manage it. Everybody was trying to manage it until it now becomes clear that ẹni sùúrù báwọn ni kìíní ṣe ń lọ báyìí. Ó wá dàbí ìgbà tẹ́ pé gbogbo wa wá ní ó dá afẹ́gbọ́n kan tí Koiki máa sọ nísìn. Kí ni Koiki fẹ́ sọ? Let me say this. Are we running away from crisis? Is my question. We are going to get a nation. But ṣé à ń sá fún wàhálà, whether now or in the near future? Are we running away from crisis? Ṣé à ń sá lọ fún ká má bàa ní rògbòdìyàn? While we are fighting to bring a Yoruba nation, somebody is just even reminding me that there's somebody saying that they want an Islamic Yoruba nation, apart from those that are campaigning. Did you see in Ibadan that Peter Obi was there with àwọn Afẹ́nifẹ́re? We can say Afẹ́nifẹ́re ni wọ́n kọ́ get out kọ́ ṣe kinní kan, but we still have thousands and millions of people that do not want this to work. So ìwọ̀nba àwa tí àwa ń kóra wa jọ, whether 10, 20, 40, up to 5 million of us, at least tá a bá tẹ̀ ní nọ́mbà kankan, we have 5 million petition that back the movement, which is more than enough tá a bá tẹ̀ ní pé a fẹ́ dá dúró bí ìlú. My loyalty stands with Igboho, and that is a fact without mixing any words. My loyalty stands with Chief Sunday Adeyemo Igboho without any mixing my words. It does not matter what you say. That is where my loyalty stands. Because torí Igboho ni government ṣe ń bẹ̀rù àwa Yorùbá. Lẹ́nìí, not because of me. You think the government is scared of me? You think the government is scared of you? The government is not even scared of Iyonitiri, not to talk of Professor Banji Akintoye. The government is only scared of Chief Sunday Adeyemo Igboho. Igboho nìkan ni government ń bẹ̀rù. You think the government cares about any one of us? Ẹlòmíì àtẹ̀mọ́ náà ń pè sórí show ẹ̀ fi dárúkọ yín. The government does not care about you and me. So tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ pé à ń fi loyalty wá síbì kan, we can love our leaders as we have done, and nobody is disputing that. But the government is not scared of any one of us in this movement. Igboho nìkan ni government ń bẹ̀rù. Whether you agree with me or not. Talawa tí government fẹ́ bẹ̀rù. Government will crush any one of us within 24 hours. Government cannot crush Igboho within the next 20 years because wọ́n mọ ẹni tó jẹ́ Igboho. But àti wá sọ Igboho di kí lòun náà tún fẹ́ ṣe tí wọ́n jókòó sí Benin Republic. You don't have to agree with me. That's your own cup of tea. Tó bá ní pé irọ́ ni mo pa,
ìwọ jáde sí Muritala Muhammed Airport kó sọ pé a fẹ́ pín ìlú yìí kó wá wo bí àtẹ̀mádé ẹ lóhùn wọ́n lè ní pé bí ọsán lórí bí o ti wo Koikimedia tó pọ̀ jù ìwọ tó ń sọ pé irọ́ ni mò ń pa tó bá bí ìwọ da ìwọ lọ sí Nàìjíríà kó wá gbé Yorùbá nation lákọ̀ máa ní bí ọsán lórí jẹ́ kí Igboho dé Muritala Muhammed Airport and think of what can happen at that airport. So let us remain calm. Ìwọ tó nírọ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ lórí YouTube because I can pick your comments along the line. Ìwọ lọ sí Nàìjíríà tó o bá lówó máa send owó tíkẹ́ẹ̀tì sí ẹ. Lọ sí Nàìjíríà kò lọ sọ pé Yorùbá nation wọ́n ní bí o ti sọ wọ́n máa ní ọmọ Ìgbòho nìyẹn because they will not see you as anything. And that is why in the last 3 years of the movement, the only way that I could do was to eliminate him. Mo sọ pé after July 1st incident or July 1st incident, I was the number 3 person that saw Igboho. I was the number 3. Ní gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ mọ̀ bí tí Igboho wà. I knew where he was. And I saw him. Ní July 1st. Why some of you were dying? Because mọ̀ bí tí Igboho wà. Bí ó ti kú ni, bí ó ti yè ni, bí ó survive ni. A lot of people thought they killed him in the house. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé wọ́n ti pa sínú ilé, wọ́n ti gbé òkú ẹ̀ lọ. Kódà àwọn ọba ò lè jáde láti sọ̀rọ̀ knowing fully well that they have information that they were coming to kill Igboho. But the only thing they were waiting for the government was the government to give them a video evidence of the body of Igboho láti confirm pé wọ́n ti pa sínú ilé. And we asked him to just grant a small snip interview with BBC Pidgin. And that was how they knew that he survived it. And that changed a lot of things in Nigeria today. Because the elimination of Igboho would not give us the drive that we have today. It doesn't matter whatever you say. I am saying exactly what I feel I can tell you, and you don't have to agree with me. Because that is why I always say, Beni Ogun military mo. But I am telling you that if Igboho has been killed last year, the movement will have dropped by 80%. And it will be difficult for anybody to have listened to anything again. Because the fear of that alone, shock yẹn lásán láti last year, ẹ máa gbọ́ mi dáadáa. Because within last year to this year, we were still able to pick the movement and hold on to it. So why are we now thinking that the last part of this movement will be derailed? What is giving us that feeling, that hope, where the remaining part of the movement, how come Omadanu, is because we have also now got another movement, another drive that was very powerful that was coming from Chief Mrs. Odupo Onitiri. And that drive was also vibrating. And when something is vibrating, it vibrates quickly. And it will vibrate into everybody. And we will all take that vibration. And that is exactly what has happened. We took that vibration with love, with respect, with dignity, without even doubting it up to today, even though some are a little bit skeptical around it. That vibration, and everybody now thinks that
Without vibration, without Igboho, it will take us to the next journey. It will be very hard, and that's a fact, whether you agree with it or not. Without Igboho, this vibration that we are talking about cannot move anything, because the only thing that moves something, but the North, I'm talking about the core Northerners, because I know what happened when we gave instruction that we tipa kokoma bo láti náà kó máa bọ̀ nísàlẹ̀. There was call from every part of the northern part of Nigeria that I was privileged to. Kò ṣe pé wọ́n sọ fún mi, and I have some of the recordings, but it is not to the public consumption now, because gbogbo nǹkan ló máa ń jáde. Igboho yẹn náà làwa fi ń ta yín nísìn. But the government is sitting there, and they are concerned on a daily basis to know whether Igboho will continue the movement. And that was why Buratai went into the prison to see CSI and offered him billions of naira. And when they realized that money was not going to be his problem, the third time, do you know what Dr. CSI told Buratai? There were only 3 people in that room, and Buratai had a pistol. And Igboho say, kill me here, take my body and pay off the remaining 2. Because you are a Fulani man that is killing my people. One man can never make a forest. Go forest, mad people all over the place. One man can never make a forest. I don't say one man can never make a forest. Beat Igboho la wan sọ ni. Igboho náà la wá fi ń ta yín. Ẹ kó àwọn kú tí yín ládùúgbò yín ní gbogbo community yín, kẹ́ kó jáde, kẹ́ sọ pé one man cannot make a forest. Ẹ bá kó àwọn kú tí yín jáde. Okay, you said I misunderstood you. Okay. Mo ka comment, mo wí comment ẹ ṣe ń lọ. Èèyàn gbé ó ń fún wa ní the backing to give us and every one of us that vibration. But they listen. And we are thinking that because what declared Nijo Monday, and that is the end of it. No. The declaration on Monday, as it's been going on, whether they agree with it or they disagree with it, we need that top up. Without that top up, we're going nowhere. And that is the question I am now asking. Are we running away from crisis? And I want us to listen carefully. I was sitting on my laptop when I got back from my outing. And as usual, I just want to have a bit of declaration, and I don't have to pay it. On YouTube. I've listened to different declaration and all that. Reclaiming back. And I am asking now that, going from what I saw, going back to East Timor now declare in 1975. Ẹ jẹ́ kẹ́ gbọ́ kan tí mo fi sọ níbí báyìí. Ìlú kan wà tó ń pè ní East Timor
àwọn náà declare ní 1975 but within 2 weeks of that declaration, the Indonesia government invaded them. But it is after decades of fighting for 24 years. Èmi tẹ̀ máa ń sọ pé 102,000 ló kú, but according to Amnesty International, more than 200,000 people died for 24 years tí wọ́n fi jà pé àwọn ò ní gbàṣẹ. Because military dictator ló ń lò kó tó di pẹ́ nìyẹn for 30 years ló fi wà lórí oyè. Ẹ̀dẹ̀ fáwọn tó bá jẹ́ military wọ́n burú bí ṣọ̀pọ̀nà. The declaration is on the Jimmy Boy website, on the YouTube. I have listened to it for somebody that is asking for the link. I don't know the link for Jimmy Boy, but I'm sure somebody can help us and bring that out. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi ká lọ lórí pọ́ìntì. Tipẹ́tipẹ́ ni àwọn Western power táwa ń wò yìí, they are wicked. And their wickedness is why we are asking for self-determination. But does not mean that even with everything they will still back us. And I want us to listen to this. Because nínú intimo ka, nígbà tí mo ń ka àwọn kìíní ẹ lórí ti East Timor, do you know that the American government gave the go-ahead to the Indonesian government of the day then to go ahead and attack those that have declared their independence? I don't know whether somebody have read what I'm talking about, but the US government is a declassified, Toba sọ pé nǹkan declassified until ó wà to the public consumption. So táwọn náà bá ń sọ nísìnyí pé àwọn kankan wà á lè gbé jáde nísìnyí, it's just not for the public consumption nísìnyí. But maybe 10 years after, we will release it with evidence. You know, ó láwọn audio kan tí mo record bàbá wa Kítóyè, láwọn interview kan tó yẹ pé wà declassified kò ń ṣe ta lè fi síta nísìnyí. So I hope you understand what that means. Kí ni mo fẹ́ fàyọ níbẹ̀ ni pé there's nothing wrong if we declare, but can we say that èmi ò fẹ́ dárúkọ ìlú kankan lágbàáyé, but if we have another country behind the scene tó ń sọ fún government pé kẹ́ lọ attack ìkọ́dẹ̀ pa wá, then what are we going to do is the question. Kí la máa ṣe? Because we don't have anything from what everybody have said. We have never said we want to fight the government, and I want us to be clear on this. But we have said continuously, kódà Chief Mrs. Modupe Onitiri náà sọ pé we have the right to defend ourselves. So tá bá wá ní right to defend ourselves, ká dẹ̀ declare nísìn tí government bá jáde tó bẹ̀rẹ̀ náà sì ń ṣe àṣemáṣe fún wa, kí la máa ṣe? Ṣé a máa answer, a máa surrender pé ẹ má bínú, a mọ̀ pé bó ṣe máa rí leléyìí, Koiki tó kàn pariwo yẹn tó ń tì àwọn èèyàn pé kọ́ lọ máa jáde, ẹ má dá lóhùn, kí la máa ṣe? Because everybody has said, èmi ni tèmi kọ́ lè yàtọ̀, ẹ mọ̀ pé gbà yẹn náà máa, but later lọ ní Koiki yẹn máa sọ yẹn mọ́ pé a máa jà, but o lè sọ pé ká defend ara wa, ìyẹn ní a ní right to self defence. But now pé tá bá ta pé a ti declare ní ọjọ́ Monday nísìn, government ò tí gbọ́wọ́ nísìn because I ti disrupt government. Ìyẹn làwọn èèyàn ṣe sọ pé irú Yorùbá nation la declare tó ìyàn mo gbọ́ voice note kan mo rẹ́rìn ẹni Yorùbá nation la declare. I'm sure you have listened to different things in the last almost since Monday. Tí government ṣì ń run tóun ṣì ń rí Nigerian police is because I ti disrupt the government ni. Ìjọ tá bá ti lọ disrupt the government, ẹ mọ̀ pé government ni government.
in tí mò ń sọ bóyá ó make sense tó bá make sense tẹ́yìn náà bá ti pè ẹ má pè mí rárá nísìnyí because I'm using all the two phones for my live transmission. Àfi tá a bá rẹ̀ ní tó máa ní Koiki wàhálà ẹ̀ pọ̀ mo bínú fún mi ní address àbí kí n send owó sí ẹ kó lọ ra phone àwọn ẹ̀ máa gbà. But for now I'm using my two phones àyè tá a fi ń gba call a fi ń receive a call. Mo fẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ ra wa yé dáadáa o. Mo ń bẹ̀ wá ni ìyẹn ni mo ṣe ń sọ pé àwọn kan ní bólófì sí gangan nínú ọ̀rọ̀ yìí mo ní ìlóyàtì mi nínú gbogbo movement Ìgbòho ni mo mọ Mrs. Onítìrí rí tẹ́lẹ̀ mo mọ bàbá Akíntóyè rí tẹ́lẹ̀ loyalty mi is fún àwọn ọmọ Yorùbá right but Ìgbòho because mo gbà fún kò ń ṣe pé àgbà fún àwọn tó kù because Ìgbòho gangan òun ní ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń bẹ̀rù pé kó má tẹ̀ wálé ẹ̀jẹ̀ má jẹ́ kí Ìgbòho wálé because Ìgbòho ń bọ̀ ń lé wọ́n mọ̀ pé there will be a disruption. So gbogbo awuyewuye àwọn bàbá wa agree sí declaration yẹn kí ló ń ṣe ìyẹn kọ́ ló yẹ ká focus nísìnyí pé káwa máa lọ gbáradì fún the coming of that rally tó ń bọ̀ láti fi báàkì ìwọ̀nba tí Ìgbòho bá fẹ́ ṣe torí a ti gbà pé òkè Ìgbòho lè ṣe gbogbo ẹ̀ agree but vibration ẹ̀ pé ó tẹ̀ kò tí ì dé wọ́n sì ń bẹ̀rù pé ẹ má jẹ́ kí Ìgbòho wá and that was why people were saying that Igboho will be in detention not the one tó wà nísìn nígbà tó wà níbi tó wà tẹ́lẹ̀ pé kò ní lè wálé nítorí pé after 2023 because in tí Tinubu negotiate nìyẹn pé gbogbo tó bá gbà kàn make sure pé kí Igboho má wá sílé torí tí Igboho bá wá sílé ó máa disrupt the election south west lọ sí north dẹ̀ lọ sí south east but advantage tá à ń sọ pé ẹ jẹ́ ká ní alliance pẹ̀lú àwọn Biafra kò ń ṣe pé torí wọ́n máa gba territory wa nítorí pé àwa méjèèjì péré nìkan la sì fi ẹ̀dùn ọkàn wa hàn pé a fẹ́ lọ nínú Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́ fún àwọn méjèèjì tí wọ́n ní kó release Nnamdi Kanu tí gbogbo ẹ̀kọ́ is not just working so tí Biafra tabajọ alliance àwọn kan wá tó ń sọ pé but Biafra mention 2023 but tí a bá bẹ̀rẹ̀ super rally ní ọdún yìí àwọn Biafra náà lè bá wa bẹ̀rẹ̀ kankan ní òkè lọ́hùn does not mean that they will declare in 2022. I don't know, but I am just saying. But at least it will remember that Biafras are giving orders on a Monday. Monday is a kódà. The governor of Southeast could not do anything on Monday. They even have to change education from Monday to Saturday. You can make a declaration. We have been making declaration since 2019. Gbogbo àti bàyẹ̀ pé there was a force majeure, even though that was not a declaration. So all this, I make a declaration. Yakogino make a declaration. You can even go out and read a declaration and say, I have declared myself. Frank Bello destroyed his passport live on a live transmission. Ojo passport. So he has actually declared himself out of Nigeria. So Kilato Afisa. Nnamdi Kanu already says he's not a Nigerian. British passport. Ló ń lò káàkiri kó tó di pé wọ́n lọ kidnap ẹ̀ tó fi jí lọ sí Nigeria. But what I am saying is, and I want us to listen, ìjọ tí a bá ti lọ disrupt the government. For one day, the government is going to come out on us. But even if we have the backing of all the countries in the world, there will also be some countries that is going to back your government. Because evidence shows that the British backed the Nigerian government during the Biafra War. Who is going to back the Nigerian government for Biafra and the Oduduwa or the Yoruba Nation movement? I want you to take note of that.
In 1967, the British government back. Tó bá sọ pé wọ́n back, wọ́n provide the irinṣẹ́ tútù fún ìjọba. And that was what American government did in Indonesia to back them to suppress the Timorese that declared in 1975. It's a declassified. Ó wà níwájú mi. And I can read a little bit of that just for you to know. And I can share that if you want me to. Department of State. Ẹ mọ̀ gbégbá yẹn Telegram ló máa ń lò. Telegram. Ayé ti dá nísìn, WhatsApp, but Telegram ló ń lò níjọ́ náà lọ. And this was to the Secretary to Washington Parity in 1970. I want to read that out for us. So that ká máa fi sọ́kàn pé kò sígbà tá a bá declare náà, we should prepare for crisis. Indonesia, I'm going to just read quickly. All right, let me move back a little bit. Okay, I got it now. Because my sheet documents me. Yeah, I got it. It's called, and I'll share the link for the benefit of anybody, because most of them blogger. I take time to read, and it's not easy, even though it's not something I love to do. But in this kind of, especially in Tagbidani, I gbọ́dọ̀ link nǹkankan mọ́ nǹkankan láti fi dé ọkàn wa dáadáa pé in Tagbidani kò ń ṣe tọ́mtọ́m, kò dẹ̀ ń ṣe mọ́ínmọ́ín àtẹ̀kọ́. Ẹ lọ jáde gbidi. Oh yes, a máa jáde. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ti ready, gbogbo wa ti ready. Bó ká máa fi sí ẹgbẹ́ kan ní ara wa pé pé ogun o. Dẹ̀ pé fún ìjà o. But everybody knows that. In tó mú America ní 1776 tọ́lọ́gba independent wọn. Correct me tí bá wrong ẹ jọ̀ọ́. Tí wọ́n sọ fún king ìjọ náà long, because king ló ń control America pé ṣe mọ́ pẹ̀lú yín sẹ̀ àdèmá tátán. Ẹ jẹ́ ká rántí pé eléyìí ṣe pé a fẹ́ tátán ní Tagbidani o. Kí ni mo sọ? A fẹ́ tátán, ẹmọ tán pè tátán. A fẹ́ tátán délẹ̀. Tàbádẹ̀má tátán délẹ̀. Èmi ti sọ tẹ́lẹ̀, Ọlọ́run dẹ̀ ló ní kí n máa kọ̀ sọ gbogbo àwọn nǹkan báyìí. Torí pé ìsìn tó bá yẹ pé mo wá jókòó síbẹ̀ nísìnyí kí n sọ pé kí ni wọ́n declare, kí ni kàn mí pẹ̀lú declare, a kàn ń dúró de. No. I have said that Nigeria is a big elephant. But èmi fẹ́ mú fún yín nísìnyí pé ẹ declare kò mí pé government ò ní attack yín. Ẹ tutù ẹ̀ dànù. Pé government ò ní attack wa yẹn ìrọ̀lẹ́ pa. Kò sí ẹni tó lè bá mi argue ẹ̀ láyé. Mo ti rí ìlú náà tó fẹ́ fún wa ní backing yẹn pé government ò ní attack wa, because government gangan wọ́n ti ní backing àwọn ìlú tá à ń sọ yẹn behind the closed door táwa ò mọ̀. Mélòó ni nǹkan tá a mọ̀ tó ń lọ lágbàáyé, mélòó ni irú meeting tọ́jọ́ ń ṣe tí wọléwọ̀de kúkúrú ṣe ń bẹ tèèyàn tó máa ń káàkiri tó ń lọ tó dàbí ìgbà pé kóun ló ń control government in Nigeria, ìyẹn Catherine Lang and some other ones tá a mọ̀ bóyá ti ṣinkó ni, bóyá ti Amẹ́ríkà ni, bóyá ti Belgium, mélòó làwa mọ̀. Ṣèbí àwọn kan jókòó nísìn Koiki wọ́dà ó ti sọ̀rọ̀ ni mo fẹ́ gbọ́n tí Koiki náà máa sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́sọ̀. Ìjà àrònú sí kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń bá wọn ìlú míì náà sọ láti make sure pé ìjọ tó bá jáde ẹ kò bọ̀ wọ́n, ẹ nà wọ́n lẹ́gba dáadáa kó sá wọlé, ọmọ àìgbọ́ràn ni wọ́n. Torí pé ìtọ́ fẹ́ ṣe yẹn ètò fẹ́ la àgbáyé ni, àgbáyé ò dẹ̀ fẹ́ ká jáde. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, ìjà tá à ń jà yìí àgbáyé ò fẹ́ jẹ́ ká jáde nínú ẹ̀. Kò ń ṣe Nàìjíríà. Èmi ti sọ yẹn ní 3 years ago pé we are not fighting Nigerian government. Nigerian government lẹ́rìí pé ń bá jà ni. We are fighting
the world power. Òun làwa rò pé nǹkan kékeré. Nàìjíríà lẹ́rìí kan bá ẹlòmíràn ní Fúlàní inú igbó mo ní àná ẹ má wéèsì gbogbo ń tẹni lọ́wọ́ máa lọ fi pa Fúlàní ẹ jẹ́ kí gọ́fìnà máa lọ ṣe ẹni tó bá jí gbé kọ́ jí gbé ṣèbí bọ̀bọ̀ kan ní gbogbo wá rí fídíò ẹ̀. I don't even know kí ló dé táwọn èèyàn send fídíò ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì ṣé bó ṣe wá nìyẹn ni because everybody is sending the same video but ẹ̀mejì lẹ́ ń send ẹ̀ tó ní wọ́n gé ọ̀run báyìí kò wọlé torí pé ó jẹ àjẹsára inú Lẹ́kì lọ́nà ti jí wọn gbé o ì tí ì rí wò ó máa béèrè pé kí n send ẹ̀ sí ẹ̀ ó jẹ́ lọ sórí ó wà lórí Linda Ìkejì kó lọ wò níbẹ̀ inú Lẹ́kì ni wọ́n ti gbé ó dẹ̀ kò ń ṣe àwọn ọmọ Yorùbá ló gbé kò ń ṣe ọmọ Ìgbò kò ń ṣe alliance àwọn ọmọ Ìgbò ló jí gbé torí ẹ má bá ọmọ Ìgbò ṣe only the Northerners or the Hausa people ló jí òun gbé òun escape but àwọn mẹ́jọ tó kù nísìn we don't know what has happened to them. So gbogbo àwa ń jà pé declaration ò ṣe declaration ìjà ìrántí pé àwọn ìlú kan wà tó ń sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé tó bá disturb yín ẹ kó bò wọ́n ìlú mi náà dẹ̀ wà pé tó bá kó bò wá àwọn support wa ó máa wá di ìjàgboro kí gbogbo ẹ̀ tó níyànjú kíní sì máa lọ ó sì máa padà sí UN Security Council ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí ẹ̀yà má lọ jábọ̀ ẹ̀ má bínú ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí ó sì máa padà sí UN Security Council àìmáàdé UN Security Council kò ní fún wa ní that leverage bí ìta tún fẹ́ ó gbọ́dọ̀ débẹ̀ ni because mo lọ study Kosovo kí ni àwọn yẹn ní kí ni ìgboyà tó ní tó declare tó dẹ̀ ń jẹ́ ìlú títí dé ní because wọ́n ti ń fa àwọn nǹkan kan bọ̀ wọ́n ti jọ ń fara wọn fa nǹkan kan pẹ̀lú àwọn àti Serbia pé àwọn ò ní ṣe pẹ̀lú Serbia mọ́ kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo ọmọ Kosovo ló support ẹ̀ so taba ní àndókè gbogbo ọmọ Yorùbá support wa òfútù fẹ́ẹ̀ tẹ̀ ní irọ́ ni ọmọ Yorùbá mi sì máa lọ gbé nílẹ̀ Haúsá àṣírí ni mo gé fún yín yẹn mo sì máa ka átíkù yẹn mo kàn fẹ́ enlighten wa pé ìjà pé wọ́n declare làwọn ń jà but ìjà rántí àwọn ìlú kan wà tó ti kó irinṣẹ́ tútù lé Nigerian government pé kọ́ pa ẹ pàṣẹ gèsè wọn lára but tó bá ti dé stage yẹn ó ti ń dé crisis stage nìyẹn crisis stage yẹn máa wá involve UN gangan UN tí kò fẹ́ gbọ́ràn UN ò fẹ́ gbọ́ràn à ń bẹ̀ wọ́n nísìnyí pé ẹ dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kó tó di sùúrùtù UN ní àwọn ò dá sí because communion fight ní ẹmọ tó ń pè ní intercommunion pé à ń bára wa jàjà ìsìn yẹn mo ṣe máa ń sọ fẹ́yìntẹ́ máa ń pè pé kò ní dá fún mùsùlùmí kò ní dá fún kìrìsìtẹ́nì in ti Britain is ọpọ ìṣẹ̀lẹ̀ nìyẹn and Britain is one of the Security Council so in tó bá ń sọ fún Security Council kò ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà náà ló ṣẹlẹ̀ yẹn ṣé èmi àti ń jókòó sínú Security Council ni are we member of the Security Council? Àlàáfíà lẹ̀gbọ́n heritage wa mo ṣe bá wọn sọ̀rọ̀ lánàá through the text it's fine ó rẹ̀wọ̀n díẹ̀ but it's fine. It's getting better, and I can't say more than that. Ìjà tá à ń jà yìí, ó sì tún máa padà sí Security Council UN, but currently UK sọ fún àgbáyé pé kò sí problem ní Nàìjíríà. Yes, terrorism wà, Boko Haram wà, this that wà, but ẹ̀sìn wọ́n ń bára wọn jàjẹ̀ ẹ̀sìn ni. Ṣé jẹ́ ẹ̀sìn làwọn ń jà látijọ́ yìí? Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí, àtẹni tó jókòó nísìn pé òun fẹ́ gbọ́n tí Koiki fẹ́ sọ. Òun la gbẹnusọ Igboho òun lẹ́nu ẹ gbọ́rọ̀ òun ló máa wá sọ gbogbo ẹ̀ ń tanra yín. Mo tún béèrè again, are we running away from crisis? Are we running away from crisis? Ṣé à ń sá fún crisis ni àbí à ń delay ẹ̀? Torí a lè delay ẹ̀ a dẹ̀ lè máa sá fún ìkànnì méjèèjì ni. Kì í sọ pé a ní láti divide àwọn mọ̀ pé ethnic gbogbo ní oríṣiríṣi ethnic ló wà nínú ẹ̀ indigenous people but ẹ lọ resolve problem yẹn. So let me read what happened in 1975 after East Timor declared. Ó lè ti yàtọ̀ díẹ̀ nísìn nítorí pé ayé ti lajú 1975 kò sí ìgbà yẹn wọ́n lo telegram olówó dẹ̀ ló ń lo telegram but nísìn
ẹ wèrò bó ṣe jókòó báyìí ọlọ́run ọmọ ibi tẹ́lómi ti wò mí báyìí nísìn. And that is the world. People are watching from ẹlòmíì wo nínú small phone, not literally in Nigeria, but somewhere I don't even know, but somewhere around the world. But níjọ́ náà lọ́run ní 1975 kò tí ì sí technology tó dà báyìí. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ Àjàní Àjàlá mo kí gbogbo ẹni ti Libya kò ní bàjẹ́ fún yín. Kò sẹ́nì kankan tó ń bínú síra wọn, but ìjà tá a gbé dání kò ń ṣe àwa là ń bára wa jà. Àgbáyé ni kò fẹ́ jẹ́ ká dìde ló fẹ́ jẹ́ kí Àjàní Àjàlá wà ní Libya kó máa tún mọ́tò ṣe as a mechanic when tó lè ṣe the same thing nílẹ̀ Yorùbá tó dẹ̀ máa ní workshop tó dẹ̀ máa respect ẹ̀ pé mechanic ni. Tí èmi Ọláyọmí Koiki mo sọ fún yín pé mo ti fọbọ́ rí nílùú yìí tí màá dẹ̀ mọ̀ pé ti bá fọbọ́ ní hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ sanwó fún mi ọ̀gá kan ní wá abuse mi màá lọ holiday màá ní passport màá sọ èdè mi ibi nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn. But àgbáyé ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. The world power does not want that. So ọ̀rọ̀ declaration tó ń fa gbómi òsì kò gbómi òsì, it is beyond that alone. We are fighting a war to save our lives from the danger of the contraction, báwo ni bàbá kí tó bàbá Awólọ́wọ̀ yìí sọ, the mere geographical aspect of that continent called Nigeria. And that is something. And as my brother Dameju said, freedom will not come in a gold tablet. Nobody is praying for war. Nobody is praying for the uncertainty in our own land, because ilẹ̀ wa ni gbogbo kini ma ti ṣẹlẹ̀ kò ṣe north. And our leaders, ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwa àti Scotland ni pé Scotland is already on a pray tó bá jẹ́ pé kò bá ti dùn jù tó bá jẹ́ pé regional government ni. Regional government a kàn máa push it through àwọn parliament wa pé a fẹ́ ṣe mọ́ nínú Nàìjíríà. But àwa ara wa nísìn oní 10 naira ó yá Koiki gbà oní 200 naira oní 1000 naira oní 5000 mo kí ìyàwó ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá ìkálẹ̀ ìyàwó. A ò ní representative kankan tó back wa. Gbogbo àwọn representative wa inú Nàìjíríà làwọn fẹ́ wà, and that's why they want 2023. I want you to follow these so that we can just dose the tension and understand that it is not yet completed, even with a declaration, if that's what you believe. Because there has been a declaration before in 1975 by the East Timorese, and their government came back in 2 weeks and fought them for 24 years with the backing of the United States government. Ǹjẹ́ ẹ lè mọ̀ pé US government could do that? Are they going to do that now? We don't know, because àmọ́ tó ń bá Nigerian government sọ lábẹ́lẹ̀ àbí wọ́n ní oní tó bá ní ṣé ta ló mọ̀ tí US àti Nigerian government ń sọ láàrin gbogbo àwọn àtàjókòó yìí? Ta ló mọ̀ tí UK àti Nigerian government ń sọ? Ta ló mọ̀ tí China àti Nigerian government ń sọ? Ta ló mọ̀ tí gbogbo ìlú tó ń bá Nigerian government sọ? So Intagbedani is not a joke. And that's something tí mo fẹ́ ká kọ́kọ́ mú dání dáadáa. Ìgboyà tèmi kọ́kọ́ fẹ́ fún gbogbo wa nìyẹn. Wọ́n ti declare nígbà wọ́n ti declare wọ́n no. Kódà bàbá declare náà officially, we must prepare for the worst case scenarios. Wọ́n ti declare àti gbà yẹn. Yes. But it is not the end of it. Pé wọ́n ní bá wa jà. Even Iyonitiri náà sọ so many times pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá wá bá wa jà o, a ní right láti defend ara wa. And a lot of times she was talking in a coded message that everybody understand. Pé tí kìíní bá di gbùzùgbùzù, àwa náà máa ṣe kíni, a máa ṣe gbùzùgbùzù. Torí pé we have a lot of
different element of people. Ojú oríṣiríṣi ló jókòó báyìí. Ẹlòmíì ti gbé rìkọ́dà pé bí a bá parí program mi ti bá lọ delete òun á ní kọ́. Ẹlòmíì bá ṣe ń ṣe yìí ó ń rìkọ́dẹ̀. Ẹ rà pé I don't think some of you understand the magnitude of èmi ò sọ platform mi. Platform eléyìí tí mo jẹ́ agbẹnusọ Ìgbòho bí ṣe ń ṣe program mo sọ fún yín pé wọ́n ń wò ní north tí wọ́n rìkọ́dẹ̀. Torí pé tí bá ṣe tán tí bá delete àwọn máa ní copy lọ́wọ́. And I know some of you are also doing the same thing. Ìbí mi ò ní mọ̀, ìbí inú ilé ilẹ̀ tí mo máa record ẹ̀ sórí hard drive yín. Jẹ́ gbogbo ẹni tó wò mí nísìn, ìwọ tó wò ní íńtánẹ́ẹ̀tì ló ń sọ ẹ̀ ní Nàìjíríà. Àwọn kan wà nísìn iṣẹ́ tó gbà wọ́n fún nìyẹn pé tó bá ti bẹ̀rẹ̀ program ẹ gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí record ẹ̀. And that is why I say Ìtàgbédání is so powerful. But we are now taking it as, not that we are not taking it serious, but we should not lose guard. We should not lose guard with the thing that we should be prepared. Àwọn ọmọ wa learning sin. Tó sì nídìí ẹlòmíà ní bí a torí pé èmi fẹ́ gbowó no bẹ́ẹ̀ dá sí mi lọ́wọ́ èmi náà ní family nílé. Wọ́n ní family nílé. Ọ̀run yabọ̀ ni nítorí pé ìlú òyìnbó tèmi wá jókòó sí fún 20 something years tí mò ń jayé nísìn tí mò ń dán lójú àwọn kan jà fún ni. And let me read what happened in 1975 so that we don't lose on that. And I'm going to share the link after that. Please do not try to call on any of my phone. 15 minutes past 6 p.m. and you're watching a live transmission. Yes. Anyone that wants to declare, let them declare and bring out the people to defend the declaration. Declaration is not by mouth, just some social media posts. That's coming from African Confidential. The new evidence, the Indonesian invasion of East Timor in December 1975. Bí wọ́n ṣe ń bọ́ síbi December báyìí. December yìí máa ma gbóná. Wàá rí ìtàn kọ pẹ̀lú ti Nàìjíríà náà because wọ́n rí ìtàn kọ ní Soviet Union. Because Soviet Union break away in 1991, December 26. And those of you that are saying, kò ní sí super rally, Igboho máa sọ pé ẹ lọ kó òbí ebi kéèyàn bí kó wá kó jẹ òun ni kẹ́ lọ ṣe. Because Igboho ní sọ̀rọ̀ kó má mú ṣẹ. Àwa náà dẹ̀ dúró láti tẹ̀lé torí pé òun nìkan kọ́ ló máa jáde. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń sọ pé a máa jáde ní gbogbo ìgbèríko wa tó bá ti fún wa ní fèrè yẹn ká fún síta. The Indonesian invasion of East Timor in December 1975 set the stage for the long, bloody, and disastrous occupation of the territory. Ẹ wo ọ̀rọ̀ mẹ́ta yẹn. Ogun, ó wà bloody, ó dẹ̀ wà disastrous. Let me go and look for the dictionary because àwọn ìbò gbàgbàgbà yìí àwa tá a lọ school báyìí a gbọ́dọ̀ máa wá bó ṣe máa bá wa gbé sí kéékèèké ẹja àgbọ̀ bó ṣe sọ. Disastrous. Tó bá sọ pé nǹkan disastrous a gbàdúrà fúnrú ẹ̀ nílẹ̀ wa but a gbọ́dọ̀ gbà lágùn ara wa pé ó possible. Again. Disastrous. Causing great damage. Into meaning. Causing great damage. Kò ní dá fáwọn tó ní ẹ oní taniwọ Olúmídé Akínwùmí ní I am off from your subscription olè kò ní dá fáwọn bàbá àti ìyá ẹ tó bí ẹ èlò ní subscription ẹ kò sọ ká tètè ẹni kò sọ yẹ subscription ẹ ká send owó ẹ sí ẹ lẹ́ni sí kò ní dá fáwọn tó ní ẹ kò ní dá fáwọn tó ní ẹ ọmọ àlè èlò ló fi sínú àkáǹtì tó ń pariwo ó jẹ́ múrí sí tẹ̀jáde ká fún ẹ lówó ẹ padà lórí platform yìí. Kò ní dá ìwọ tó òun nísìn ò lè gbójú ẹ jáde blue light icon lásán ò lè gbójú ẹ jáde distractions people ṣé tó ní tìrì nìyẹn ló ṣe ń rò pa àní sọ̀rọ̀ ṣé mi wá jẹ́gẹ́ bí
ti Onítìrì àbí mo jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ti Professor Akintoye àbí ti Igboho tá à ní sọ̀rọ̀ from the media perspective kò ní da fáwọn tó ní ẹ ni mo sọ àwọn tó ní ẹ kò ní da fún wọn. Let's continue àti yọ kúrò lórí platform olùlọ́sì èdè lówó tó dá sí wa lápò ẹni tó fún wa ní 500 gan tó ní kò sí super rally mọ́ bí ó rò pé mo ti fowó òun jẹ gúrúgúrú ni ó béèrè owó ẹ̀ mo dára fún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo kàn sọ fún wọn pa àti send owó yẹn sí Nàìjíríà tó bá ní náírà account because tá bá pè padà wá kò ní make sense wọ́n dẹ̀ dáhùn ní náírà account. This was ọ̀sẹ̀ yìí ni ó lórí ọ̀rọ̀ pé kò ní sí super rally mọ́ ẹni yẹn fún wa ní £500 pé òun náà ló send the message pé kára 5 bag of rice tabadẹ̀ ra máa send pictures sí wọn ó send £500 wọ́n lè máa gbọ́ mi báyìí wọ́n kọ́kọ́ bàbá Koiki kílẹ̀ rí sí declaration yẹn wọ́n kọ́kọ́ àwọn èèyàn fi máa wáìnì mi sọ̀rọ̀ lọ báyìí kí ni mo rí sí over 23 minutes eventually Koiki a máa nídìí owó yẹn padà o bí a ká sì gbọ́ owó yẹn padà náà owó yẹn ti lọ Nàìjíríà ṣé ká dá padà fún yín and bí ṣe ń send owó yẹn lọ pé and I send the money back and I share the receipt. Igboho ni mo ní loyalty sí not any one of them kí ló kàn mí pẹ̀lú anybody Igboho ló ń bẹ̀rù Igboho ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń bẹ̀rù tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá dẹ̀ ti ń bẹ̀rù Igboho èmi á máa wà lẹ́yìn láti máa kì lẹ́yìn àwọn kan ní mo ti sí wáyà ó ní bẹ́ẹ̀ ni òun láìkẹ̀ bẹ́ẹ̀ Koiki ló sọ̀rọ̀ Koiki ló sọ̀rọ̀ mo mọ̀ ya Onítìrì from nowhere tẹ́lẹ̀ torí Igboho lèmi ṣe ra ticket mo ṣe lọ́lé abẹ́ ẹ̀gbọ́n tí ó dà pé ẹ̀gbọ́n tí mò ń sọ lójoojúmọ́ ni torí Igboho mo sọ fún pé ṣe kó lè bá mọ̀ pé ọ̀rọ̀ social media fún Igboho ló bẹ̀ mí èmi ò fẹ́ wá UK mọ́ I have said this so many times Sunday Igboho Dr. Sunday Igboho òun ló bẹ̀ mí pé kí n má padà kí n má ti ṣe débẹ̀ orí bàbá ìdẹ́rẹ́ mo ní ká tètè I've lived here for 20 years interbat dánwò àti kọjá stage ìyẹn ló ṣe pin mi sí Ìbàdàn àṣírí lẹ́gbọ́n yẹn ìyẹn ni chief ṣe pin mi sí Ìbàdàn kódà ìjọ tí mo lọ bá wọn pín flyer níta Ìgbòho ní bàbá irọ́ mo nígbà yẹn àwọn ọmọ ẹni èyí tí wà ń lé ní ṣe má máa ṣe àmọ́ ní bàbá yìí kájọ máa ṣe ó ní no ó ní má ṣe yẹn ó náà ṣì máa débi tá à ń lọ ìyẹn kan wá jókòó ní sin ọ́n ní pé kìnnìkan èmi lọ́lé ni mo lọ́lé kò ń ṣe pé torí anybody mo lọ́lé torí ìyá Onítìrì mo dẹ̀ lọ́lé torí bàbá Akíntóyè mo lọ́lé nítorí Ìgbòho ni ìbẹ̀dẹ̀ ni loyalty mi wà sí tó bá yẹ pé yẹn ló ń dùn yín pé bóyá torí kinní kan tó bá jẹ́ pé o ti fún mi ó jẹ́ calculate gbogbo owó ẹ̀ ìyá mi gbé mi lékè ẹ jẹ́ lọ bá mi ṣe extra hours torí àwọn a máa dáwọ́ àwọn kan padà ẹ ṣì èrè ta ni èmi wá jẹ́gẹ́ bí ẹni tẹ́ máa ìyá mi ti ní kí n máa ṣe ní kí n máa ṣe pé bọ̀ abẹ́ mú kan yìí máa pẹ́ àwọn èèyàn nísìn tó máa fún mi lówó tí máa dá gbogbo owó yín padà máa wá nítorí pé mo ní wá lè sọ̀rọ̀ we love all our leaders a ti sọ fún wọn pé kó wá unite ẹ̀ẹ́dẹ̀gbọ́ kí ni màá ṣe sí yẹn problem tèmi wá nìyẹn ẹ ṣe sùúrù o èmi ò ń ṣe àwọn mídíà tó kù mo sọ fún yín pé mídíà tèmi tó bẹ́ẹ̀ ni ó tó bá gbá sọ kò sí kò lè sọ because àwa ti fi ara wa lẹ̀ fún movement yìí ni ìyàwó mi máa wọlé nínú ní kí n calm down àwa ti fi ara wa lẹ̀ fún movement yìí ni ẹ rò pé mi jẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ń bẹ̀rù pé kinní kan èmi ò bẹ̀rù anybody ẹ̀yin bẹ̀rù gọ́fìmẹ̀ntì tẹ́ wà lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n ti ní kí n máa ṣépè mọ́ ti gbàgbé ni ẹ má bínú ìyá tó bí mi gan ti ní kí n máa ṣépè mọ́ let's continue ọmọ àdé i'm sure àpá tuntun ẹni tí mo block lórí YouTube yẹn ní àti lọ sórí mo kàn ní mo bí tó wà lórí Facebook tó bá dẹ̀ bí da kó tún comment lórí Facebook wọ́n ò lè má fẹ́ gbọ́ èmi ni mò ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ agbẹnusọ Ìgbòho ní tí mo dúró ti tán ẹ rò pé mi ń ṣeré ni ẹ rò pé èmi ti mọ bí tí kíní ìfẹ́ lọ Britain ó ń lò wá lọ́tún lọ́sì kò ní bàjẹ́ fún African Confidential Olóyè Igboho is the backbone of the Yoruba Nation movement. He has paid the ultimate price of ìwà pa mọ́rú wọ́n rí confam ní wọ́n rí Igboho kò dẹ̀ wọ́ṣọ kábíyèsí Elédùmarè èèyàn ńlá ọlọ́run ọba ọ̀ àwọn kan rò pé bí oògùn kan ló gbé sára náà face to face wọ́n yìn wọ́n gbébọn gẹ́gẹ́gẹ́ wọ́n bá ń wọ́ndà pé báwo ló ṣe lọ mọ́ wọn lára ìyẹn ni kò tí ì yé gọ́ọ̀mẹ̀ntì dọ́là
èyí wọ́n ṣe ń sọ pé yàn kan ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa bẹ̀rẹ̀ ká ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀ pé mi ṣe ó kọ̀ mọ̀ pé torí mo jágbẹnusọ Ìgbòho bóyá màá jókòó máa ṣàṣírí kan síta ẹ̀ ń tanra yín M1 la máa gbà á ti wà lórí ẹ̀gàn rẹ́dì ẹ pé kíní we love all our leaders and there is no doubt in my mind but kí n kan máa sọ pé torí pé ẹ báyìí kí wọ́n máa fi báyìí no I will still be on the diplomacy side. Let's continue. Ẹ má bínú ọmọ àlè yẹn ló kọ̀ tó divert to her. So mo sọ pé kíní yẹn long a máa ṣojú òpó sódà kẹ́yìn náà lè ẹ má tijú o tẹ bá pè tẹ bá tijú tẹ ẹ̀sùn tó wà lọ́kàn yín gangan á jẹ́ pé ẹ̀yin gan mọ̀ pa movement Koiki ọmọ tó sọ yẹn tìyọ́ ní agreed ẹ̀yin aṣọ ti yín àti nínú ṣe rí ayé ti tẹ́lẹ̀ ènìyàn kan máa ní kinní kan náà ní tó bá wọn kálukú ló lè sọ ní tẹ́mi sọ ẹ lè má agree sí. So bó ṣe rí nìyẹn and I don't want you to pé torí ẹ nífẹ̀ẹ́ mi pé kìnnì no bẹ́ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi ìyàwó mi nífẹ̀ẹ́ mi àwọn ọmọ mi nífẹ̀ẹ́ mi kí ló tún kù. Ìyá tó bí èmi lọ́mọ ìjọ ti máa kúrò nílùú yìí tí mo fi lọ́lé ni mo lọ sọ fún ìyẹn kan ṣe àwọn sọ pé èèyàn tàníyàn tó lè nífẹ̀ẹ́ jù yẹ́ ẹ̀ lọ. Ó ń wọ̀ mí báyìí níjọ́ tí mo délé ẹ̀ mo ní mò ń lọ sí Nàìjíríà ó dẹ̀ mọ̀ pé ibi iṣẹ́ lọ yẹn pẹ̀lú bínú burúkú ni kò lè bí mi pé ìgbà wo ni máa dé fàdúrà ràn mí lọ́wọ́ ni ìwọ́ṣẹ́ wa ń sọ pé torí ìyá kan torí bàbá kíní kàn mí pẹ̀lú yẹn àwa ti rí pé movement yìí tábánà fẹ́ gbà lóòótọ́ a gbọ́dọ̀ fi gbogbo ara sí ìyẹn lèmi ṣe fi gbogbo ara sí kò ń ṣe pé a máa ṣe halfway 2 ways àdẹ̀dúpẹ́ fọlọ́run ó dẹ̀ máa níyànjú pé kò ní níyànjú yẹn ó máa níyànjú but are we running away from crisis? I want you to take note of that. Tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń pè ẹ̀yin tẹ̀lé wà lórí Ọláyọmí Koiki when they start calling you will have to join on Koikimedia. Then I beg anybody tó o bá mọ nọ́mbà má try ẹ̀ lálẹ́ yìí torí alẹ́ tó ń hot lálẹ́ yìí ara gbogbo wa ń hot látijọ́ Monday má try kó pe Koiki nọ́mbà kan tó ní o make sure pé nọ́mbà studio yẹn nìkan ní kẹ́ pè torí if na mama block yín lálẹ́ yìí and you then have to go and look for the studio number yẹn ni kẹ́ lọ tọ́jú ẹni tó bá mọ̀ ẹ́ tètè máa béèrè lórí comment section torí pé I don't want to be starting back and forth those that are watching me on Instagram gbogbo phone mi dẹ̀ ló wà lórí charger ó ń gbóná rẹpẹtẹ ní mò ń tẹ̀ tán nǹkan tó máa tutù sí mi lórí so let me quickly read this part all I'm just saying is we should still not think that it is over. There is still action that needs to go with the words. Bẹ́ẹ̀ni ẹni ní 24 ọjọ́ àsìkò náà super ó ń súnmọ́ bọ̀ wọ́n ní kò ní wáyé ó ń súnmọ́ bọ̀ ẹ jẹ́ ṣebí àwọn ṣáà ń ṣe tí wọ́n ta ló disturb wọn ní Ìbàdàn nísìn nígbà tó lọ ṣe rally kò sí anybody tó ń disturb wọn when we come out let anybody come and disturb us and say àmọ́ tá à ń ṣe because nobody has disturbed them and they will not have to disturb us as well. So just to finish this up quickly, and I'm going to have to just take it back. The Indonesia, without any interruption anymore now, the Indonesian invasion of the East Timor in December 1975 set the stage for the long, bloody, and that is all the other word, occupation of the territory that ended only after international peacekeeping force was introduced in 1999. Wọ́n jà láti 1975 títí di 1999, a year after Agbatemi wọ̀ lùi. It was President Bill Clinton that cut off the military aid to Indonesia in September 1999, reversing a long-standing policy of military cooperation. The long-standing, pé that mistake, gbogbo ìgbà tó ń jagun yẹn, the US still have military relationship with a country that was killing its people, just as the Biafra war that the British were supporting the Nigerian government. And there's a lot of evidence to that. But the question persists about the US responsibility. I want you to take note of this. The question, ìbéèrè ṣì ń wá pé the US responsibility for the 1975 invasion, in particular, the decree to which Washington actually condoned or supported
the bloody military offense. Most recent journalist Christopher Hitchens raised questions about the role of the former Secretary of State Henry Kissinger in giving a green light. And I hope they are not going to do the same thing as we are asking for a peaceful exit. Lágbára láti jà kọjọ kó má support the Nigerian government, because we will not forgive any country that does so in the near future. Ní gbàgbé wọn láíláí, we will not forgive them. Kó fi wá sílẹ̀ pẹ̀lú Nigerian government. Kò ní bàjẹ́ fún yín ìyá Oòduà, àwọn tí bá mi fi nọ́mbà yẹn síta. Ẹni tó bá mọ nọ́mbà yẹn, ẹ tètè máa bèrè nísìn. Tàbá a máa ṣojú òpó. And I'll allow you to talk, but make it snappy. The line will be busy. Look, don't say because you love Koikimedia. Say it the way you want to say it. But we pray that there will be a lot of unity among our leaders to move us forward quickly. Even Iba Gani Adams, even as a lot of you are skeptical about it, we must remember he's also a Yoruba man and he has a lot of work he can do. Even Tabashi they convince him Baba Feni Ferry. Let's quickly go into it. So, without going into too much details, I will share this document with you. But one thing is, green light to the invasion has left perhaps about 200,000 people dead in the year since the two newly declassified, declassify information to told you for a very long time. Declassified information, the declassified document from General Gerald R. Ford Presidential Library. Every American government, one near a presidential library. I think Obama has got his own, and I will not be surprised that Joe Biden, I don't get an American president. Library for so it information at declassify. Be a yeti kudanu. I call release for public consumption. Ololo mori shirisha shiwa nisin. Tó gbọ́dọ̀ jáde lẹ́yìn ìgbà tí Queen ti kú. Thank you so much our back end team on Koikimedia. Àwọn náà ti fi nọ́mbà síta. Ẹ máa study nọ́mbà yẹn. Ẹ má ṣe nọ́mbà pè lálẹ́. Mo bẹ̀ wá torí Ọlọ́run ni. Torí ara gbogbo èèyàn ń gbóná. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń béèrè. Kódà oríṣiríṣi bàbá Koiki ẹ bá wá ṣe voice note. Àwọn èèyàn inú bí àwọn èèyàn inú àwọn èèyàn ò dùn. Ó tó bẹ́ẹ̀. And we just have to not lose guard and focus. Because we are still fighting the government. Logo Momsimi, but I've not seen a chart, but somebody's already welcoming her. So just not to waste our time, I think I've said what I want to say here. So what I'm going to do now, let me share these out. You can get this link right now on our website. No, sorry, not on our website. Lori Koikimedia or Koiki Oduduwa. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí orúkọ mi ni Ọláyọmí Koiki tí gbogbo yín mọ̀ sí àwọn kan ní Koikimedia oríṣiríṣi bọ̀ Koikimedia gangan ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ má pe nọ́mbà tí ẹ bá show off ó bẹ́tà kẹ́ má try láti pè mo bẹ̀ wá ni because I don't have the time and the energy to be starting the Instagram back and forth. So mo ti fi information ẹ̀ síta àfi sórí ó lè lọ lórí mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa mo kẹ́yìn ìyá wa pátápátá mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní Kúnlé Baker tí ìyẹn máa ń bínú tí ẹni kò ń wá ti dé 20 máa fi síbẹ̀ ni ó lè máa jókòó máa gbọ́ mọ́ ó bá ti fi sún lọ́ntì ẹ̀ nìyẹn kò ní bàjẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tọ́jú wa I have not worked in 3 years so sometimes people that also ask me can help me so I love to support everybody but ìyẹn la ṣe ní ká gba Yorùbá Nation Wo TV kò ní bàjẹ́ fún yín àwọn tiwa gangan nìyẹn 3 years ago I told anybody to use my video ní láti béèrè lọ́wọ́ mi but let us just be careful with the headline mo challenge Wo TV I can say that but they are my own people èmi kọ́ ni mo sọ pé declaration but wọ́n ní torí àwọn gbọ́ pé èèyàn kan pé mo dẹ̀ sọ kankan and I think they rectified that problem quickly during their back end with the video editing they can use any headline but we don't want to mo fẹ́ tàbọn àfẹ́ convince àwọn èèyàn wa pé nǹkan báyìí lè mi sọ headline báyìí ló jáde they can use something and I appreciate them. I don't think people understand the work that Wo TV is doing. Imagine even in the midst of the shit old country tọ́wà and they still have
what to lose a lot of adverts because of me. Because àwọn èèyàn ní kí ló dé tẹ̀ ń gbé video Koikimedia òṣìwò, you know, people say some kind of rubbish about me. I don't care. But World TV refused to, and imagine if they are not taking the video. Ẹlòmíì orí World TV ló ti wò, but ẹ bá ti wò níbẹ̀ kò ń ṣe live mọ́. So I'm going to put the link out now àti fi síta pẹ̀lú nǹkan tí mo kàn yẹn, because èmi ò ní sọ̀rọ̀ kẹ́rì má wà níbẹ̀. Èyí tí mo kàn fi mú jáde níbẹ̀ gangan ni pé bára wa jà, mídíà kọ̀ọ̀kan bára wọn jà, n tá à ń sọ yàtọ̀ síra wa. Way forward náà la ṣe ń sọ. Kò sí way forward náà ni. But declare lẹ́yìn, but declare lọ́la, but declare lọ́túnla, but declare both authentic. It is still a way forward. Whether you agree with YSDM, àwọn kan ní kò ní dá fún YSDM, oríṣiríṣi, everybody will have different things to say. Mo wá ń bi ìyàwó mi ní ọ̀sán yìí, mo ní tẹ̀gbọ́n náà, kí ló dé tí gbogbo nǹkan ò lè lọ ní straight ní ayé yìí ni? Kò dé ṣe nísìn. Ó ní fíìmù kan tí a tún wò nísìn. Màá ní kó bá mi sọ orúkọ fíìmù yẹn, ó máa kọ fún mi. Orí ship ni, ẹ mọ̀ kí n máa ń wo fíìmù gan. Ìyẹn mo ṣe fẹ́ tètè bẹ̀rẹ̀ program because mo fi lọ jókòó sórí Netflix. Wọ́n set wọn up lórí ship yẹn. Kí lórúkọ I think they're busy now. Màá wá ná. Ship yẹn wọ́n fẹ́ sink ship yẹn ni. Àtayébáyé ni jàǹbá ti wà. Àtayébáyé ni wàhálà ti wà. Àtayébáyé ni ní gbọ́ra wa yé. Ọba mi kọ́ síta ní kòtò. Orúkọ fíìmù yẹn fẹ́ni tó bá fi lọ wò 1899 òun lorúkọ fíìmù yẹn. 18 is called 18. Ẹ bá ti type sórí Netflix ẹ mọ̀ pé oríṣiríṣi lọ́mọ ẹ̀yẹ kan náà ní kí n lọ wò kọ́kọ́ mọ̀ ìtí ìwò yẹn o. 1899 ẹ lọ wò. Àtayébáyé ni bẹ̀bẹ̀ ti ń lọ. Ta ló tún disturb yín níbẹ̀ yẹn? Ó tútù wá síbí báyìí ni ìwọ tí mo lé lórí Instagram àbí orí Twitter. Ó ṣàfẹ́ gbádùn mi, Olúmídé Akínwùmí. Ṣé ìwọ la lélẹ̀ nǹkan lórí orúkọ ilé tún yàtọ̀. Olúmídé kí ló sọ ní sórí? Koiki, you better stop collecting money. Jẹ́ ìfọwọ́ wọ̀n ẹ̀. Money àwọn kan dẹ̀ ti fún mi lówó mo ṣeré o. Owó tí yín ti lulẹ̀. Ìlú wo ló wà? Olúmídé Akínwùmí. Ṣé dọ́là ló ń ná? Torí pé kódà yàn kan send cash app sí mi £83. Inú mi máa ń dùn tí bá ti jí láàárọ̀, àkáǹtì mi ni máa lọ wò. Kódà àwọn ọmọ mi kan pè mí, wọ́n fi voice sílẹ̀ fún mi, wọ́n ní Koiki mo fẹ́ fún £50. Ọ̀rẹ́ mi máa ìyá Kazeem ni o, mo mọ̀ bí ọmọ sí mi wà on the line. Wọ́n náà máa ń wò mí, àwọn ọmọ bá ṣe máa pè, a máa open phone line ẹ̀jẹ̀ ń dá ẹni tó ní kí yé máa gbowó. O mọ̀ pé owó ṣé bí ìrún àwọn bàbá ẹ pépà lọ́nà àbí èyà pẹ̀lẹ́. Ṣé pépà ló fi ń ra top up ọmọ àlè? Àbí owó làwa ń ná nídìílé wa, àwọn ò ná pépà àdẹ ná tissue paper. Owó ni mò ń ná nídìílé mi, owó but àfẹ́ náwó burúkú ìmọ̀ la ṣe ń fẹ́ Yorùbá nation. Owó yín ti lulẹ̀, owó yín ó ti lulẹ̀. Ṣòro wo bẹ̀nẹ̀ lélẹ̀ 2000 naira bẹ̀nẹ̀ torí ó sàn ju owó Nàìjíríà lọ nísìn. 2000 naira bẹ̀nẹ̀ ó sàn ju owó Nàìjíríà lọ. So tó bá ń sọ pé stop asking for money. Ìwọ Olúmídé Ontario ló wà ní Canada, ọmọ àlè orí òròjú ẹ̀ bó ṣe rí bẹ̀m̀bẹ̀ mo ti rójú ẹ̀ dáadáa nísìn. Ṣé ó ṣọ́ pé Canada ló wà ṣá? Pè ní sórí line kó bá mi sọ̀rọ̀ nísìn. Idiot kì í yé béèrè owó. Ṣé Canada tí wọ́n wà yẹn ìwọ́n ń ṣiṣẹ́ ọ̀fẹ́? Mò ń bí ẹni o, ṣé òun ṣiṣẹ́ ọ̀fẹ́? Wàá kọ̀ wá síbẹ̀ ìwọ bàbá àgbàlagbà ó dẹ̀ bímọ sínú ilé wàá kọ̀ wá sọ̀rọ̀ jágbálá ẹ̀ ní làákàyè kémi yé béèrè owó. Pépà èmi jẹ́gẹ́ bí àwọn mídíà tó máa ní kọ́ máa dáwó fún wọn ni. Kì í gbowó lórí iṣẹ́ wa o, bọ̀ lẹ́yìn gbogbo èèyàn máa fún wọn lówó, wọ́n á máa sanwó sínú PayPal wọn, wọ́n á máa fún wọn star, wọ́n á máa fún wọn ní credit. Kì í gbowó o. You are mad. Orí ẹ ti sán. Ẹ má bínú èèyàn. Sefa owó 2000 naira sefa is 1800 naira Nigeria money. Lórí punch paper lẹ́rìn nísìn 100 checking point ló wà láti ìlú Èkó wọ Benin Republic. Èmi gba Benin. Mo gbé Nigerian passport dání. Ó ń bi mí pé am I a Nigerian? Mo wá wò pé pẹ̀lú passport tí mo gbé dání. Idiot all over the place. Mo ti rójú ẹ̀ dáadáa.
ẹja máa bá ètò lọ. So ẹ̀yin táwa lórí Ọláyọmí Koiki, please move to Koikimedia. Akọ̀ láti fi wọ́n pa náà ni kò yé yín. Ẹ wá gbọ́dọ̀ fi yan ẹ rò pé tension wà lára gbogbo wa. Ǹbẹ́ kékeré lọ fọ́ bí ṣe ń fọwọ́ gbalẹ̀ mi wà. So tension wà, bí tension ṣe wà lára ti ẹ̀yin ó wà lára tàwa náà, because alára ẹran làwa náà. A lè feel pain ní Koiki afẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Hey, mo bá everybody is stressed. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ mass burial. Àbúrò mi àtàtà ẹ support àwọn media tó wà nílé ẹ̀dẹ̀ fáwọn náà lówó. So now ẹ̀yin tẹ́wà lórí Ọláyọmí Koiki Instagram, I'm gonna end it now. We gotta start taking our calls so that we can have ample of time. Maybe 1 hour, 2 hours. Tó bá ti rẹ̀ mí, I stop the program and then we can take it further. The number is +44 74 04 405917. Don't try to call any other number, and disturb us. Bí a tún máa rẹ́ni tó tún máa ní Koiki Igboho ìkan tẹ̀ wá ní last week ó dà pé ìyàwó ti jẹ́ nìyẹn tó ní Koiki yẹn lọ́sẹ̀ ní ká lákàntì kan ẹ̀ta ló wá ní kọ́ máa lákàntì kan ṣé mi mo ní kọ́ máa lákàntì kan ni ẹ má bínú a máa bẹ̀rẹ̀ sí gbà kọ́ orí ti fẹ́ ṣe mí léṣe àti sọ̀rọ̀. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn, let's get the line open and I guess we have the first caller. Mute our ground, go straight to the point. Kò sí kíkí kankan lọ títí mọ́ lálẹ́ yìí. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ká sọ ta fẹ́ sọ. Bó bá ṣe rí lọ́kàn yín ni kẹ́ sọ, ẹ má deny ẹ̀ torí pé torí ètò Koiki. It doesn't make any difference to me. Ẹgbọ́n sókè, à ń gbọ́ yín. Ètò nìyẹn. Ẹ kú ètò láti Chicago. Owó mọ́ fi àsìkò yìí mú kí ìfẹ́ nípa wa mọ́ Yorùbá ní lóko. Mo rí ẹ̀ńbẹ̀ Bashiru Mustapha. Mo dé museum ní Chicago lánàá. Nígbà tó máa represent Nàìjíríà, ṣe mo rí Kano ló represent Nàìjíríà. Tó ń kó gbogbo àwọn legal materials tó máa ń ṣe bàtà pẹ́tẹ́lẹ́ wọn ẹ̀ tó display as Nàìjíríà. The only thing tó fi recognize Yorùbá òun ni ọgbọ́n Ifá. Oh, okay. Kí ló ń ṣe ṣe exhibition àbí báwo? Oh, museum. Okay, museum. Okay. Wọ́n ní Nàìjíríà, wọ́n ní Kano, wọ́n mention anything with exception of the other that mention pé Yorùbá ọgbọ́n Ifá, tó ń display ọgbọ́n Ifá, wọ́n fi hàn ìyàwó Nàìjíríà lọ. Okay. So gbogbo àwọn kan lè rí ká ní nílẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ kankan display yàtọ̀ sí oúnjẹ ọgbọ́n Ifá yẹn. So Kano náà mention ọmọ Kano thinking mélòó ló wà ní Chicago ká wà yìí àlè rí ọkàn. So wọ́n máa ń respect Nàìjíríà as Kano ni wọ́n mọ̀ as Nàìjíríà. Lágbára o. Mo bẹ̀rù gba àwọn mo fẹ́ bá sunkún. Àwọn world media wà lórí program bẹ́ẹ̀ mo pè wọ́n létí bẹ̀tẹ̀ wọn bíkọ́ mo fẹ́ ní màá sunkún bá mo rí nǹkan tí mo sọ ìbànújẹ́. Gbogbo tó fẹ́ change náà nìyẹn lágbára Ọlọ́run. Tí nǹkan mẹ́rin tí Yorùbá ní bọ́ọ̀ rí kankan mú jáde mo bẹ̀rù gba àwọn Yorùbá ń lọ́kọ̀ lọ́hùn ẹ̀dá tó ṣiṣẹ́. Ẹ má jẹ́ àwọn sọ pé ìjà náà mo bẹ̀ wá. Gbogbo àwọn aṣáájọba ní àtàwọn sábà lájò gbogbo ọdún mágbòdo ẹni bá wà Amẹ́ríkà tó bá wọn dín mágbòdo lọ́lọ́pàá gbogbo apá ọdún mágbòdo ẹ̀já ṣe bàmá ẹ̀já ní fóònù mágbòdo. Ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi tó ń wò mí, mo kí gbogbo ẹ̀yin ìlànà, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ la kí, kódà mo kí bàbá wa Ibà Gani Adams, mo kí gbogbo àwọn farmers hunters, mo kí gbogbo àwọn mídíà tá à ń sọ̀rọ̀. Ó yẹ gbóhùn sókè ní kíákíá ká jẹ́ káwọn èèyàn wọlé tó pọ̀ tá fi gbọ́ wọn. Ọlọ́runwájú ló sọ̀rọ̀ láti Nàìjíríà. Ẹ gbóhùn sókè bàbá wa. In fact, I was so surprised when I heard the declaration. Okay. But the only thing I can even say is that we people should come together. Tó bá fẹ́ fọ́ kó fọ́ káyà ti gbòmìnira yìí kalẹ̀ káyọ̀ kúrò ní wàhálà. Tó bá fi kọ́ freedom cannot call. Ẹ ṣé for the super chat, Mr. Abiola Olúọdẹ. Okay. Freedom is not like a cold water. It's like hot water. When it is hot, it will now come down to cool. Later, when we attain it, okay. Amen. Come together. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, mo kí gbogbo ẹ̀yin tó wà ní àbà kankan káàkiri gbogbo àgbáyé +44 74 04 405917. Mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma wa, mo kí ìyá wa Felicia Awẹ́ ẹ̀kú tọ́jú. Ẹ bá mute ẹ̀yẹ́ là fi gbẹ mute background ẹ̀ jọ. A máa disconnect yín o, ẹ mute background yẹn sẹ́ ẹ gbọ́ yín. Ẹ káalẹ́ sà bàbá wa. Láyìn yín ò clear dáadáa o.
bí a kẹ yọ APC yẹn tẹ fi ń gbọ́ wa àbí nǹkankan àgbọ́n yọra o. ṣó clear báyìí. ó ti bẹ́tà bẹ́ẹ̀. ṣe rí òótọ́ òní ní ká má sọ òun. ẹ sọ à ń gbọ́ sà. ẹ rí màmá yẹn bọ́n ṣe rin àwọn ìrìn àjò yẹn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Does she want to be a lone ranger? Okay. So there are few questions ó ti ń trouble mind mi tipẹ́tipẹ́. So ìyẹn ó yẹ ká yanjú ẹ̀. Ṣé ẹ rọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn wa they are too gullible. Okay. They will be shouting. Bẹ́ẹ̀ tán fi ògùn mú. They will be shouting. Everybody máa ṣe tiẹ̀ lọ. We are talking of constituted authority. Authority is authority. Because we don't want Nigerian politician government clinical. That does not mean we will not have another government. We want to have another government for Yoruba people, and then we are constituted offices. Okay. And then one woman now join them, and in a good spirit, they welcome her. Okay. Now the woman want to be a lone ranger, as that is how it seems to me. Àwọn kan dẹ̀ sọ tiwọn náà lórí nǹkan tẹ́ sọ lórí. Okay. Okay. She want to be too cunning. Okay. And be giving everybody all this. I call her political rabble-rouser. Okay. It's just all she was making was rabble-rousing. Ẹ̀yin náà gbọ́n tẹ̀sán sí àwọn kan béèrè owó ọ̀pá lọ́wọ́ ẹ̀ ó túmọ̀ sí pé ó ti sọ sí ìdáàrin kan láti já àwọn èèyàn míì lọ́rùn balẹ̀ because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn wúlẹ̀ ṣẹ́ mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní discretion wọn ò mọ̀ bá yẹ fẹ́ ṣe wọ́n gbọ́ pé ṣé màmá onítìrí àwọn wo ni wọ́n sọ wọ́n di leader ṣe bí because wọn kàn fẹ́ táwọn dànù náà ni àwọn wo náà sọ wọ́n di leader ọ́fíìsì wo ni wọ́n hold ipò wo náà hold how is he a leader? I have sent this message to you on your WhatsApp. Okay. You know long time ago but APC ráyè wò mo tún sẹ́yìn kan sí ní jẹta pé mójútó ọ̀rọ̀ woman yìí àwọn bàbá ò ní fẹ́ brush ẹ̀ because wọn ò ní fẹ́ jà Igboho kan sáà ti máa sọ pé àwọn kan bẹ tí wọn kì í gbójú jáde púpọ̀ àwọn kìíní àwọn yẹn àwọn èèyàn wà sensitive sí woman yẹn bóyá àwọn ọlọ́ba kan tí ò fẹ́ kìíní yẹn ló lọ set máa woman yẹn hàn kọ́ ọtí ẹ mọ ẹnu dídùn la fẹ́. Okay. We don't want something that is straight and leadership. Ṣé Akíntóyè ti kówó jẹ ni ṣó ti ṣẹ ni tó ti ṣe nǹkan tí a fẹ́ ni láti fẹ́ leadership méjì. I don't know what is wrong with our brain. Again. My question is this. Yeah. If we don't want him again, sack Akíntóyè and take Onítìrí there if that is what you want. We got somebody a leader and we are still saying ẹlẹ́lẹ́ náà dá leader lòun náà kíní kan lòun náà. Are we mad? Okay, ẹ jẹ́ ká gbọ́ view ẹnu. Okay, well, I mean, you have actually said as much under 3 minutes 10 seconds. I am not going to cut anybody off. I want you to speak your mind. This is also part of what plays out in the kind of world I live. We're not going to allow anybody to abuse our leaders. Onitiri is our leader. We love her so much and we appreciate what she does and what she's still doing. But one thing is, there's things that people are asking that she's right in her own capacity to move us out because there's a delay, a tactics delay. Koiki Agbogogo tó sọ, àmọ́ tactics delay ti wá jàre bàbá yẹn ti ní tactics delay. Igboho rẹ̀ fẹ́ ṣe bàbá Akintoye bó ti ṣe sọ nísìnyí pé ó nífẹ̀ẹ́ bàbá Akintoye and he love him so much. That is the fact. Let's go straight to the call. 3 minutes ni ẹ̀yin náà máa wo time yín. After 3 minutes, I'm not disconnecting yín. Ẹ̀gbọ́n sókè. Bashir Mori Embe, thank you so much. À ń gbọ́ yín. Go ahead straight. Kò sígbà tá à ní gbé yín kọ́ọ̀lù máa ń bísí ni. For that call, we shouldn't try to go against each other. Okay. That declaration, kò sí pattern to declare. Tapa the support here is right. No, Tapa for to say no. Àwọn èèyàn ló máa support here. Okay. Okay. Àwọn èèyàn bá sọ pé àwọn ti ń go against here. Òfin tó fi sílẹ̀ náà kò ní múlẹ̀. So àwọn náà máa support here. It does go ní matter of declare. Tó bá ti declare, tó bá dáwà support that fẹ́ ni. Thank you, Lily White. You're welcome. Pamílẹ̀rin làwọn àwọn ṣáìtì. It's less concern. It's something. Okay. But we think about it, but less. But the quarter of it, not priority and I'm work towards it. Whether it's fake, whether it's wrong, whether it's bad, but to them, along the contact. Okay, let me even throw this out. Emma Bino Ebomi. Let me just throw it. Àti dé o ẹni tó ń pè láti Greece yẹn ó dà pé gbọ́ gbogbo ta ti sọ nígbà tá ti wà lórí ètò ṣá a ní kẹ́ má pe nọ́mbà tẹ́ ẹ bá ti mọ nọ́mbà ẹ ṣe béèrè lórí screen now
kí ló máa ń ṣe àwọn èèyàn wa gan ẹ̀yin jókòó sí Greece ní sí ẹ̀ ń disturb àwọn èèyàn wa tó wà Nàìjíríà tó ń wo program ẹ kó bó ṣe ń ṣe ń lọ jàre àti ní kẹyìn máa pè tẹ́ ẹ bá ti mọ nọ́mbà ẹ jókòó sínú inú ibi tẹ́ ti ń wò mí kẹ́ máa disturb ní tí mo fẹ́ bí ní ẹ̀gbọ́n mi mo fẹ́ bí ní ìbéèrè kan ni ìbéèrè yẹn ni pé Nàìjíríà gan ọ̀tẹ̀ ìgbádùn kò ní constitution kò ní kinní kan ṣé àwa gan gbọ́dọ̀ perfect gbogbo kinní ni to give us that leeway because ìlú tá à ń bájà gan kò ní gbogbo tá à ń try láti fẹ́ ṣe gan. Okay, why can't I sọ pé nǹkan tó máa ṣe is not legal àwọn la máa back off àwọn máa fún that legality àwọn la máa fún àwọn la máa support yẹn. obìnrin ni kí wọn kọ́ máa pe nọ́mbà tẹ́ bá ti mọ block wọn ni àwọn la máa support yẹn tó bá fẹ́ bá wa. I only have one Instagram running. àwọn ẹ̀ bá ti support yẹn kó tó fi náà nìyẹn. Okay, all right. It's not, there's no one man country, no one man show. Tima Enso, don't tell one man show, one man show. There's nothing like that. Okay, ó ti yé mi Koikimedia team. No, there's nothing can be perfect now. Even Nigeria government is like, what's perfect there? Government Nigeria tẹ̀tí lulẹ̀ ọ̀dà ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi I'm gonna let you go 3 minutes ẹ̀yin náà ẹ̀ máa wo time èmi náà ń wò ní bíbá because if not anybody tó fẹ́ jókòó fún 5 minutes ẹ̀yin náà máa wo time ẹ go straight to the point ẹ ló kọ́là back end team mo ti gbọ́ nǹkan tó sọ ọlọ́run bá máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ. èmi ní question tèmi fẹ́ bè wọ́n lè ní ká má bèrè question. à ń gbọ́ yín. ìyá yẹn ní ká sáyìn fún ó ní ká sáyìn 5 million èmi kọ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó jókòó sí Amẹ́ríkà àwọn ọmọ mi mo kó wọn síbẹ̀ wọ́n gbórúkọ wọn sá lọ kí la fẹ́ ṣe tí yẹn ẹ jẹ́ ká béèrè yẹn ìyẹn ló ń dín bọ́dẹ̀ mi láti jọjọ́ yìí. Okay, kí la mi gbà pé kí la fẹ́ ṣe sí yẹn because the 5 million petition is there. ibo ló ń jo orúkọ yẹn sí. Oh, okay, níbo ló wà. àṣírí wa la gbélé wọn lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi tí mo bí sí ìlú yìí náà mo kó orúkọ wọn síbẹ̀. onírèdà tí mo bí tó forúkọ sí. Where is the name? ṣùgbọ́n sáìnì ní pé tá a bá ti sáìnì a máa gbà. Okay. ẹ jẹ́ ká mo máa bèrè yẹn. So data, so we are now, so in terms of me say, if I'm right, is you are talking about the data breach. Pé wọ́n ti gba data wa, but mọ̀bí tó wà. Mọ̀bí tó wà. Okay, maybe somebody can help us, or maybe we will find out as well. Thank you so much. That was a very straight one there. Where is the names for those petitions that we signed? Let's make it snappy. Mute your background. The only number to call, Amamafi number and Sita. I'm allowed to sorrow for Africa Confidential. You say Iyonitiri is the reason people are now getting discouraged because everyone was already looking forward for a declaration during the Super Mega Rally. Why the hell would she come out to declare other than to cause confusion? Because it comes with a super chat, it has to be read. Emma Binu at 19 seconds. No number. It goes okay, straight to the point. Hello, Kusha. I'm going a couple. Mama Onitiri won't try. Kò sẹ́yìn tí ò try gbogbo àwọn tó ń ṣe tán wà nínú kẹ́ni yìí. But the only thing tí Mama Onitiri kàn ń ṣe tí ó máa ń fún mi ní concern all the time ò ní wípé màmá yẹ pẹ̀lú bọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ tó dára tó wọn ò calm down kan connect pẹ̀lú àwọn bàbá àtàwọn tó jọ ń ṣiṣẹ́ yìí láti wọ́n á lè jọ kárí kínní wọ́n máa fi jíjọ ṣe owó pọ̀ olùkọ́ ṣe ń declare on our own now wọ́n pé wọ́n join pẹ̀lú bàbá pàrọ̀ àwọn Ìgbòho ìgbà kan gbogbo wọn báyẹn kan jọ kárí kínní yẹn kan jọ. Okay, is it a must for her to join the others? Because again, people are saying that it's not a must. You know, she's the leader on her own; she can decide. I'm just asking that question, you know, based on what you asked, and I wanted to answer that. I know she's neither anyone on her own, but ó máa dára jù tó ẹ pé wọ́n bá normally it's not necessary people kan join ẹgbẹ́ bàbá. Okay. But whatever tó bí pé nǹkan náà la jọ ń ṣe nǹkan tí bàbá ń ṣe làwọn kan ń ṣe. Okay. And nobody is asking her pé kó lọ join ẹgbẹ́. Okay. You know, so regardless ó yẹ kí wọ́n lè connect pẹ̀lú whatever that must carry out. Ó yẹ kán lè jọ fọwọ́ ṣe bí nǹkan kan náà jọ ń ṣe nígbà tí ó ṣe pé àwọn wọ́n fẹ́ gbà kọ́tù wọn lọ́tọ̀. This is their thing.
Okay. What you can't teach carry out, can you go stronger? Moki ya moji anike shola, moki we thank God. Okay. Well, it's always good because America be Canada te wa into ba wa lokon yan ni o man so ẹ má kọ comment tẹ bá ráyè pè wọlé but number kan péré náà lẹ máa pè +44 74 044 05917. The movement have not been stopped but people are concerned, but I've been able to give you analysis that even after declaration the government can invade us. We have a caller from Texas. Ẹ ṣe kíákíá 3 minutes náà lẹni tó bá ti lọ. Yeah, Oluwase Adedoyin from Dallas, Texas. Chief Koiki. Yeah. Now, I think it is high time that we call a spade a spade. This very woman, Bopala supports her when she came on board. But I realized that when she came, she became divisive. Arukori Oda, Boko General Vigati Oda, Alakale Oda, Boko Oda, Awakaloda, she started that. Fresh, nígbà tó yá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní manipulate everybody. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé bàbá ti gbàmọ́dé, bàbá ti ṣe kíní kan. That is very, very wrong. If anybody believes that there is a savior region somewhere that we come and take our nation for you, we are deceiving ourselves. And when plane on work, only 2 pilots. Cars don't have 2 drivers. Baba Akintoye is our leader. They have blackmailed Baba. They have blackmailed Oregon. That is very, very wrong. Okay, that's the point I want to stand to it. If you can tell welcome, my brother. Why are we deceiving ourselves? So it is better for you people to come out now and talk clearly. Okay, okay, I've heard what you are saying, and this is people saying their mind and their heart. How do we move forward? Because we cannot now say, how do we move this forward? Because Aveki movement is Koku, and people's heart and mind is in the movement. I give you another 1 minute. Now, the way we move our movement forward is we are still waiting on Baba and Igboho, and they have said it times without number. See here, on the 31st of this month, are you getting on the 31st of December? If Yoruba Nation is not declared, are you getting I will still be waiting until 11:59 p.m. Okay. Are you getting my point? Okay. The sense is this year. Today is not the end of this year. So why are we in a rush? So you blackmail everybody. So you cannot get all that is done now. So the problem that we are having is from what now? Thank you. Okay. And when people say Kilani Etishenino struggle is understatement. If somebody is sitting down in the last 3 years watching a program, they also have, the same thing and the same right like any one of us. Even our leaders are probably not sitting down watching more program like some of you are doing. I mean, we've done almost close to 2 hours. So this, motion, struggle, support, it doesn't matter. We are all Yorubas. Hello, caller. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. I want us to take note of something. Mama Onitiri has done another thing in this struggle. Okay. And if our so-called leaders, Baba Akintoye has refused to come out to make a declaration, then someone else will do it. Okay. For how long are we going to postpone this thing? Okay. We cannot continue to postpone. We can't wait till next year. Someone must be there to take action and take us out of this rubbish. We don't want to be in Nigeria anymore. We've done an announcement. We made an announcement all over Yoruba land that the rally is coming, declaration is coming. And we've been pushing it for 2 months, 3 months. When are we coming out? Okay. 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 We cannot continue to be quiet and be stagnant. We need someone that will move us forward. And that's what. And how do we amend all these situations, either outside or behind the closed door? Because this movement cannot close down as we are right now. The closed door, yeah. We have seen behind the closed door, what we need to do is let Baba Akintoye and the rest rally around this woman. We need someone that will be vigilant and that will be ready to take the arrow head direction and take us out of this struggle. Okay. What I will advise that is they should come together, rally around this woman, promote her, and let's go. Okay. Anyone can do it. If Baba is confused or the people are misleading you, then someone else will have to take the battle and run purpose. How long are we going to do it here?
So no one should go ahead and condemn Mama. Let's appreciate this woman. Thank you so much. Wow, that was a very quick one there. Plus 44 4 Mary 74 044059117. ẹni tó bá fẹ́ lọ wo movie tí mo sọ yẹn 1899 lórúkọ ẹ̀ lórí Netflix. Ẹ rí i pé kò ń ṣèní ni wọ́n ti ń dá wàhálà sáàárín àwọn èèyàn, ó ti wà tipẹ́tipẹ́. ẹ ló kọ́là ẹgbẹ́ òsókè. Hello. à ń gbọ́ yẹn o. Yeah, ẹ kú ètò Mr. Koiki. ètò nìyẹn. ok nǹkan tuntun dún ṣé ibi iṣẹ́ lẹ wà ní kí a lè kọ́kọ́ mọ̀ ká lè fún yín ní privilege because there is a lot of noise coming from the background. Ok, ṣé noise wà mọ́ báyìí? kò wá mọ́ bí à ń gbọ́n kankan nínú labour ẹ go ahead because time yìí náà lẹ tún ń lò yẹn. Okay. This is what okay, this is my own contribution. Way forward, learning by one of the way forward that me presently. Only pé a mọ̀ pé bàbá olóyè wọ́n wà ní Benin. Màmá onítèrè wọ́n ní access láti lọ bá wọn bàbá níbi tó wà. Bí mi ṣe rò ní o. Láti lọ bá àwọn bàbá níbi tó wà pé bàbá mi ò ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ olóyè ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ bàbá Adédùnrún ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ káwọn mẹ́lẹ̀ẹ́rin dẹ̀ wọ close door meeting lọ. Bàbá àwọn nǹkan yìí ni mo ti ṣe mi lẹ́yìn àwa mẹ́rin yìí mi fẹ́ ká fi yọ ẹlòmíì mọ́ ẹ jẹ́ káwa mẹ́lẹ̀ẹ́rin ká forí kórí then kí bàbá sọ pé àwọn nǹkan yìí náà làwọn náà ti ṣe kọ́ sọ fáwọn náà ó yá kí ni way forward wọ́n jọ sọ àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn in a closed door meeting. So yìí bẹ́ẹ̀ a ní láti bú bàbá a ní láti bú lóyún a ní láti bú ìyá onítèrè a ní láti bú bàbá Adédìran. Now ọlọ́run tiẹ̀ tí wàá ràn wá lọ́wọ́ ṣùgbọ́n a fi òye púpọ̀ gbé ìrìn àjò wa ni. Màá bẹ̀rẹ̀ báyìí bàbá jáde wọ́n sọ fún wa pé rally wa a máa ṣe ní state wa ni a máa ṣe ní ìpínlẹ̀ wa ni. Bàbá ti fún wa láìdíà wọn ò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ tán ó jẹ́ kí àwa fúnra ara wa ká padà sí ìpínlẹ̀ wa yẹn ká lọ put nǹkan kan in place. Wípé tọ́jọ́ rally bá tó tọ́jọ́ declaration bá tó kí làwọn nǹkan òkè àwọn ènìyàn nídìí omi ṣàtìgbẹ́bọ̀ wò síbẹ̀ láàrin ara wa. Àwọn ènìyàn tó bá dalẹ̀ kò kí n síná ní location 419 ó kì í ṣàfẹ́ṣe solar street light síbi méjì ní tó máa cover níbi tá a fẹ́ dúró sí tó ẹ bá àwọn èèyàn òfin níwà nínú òkùnkùn. Ládùúgbò wa òkè o àwọn wo ìgbà tí gbogbo wa bá kó la wa jọ kò ṣe gbogbo ìgbà tí gbogbo wa bá kó la wa jọ. 30 seconds Lenny, so after 30 seconds I'm going to drop you. Hello. Any 30 seconds. Yeah. Hello, ẹ farabalẹ̀ Mr. Koiki. Lè farabalẹ̀. Ẹ má ní ká farabalẹ̀. Ẹ ti lo 3 minutes. Mo tún ní máa fún yín 30 seconds. Ẹ ní ká farabalẹ̀. We have too many people that are calling and we are not giving more than 3 minutes. 3 minutes is the maximum. Ẹ má bínú. Ẹ tún lè try again. Ká farabalẹ̀ kẹ̀. Okay. Hello. Ẹgbọ́n sókè. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Ẹ jẹ́ ká learn from the past. Oye, unity la need nísìnyí. Okay. Ṣé ní nǹkan táwọn èèyàn wa gan ń dá ó pọ̀ gan? Okay. Àwa la máa choose favourite leaders láàrin àwọn leaders wa. Oye, because this is expectation àwọn èèyàn ni pé kó jẹ́ public even gan Nàìjíríà ó ti ń target public yẹn. Oye, so tí. 3 minutes last of all. After 3 minutes, you know, if not, I need so many calls. 3 minutes is 3 minutes. I'm going to go ahead. Tí plan bá change one way or the other because woman yóò sọ pé òun ò kárí bàbá àti Sunday Igboho along. Kò yẹ ó ní suddenly ní change nǹkan change pé okay lè pé ló fi take step yẹn ó yẹ kí gbogbo wa gbà pé okay a ti declare now but ẹ wá wo from this angle nísìta bá ní a ti declare sí Yorùbá land so orílẹ̀-èdè wa ìgbà tá a máa pronounce ẹ̀ rí
ẹnìkan ò lè lo òfin Nàìjíríà mọ́ now because we will now say this is our defence now àti declare and this is the evidence so àti ló yẹ ká unite pọ̀ but tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹnìkan látẹ̀lé ẹnìkan irú kan tó ṣẹlẹ̀ láàrin Akíntọ́lá àti Awólọ́wọ̀ ló máa fẹ́ and I'm not praying for this why can't we unite together? Eh? So what is the way forward in another 1 minute? Yeah, what is the way forward? What's the next step? Yeah. Next step, template let's work on it. Okay. So I will not claim, but even anybody, we can say we are going back to Yoruba land, not Nigeria. Okay. That's my own way because let's work on that template. Can take care of all because gbogbo àwọn tó ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó níjọba tó wà àwọn Nàìjíríà tó ṣì wà lórí ilẹ̀ wa they will have the copy of declaration so they will know what is at ground. But àwọn kan ní orí social media ni orí afẹ́fẹ́ ni orí whatsoever tí ìbàjẹ́ document ti wà evidence ti wà let all of our leaders go work on that go unite. Àwọn ló dà wá rú ẹjọ́ I don't have favorite with anybody but they need to work hand in hand. Why can't we find unity in Yorubas? Well, at the 3 minutes, 3 minutes. Anything more than I more delay. And I'm trying not to speak when you're speaking, but about this I'm finding that a bit of leeway as well. But again, let's do it as quickly as possible. Hello. Hello, caller. Hello. Yeah. Yeah, this is my whole contribution. So, bí bàbá yìí sọ fún wa pé ìlú wa láti máa ṣe rally yẹn, àwọn ènìyàn àti wà níbi tá a ti ń ṣe rally, àwọn kan gbọ́dọ̀ step back láti wà vigilant láti máa monitor àwọn ènìyàn yòókù tán kóra àwọn jọ, tán péra wọn káàkiri. That's number 1. Number 2 tó dàbẹ̀, olóyè ló wà ní ṣáàjì security wa ká mọ̀. So àwọn olóyè náà àwọn náà àti ní strategy tí wọ́n gbé pé bá ṣe fẹ́ go about this thing lélẹ̀ àti fẹ́ pín àwọn ọmọ ogun lélẹ̀ yìí. Ìyí tó tún wá dàbí ẹ̀ tí mo tún wá fẹ́ sọ ní pé bàbá gẹ́gẹ́ bí olórí wa wọ́n lè pàṣẹ fún gbogbo ẹgbẹ́ tó ń dálẹ̀ wípé ìwọ ẹgbẹ́ báyìí o ní ìlú báyìí a ní 8 states tá a mọ̀ ní ìlú báyìí ẹ máa provide wọn ẹ máa fund wọn ní owó láti ṣe kíni láti ṣe iná àbí ṣe omi síbẹ̀ ìwọ ẹgbẹ́ báyìí nílùú báyìí ẹ máa fund wọn láti pèsè fún bí a family ń bẹ àbí láti pèsè oúnjẹ fún wọn bẹ so bàbá kan máa give directives ni wọ́n dẹ̀ máa pín fún àwọn ẹgbẹ́ yẹn wọ́n lè ẹgbẹ́ mẹ́rin wọ́n lè sọ pé ẹgbẹ́ báyìí o security ni kò bá wọn bójútó àwọn fund owó ẹgbẹ́ báyìí o ẹgbẹ́ míì náà wọ́n á tún fún security ní state wọ́n á tún mú ẹgbẹ́ míì wọ́n á sọ pé oúnjẹ ní kẹbà fún state yìí wọ́n á tún mú ẹgbẹ́ míì náà tó òun ló máa jẹ́ kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yẹn gan mọ́ ìpè òkè wọ́n ti fáwọn iṣẹ́ but akọ̀jẹ̀gbẹ́ à ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn àárí outcome physical something tí àwọn ẹgbẹ́ ṣe. Mo sọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù mo sọ̀rọ̀ iná then another thing tí mo tún rò bàbá Aliu wọ́n ní wọ́n ṣe audio yẹn we can convert it to MP3 or MP4 àti ní àwọn small kìnìún bá fi ṣe é sìn yìí ọ̀rọ̀ speaker tá máa pín ara mélòó kan tá máa pín fáwọn boys tó dẹ̀ máa fi ọ̀rọ̀ bàbá Aliu tó fi sínú USB drive wọ́n dẹ̀ máa play wọ́n máa play wọ́n lè gbé sórí ọ̀kadà wọ́n lè gbé lórúkọ ẹ̀ from one place to another publicity tún lọ náà. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. And I guess that caller was able to get through again and he was still able to use another 3 minutes. Let's do it as quickly as possible because we have so many people that are calling. Hello, caller. And please don't call my other number. You only call the studio number. Yeah.
àkọ́kọ́ èmi ń fẹ́ kí àwọn ènìyàn ká ní sùúrù dáadáa ẹ má jà tí condemn declaration tí màmá Onítìrí ṣe màmá ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìdáadáa wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe dáadáa bọ̀ then màmá tá a bá lọ wo interview tí màmá ṣe níjọ́ 21 yẹn màmá jẹ́ kó yé wa wípé Chief Sunday Igboho wọ́n mọ̀ sí káwọn tó declare màmá jẹ́ kó yé wa wípé àwọn ọ̀bá bàbá jà màmá jẹ́ kó yé wa wípé bàbá sọ àìmọye ìgbà ni bàbá ti fi ipò lo àwọn táwọn ò dẹ̀ fẹ́ which is good ẹ get it straight so èmi fẹ́ challenge bàbá mo dẹ̀ fẹ́ challenge CSI pé káwá debunk ẹ̀ pé màmá ò jẹ́ káwọn mọ̀ kán tó declare so àwa Yorùbá ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù kí ní sùúrù. ṣe tọ́ba wa debunk ẹ̀ ní sùúrù tọ́ba wa debunk ẹ̀ and it goes either both ways or the other way how are we going to feel. Definitely everybody will agree. Agree. I'm agree. Because tí màmá sọ nìyẹn fún wa. Tí gẹ̀dẹ̀ wọn náà sọ. Tọ́ba jáde. Tí CSI jáde àbí tí bàbá ti jáde anyway because a statement came out yesterday to debunk that declaration. But you are saying if CSI comes out and if CSI says he was not given that information ahead, what is going to happen? Yes. Definitely gbogbo a máa gbàgbọ́ yẹn because tí màmá jẹ́ kó yé wa ni pé àwọn àti CSI ń sọ̀rọ̀ 247 ẹ lọ gbọ́ èmi wà lórí interview yẹn màmá sọ fún wa pé àwọn àti CSI ń sọ̀rọ̀ 247 CSI dẹ̀ mọ̀ sí màmá ò sọ fún wa pé bóyá pé declaration àwọn ni final àbí àníṣe rally àbí no she was not saying that no èmi ò gbà so ẹ jẹ́ ká wo èèyàn ká ní sùúrù ìmọ̀ tá a bá ti ń condemn mu náà ìmọ̀ yẹn láti máa ní wàhálà sí láti máa ní problem sí because iṣẹ́ tán ti ń ṣe bọ̀ ṣé a máa sọ pé òun ṣiṣẹ́ ni no CSI ò sì jáde ńjọ́ kan rí kó condemn yẹn rí rárá gbogbo àwọn tá a sọ pé àmọ́ anífẹ̀rẹ̀ ó yẹ ká kẹ́kọ̀ọ́ lára igi ọ̀pọ̀tọ́ rẹ̀ náà kò jáde kó condemn yẹn rí rárá a máa sọ fún wa pé ká ṣe sùúrù wá ìtọ́jẹ́ bá wà láwa ní sùúrù èèyàn mélòó náà wá ní wá ká mọ́lé tí wọ́n ṣe tán ṣe fún CSI kò sí bọ́ ẹni yẹn sì tún lè ní ìfaradà láti lè máa calm wa down ó yẹ kí gbogbo àwọn lè calm down náà bàbá sì ti sọ wípé ọmọ mi lóní bàbá ti sọ láìmọye ìgbà bó wọn ò bàjá so ẹ já fún àwọn dídà yẹn lẹ̀ náà kò yẹ ká ti ọ̀rọ̀ bọ̀ wọ́n lẹ́nu ká kàn máa sọ tí yóò sí ìṣẹ̀lẹ̀ nǹkan tá a máa ń parí tí Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Àmín. You will have to my attempt let me say this again to those of us that are watching it doesn't matter how mo ti try number ko èyí nìkan kọ́lẹ̀ ń fi pè wọlé don't I am using this phone only and each time you call you've disturbed my Instagram broadcast and it's unfair. I am posting that number out continuously. You will have to be patient. And there's a call that have come through and what happened is about to pay mute audio delay and the audio doesn't come back. Could that be on Facebook? Because about to mute audio here, I have to stop it and start it again. It doesn't make sense. If you cannot be patient, then you can just comment and you don't have to call in. Every time I have to keep stopping that and then restart it again. It could make sense. And those of you that are calling, a block number because momo kẹ́tí máa pè padà anyway momo ẹni yẹn tún pè padà again so tí bá ti block ẹ̀ kò ní ráyè pè wọlé ẹ lọ wá studio number mo ti block yẹn nísìn and I'll block this one as well tí bá ṣe program tó máa release ẹ̀ padà. We have too many people that are watching just as you are watching so ẹ bá rẹ ṣe fi ti tọ̀dọ̀ tí ń disturb tẹlomi and moreover fóònù tá a fi ń ṣe the second Instagram òun náà ni mo tún fi ń ṣe call so we now only have one Instagram ibẹ̀ dẹ̀ làwọn ọ̀dọ́ wa wà tá à ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin wò mí nínú TV yín nísìn I have to keep starting it every now and then bẹ́ẹ̀ bá ti mọ studio number ẹ bèrè lórí comment section kò sí tìjú nínú yẹn kí ni nọ́mbà tí àwọn èèyàn fi ń pe Koiki wọlé kò ṣe pé ẹ kò fi bá Koiki sọ̀rọ̀ ẹ ti ní nọ́mbà kan ẹ kò pe nọ́mbà yẹn sense go make sense now abeg +44 ẹ kọ sílẹ̀ +44 74 044 05917 omi ọbẹ̀ ẹja gan ti ń ta sánsán sí mi létí báyìí níbi àkàtẹ̀ parí program kí ní kọ́ bá mi rẹ̀ bá ìjàre kí n lọ jókòó kí n máa wo fíìmù mi. àfẹ́ gbọ́n tẹ́fẹ́ sọ náà la ṣe jókòó sí bíbá bára ṣe ń kọ́ yín lára ń kọ́ àwọn náà human being làwọn náà and I cannot answer all your questions nínú question táwọn èèyàn bá ń sọ náà lúkàlùkù máa ti máa learn because I cannot be answering everybody
how many people wọ́n fẹ́ máa bá sọ̀rọ̀? The only option tá lè fi bá ń sọ̀rọ̀ náà ni media. So tẹ́ ẹ bá ti ṣe sùúrù kò ń ṣe problem tèmi. There are so many people that wants to call in. Ẹ máa ṣe sùúrù ni. Hello caller. Yeah, good evening, my brother and treats. Go ahead. Thanks a lot for your effort again. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́ẹ̀kọ́ gba ìjà rárá. I need láti understand pé each and every one of us in that Yorùbá land tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó tọ́, we all have equal rights to declare our nation. But everyone is looking towards ẹni tí èrò ń tẹ̀lé. And tá lèrò ń tẹ̀lé tó ń gbọ́ sí lẹ́nu as at this point is Chief Dr. Sunday Igboho and Baba Akintoye. What Ionitri did is not wrong. She has within her power and right to declare as a Yoruba citizen. What I think should now happen now is Baba and Chief Sunday Igboho, they should sit down, call the medias and all the medias, you guys book a date and put the camera on both of them and let them declare in addition with what Ionitri has said. That way, people would stand up and respond and follow. That's what I think should happen now. All right. Thank you so much. And that was my brother there. And about to tell him, I take me wale. And about to, I'm not going to take you in again. But I found you. No. You're not going to come in. You will be like almost 3 times. I know your number. 416. Because at the work on 419. Elenkeji te ma pe ni e ti lo 6 minutes. E je ka on fresh people no ka gbọ́ views wọn. Ebi náà kọ́gbọ́n ní nǹkan tẹ́ ń sọ so that tí bá máa fi ṣe tán nísìn ẹ̀bà tí ọbẹ̀ ẹja tí mo ní kọ́ bá mi sè màá lè gbádùn dáadáa. Ẹgbọ́n sókè ẹni tó ń pè wá ẹ má bínú. Mo kí ẹni tẹ́ wà lórí mixer ètò nìyẹn. Tí bàbá lọ bá màmá ní Benin Republic, èmi náà àgbẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí Kọ́lá kan sọ níbi ọ̀rọ̀ yẹn. Torí nǹkan tẹ́mi lọ́lẹ́ òkú jẹ́ kí n fi torí àsìkò àánú táìmù mọ́. Débi pé bàbá máa sọ̀rọ̀ lójú ọ̀rọ̀ tó bá wà nílẹ̀ fún bàbá ó jẹ́ kó dá lójú ẹ̀ fún bàbá for now. Lójú ọ̀rọ̀ tó bá wà nílẹ̀ fún màmá ó jẹ́ kó dá lójú ẹ̀ fún bàbá for now. Torí ọjọ́ tó ní ìfún àpáyé sí lórí lẹ́sẹ̀ láì 40-50 ọdún yìí ti tán. Tó a jẹ̀ tó wà lórí pé a ti tún kíkù àgbẹ̀ àti kíkù síkírẹ́tì. Tó táìmù yìí kò ti dáàbò fún wa mọ́. Wọ́n ti ṣe bí ṣe jẹrẹ́sọ̀ ọ̀rọ̀ ti ṣe tiẹ̀ ní ìgbà tí ó jáde láti àlọ́ ìṣòwò. Ìgbà tí ó jẹ́ kàtẹ́ lọ́wọ́ lè dé. Ìgbà náà là ń ṣe hold on. Ọmọ Akẹ́ni Bukola àbúrò mi yára ni ẹ máa block number ò ní get mi sórí eléyìí. Mo fún send number studio sí ẹ ó tún péré eléyìí tó ń ṣàràtà to get out. O ti block number o ní number mo tún send message lẹ́yìn bíbá pé studio number lélẹ̀ o tún pe another number o ti mú nǹkan ní ibi tó wà ní ẹ má bínú jàre tó ń sọ̀rọ̀ o ti block ẹ ò ní get mi sórí eléyìí mọ́ nísìn ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Okay. Okay.
Thank you so much. You've done 30 seconds because I think I used part of your seconds. And to bati ṣe sùúrù, wọnú program, ẹ máa ṣe sùúrù ni. Àwọn èèyàn náà try kó tó wọlé ni. Don't attempt to call my other number. I'm not going to take that call. Good evening. Susie, you say we should speak in English. We're trying to speak in English on the platform, but as you can tell, the Yorubas are so loving their language, which is the Yoruba language. We are the indigenous people that has been kept in Nigeria since 1914 that wants to have our right to self-determination. And what we are discussing now is issues around the movement, which is the self-determination. So we cannot force our people to speak in English as much as you might want us to speak in English. But I hope you've been able to get a background to the discussion. And that is what I'm saying, that we are fighting for the right to self, just like the Scottish people are doing the same as well. Hello, caller. Hello, caller. Hello, Mr. Koiki. Go ahead, I'm going. Ẹjọ́ nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ ni pé kọjọ́ torí Ọlọ́run bàbá gbogbo wa láwọn bàbá láṣíwájú gbogbo wa ládẹ̀mọ́ Chief Sunday láṣíwájú àti màmá Onítìrí náà aṣíwájú ni wọ́n kí wọ́n jọ ń torí tọ́lọ́run ibi tí màmá yẹn ibi tí Ọlọ́run sọ pé kí kíní yẹn dé báyìí ẹ jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe máa sọ láàrin bàbá àti Chief Sunday Igboho láti gbárùkù ti màmá pé everybody ló mọ̀ bàbá pé bàbá la ṣíwájú màmá yẹn náà ò jiyàn ẹ̀ so ibi tọ́lọ̀ sọ kẹ́kẹ́ màmá yẹn bá kíní dé ẹjọ́ torí tọ́lọ́run ẹ má jẹ́ ká ṣe mistake so nǹkan tẹ́mi ní tẹ́mi fẹ́ sọ nìyẹn àti gbogbo àwọn Yorùbá kí wọ́n fọwọ́ wọ́nú. Ká má jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ sẹ́ńtọ́lọ́run bá sọ pé kí wọ́n dìde sí kìíní má jẹ́ ká láti sọ èjì àwọn èèyàn. All right, and just to get to carry you along a little bit for the benefit of those that are not Yoruba speaking, there was a declaration on Monday, the 21st, and there has now been confusion with the movement. Some are disagreeing. Well, there shouldn't have been a declaration from one of the leaders. It could have been a joint one. So this is why we are taking the calls now after I've done my presentation earlier. Hello, caller. Yeah, hello, Mr. Koiki. God bless you. Amen. Okay. Àtúnṣe ìkọta nídìí nìyẹn. Gbogbo pé àágùn àbí à ń sọ̀rọ̀ pé bàbá ò da Ìgbòho ò da Onítìrí kò yíwá lọ ṣe declare. Ìkọta nídìí náà kójú má ṣe tì wá. Báwo la ti máa ṣe àtúnṣe if there is any error. And àtúnṣe tẹ̀sí fi pé abẹ́ tó ẹ̀kọ́ ẹ̀ ṣe ni pé ó yẹ kí nǹkan tàwọn ṣe táyà tí mo rò program yìí bọ̀ ẹ̀yin náà wà lórí show yẹn. Bàbá Yakitoye bàbá kan fún láti Canada pé bàbá Yakitoye àwọn fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀yin DSI àti Onítìrí ẹ bá gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá kẹ bá wa sọ̀rọ̀. Well, I think that we've tried to bring that on, but as normal, that couldn't happen. And I remember that color, but it didn't happen. Yeah. Yeah. So wọ́n ti pé kíní ẹ wà difficult because ẹ pé ó wà easy ní ilé kíní ẹ ti wáyé. So now wọ́n ti listen wọ́n ti declare it's a good thing wọ́n declare your nation but now gbogbo tó ní pọ́pẹ́ rí declaration yẹn ṣé ìyẹn ni the next thing ni àbí pé ká tó wà another way láti fi mọ́ṣọ̀ pé nǹkan tá à ń ṣe yìí ahead ni second point mi sí because bàbá ní pé ká máa sọ pé why kí ìṣe declare why kò fún bàbá sọ̀rọ̀. Okay, àwọn táwọn aláṣà ẹgbẹ́ àgbàlá fẹ́ mọ̀ lókè ọkọ̀ tó ń sọ pé ọ̀bá sọ̀rọ̀ ṣé tòótọ́ ni ìbítò kan kò pé à ń fọwọ́ pamọ́ fúnra wa àkójọ ọmọdé gbogbo làárín kan tó ṣẹlẹ̀ second point mi sí what is going on but nǹkan tẹ̀ mí léjì pé àtúnṣe go forward ni ẹ máa sọ pé torí pé wọn ti pè bàbá sí àbí wọn pè Ìgbòho sí bàbá Yakitoye bàbá gbogbo wa ni I love bàbá Yakitoye I love Ìgbòho I love everybody even Onítìrí do the medias then ṣe òbá nation ní tọkọtọkọ bẹ́ẹ̀ pẹ́ ṣe ní à so pẹ̀tẹ́ mi fi pé wọ́n fẹ́ ṣàtúnṣe kó jẹ́ kí wọ́n pera wọn indoor. Bàbá Ìgbòho bàbá Adéníran Onítìrí
kí wọ́n ṣe amendment this time around àwọn ọmọ Yorùbá à ń bẹ̀ wọ́n ni kí wọ́n ṣe amendment nígbà tí wọ́n lọ fún forward mo gbọ́ pé nígbà reclamation afẹ́ reclaim ilẹ̀ wa that one can still go ahead gbogbo ó ti declare good because àwọn kọ̀ọ̀kan sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ tí Igboho kó wọlé wọn ò wo safety ti Igboho wọ́n ti pété lánàá before nǹkan tí tó ṣe lẹ́kùn yẹn and told some people pé mo rí àwọn òkú àwọn ọ̀dọ́ òkú wọn mo rí wọn ọ̀kíní òye mi mo sọ fún àwọn kan tó bá ń gbọ́ voice mi àkọ́ tó mọ̀ mi pé mo rí òkú àwọn ọ̀pọ̀ so gbàyà ni wọ́n sọ nípa yọ̀ǹkà pé ilé kọ̀ọ̀kan yọ̀ǹkà fẹ́ wáyé ni wọ́n nípa lẹ́yìn ọbẹ̀ lọ sí kẹjà. Okay, all right. I'm going to let you go. Thank you so much. Again, apart from that, Malafia already said there's going to be invasion of Nigeria. So, Fulani want to come in and kill us and destroy us. So, not about me. Malafia said so. A lot of people have said so. It's not literally pinning down to our super rally. So, I don't want us to get that mixed up. Malafia opinion, we want go gumbo. See Yoruba nation. So I don't want us to get this mixed up and say, oh, nítorí pé a fẹ́ ṣe super rally, ìyẹn ló máa mú òkú àwọn èèyàn wá. And I have tatu lele láti US. Kí ló táwọn èèyàn kì í gbọ́ pé ká má pè ju nọ́mbà kan. This caller, sorry, I want to read a comment from the WhatsApp message. Hello, ẹ tó ń pè mí láti US yẹn, kò ń ṣe studio number. Àti ní kẹ́ béèrè nínú comment section. And I think it's because everybody just have one. If you're not getting used to that, maybe you should just stick to the studio number and just, take off my other number off your phone. Because in Yengon Kalafin back call, number Mejilani, Ikon Lafin program. And this person is calling again. I'm going to send you the studio line. And if you call on that number again, I'm going to block that number. Aragugu Yang Bono Lale, Konsharati Tini Kolong Bono. We have so many people that are watching, and it seems nobody's listening. I call my phone and pay. I need to number to pay. She number studio and pay me. The studio number is ending with 5917, not the 797. Another person US. Ingbadun call, Ingbadun program. If you can't do me bad way, I'm stop the program. If not, to party the 8 o'clock, I'm a Lord Jarikin Lord Joko Lodge, a batin to go more bit of festival. Our Jebude like about 2 nǹkan ṣe pẹ̀lú kọ̀kọ̀rẹ́ a ní kẹ́ yé pé nọ́mbà tó ń ṣe studio number ẹ bá ní mọ nọ́mbà ẹ bè lórí comment section somebody will tell you àti pinẹ̀ almost every interval ni mò ń sọ almost every interval là ń repeat it and post it and yet people are still calling and disturbing us here abeg wá ti dé 8 o'clock a parí program kò máa lọ ní ká lọ sùn. Because you are taking us backwards because I have to now because if you calling Timba ni reset a lay it's like Mulati reset a lay and that's where it is taking us backwards. Let's take more of your calls. And to bá ti pè tẹ́lẹ̀ ẹ máa attempt láti pè so that ká fún àwọn ẹlòmíràn láàyè. Hello caller. Hello sir. Ẹ̀gbọ́n sókè sir. Láti níbi àlàdé pé nǹkan tí èmi fẹ́ dá sí nípa àwọn olórí wa wọ́n ti declare àti gbà fún àwọn tó declare ẹjọ́ tó Ọlọ́run kí wọ́n pe àwọn jọ kí wọ́n dẹ̀ fún wa ní ọjọ́ rally because declaration gbọ́dọ̀ wá before rally so that declaration yẹn ló máa fún ẹni tó fẹ́ ṣe rally ní power pé a lé àlùwà. Anything tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbé dání èyí ló bá ti gbé dání. Wọ́n fẹ́ ṣe declaration tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe rally declaration ó máa fún àmì àwọn òfò. Ẹ̀mí wọn ọ̀dẹ̀ ní ṣe. So nǹkan tẹ́mi rí sí àárín ẹni yẹn declaration yẹn ó fún wọ́n wà wá fún rally. So fún declaration yẹn ó ti wà authentic. Okay, má bínú ìyá wa. All right. I got distracted there again, Má bínú ìyá wa. Gbé kọ́lẹ̀ kí má máa fi hold. Èyí ni kọ́kọ́ lẹ fẹ́ pè wọn àbá ẹ̀gbọ́n yìí. Èyí nìkan lẹ ń pè wọlé náà. Àwọn èèyàn pè tó fẹ́ wọlé. Ẹ máa gbọ́ bàbá. Kí n gba gbọ́ bí ti báwo? Ẹni sùn. The last time I signed petition. Okay. Mo wá wò pé petition yẹn. A fi nọ́mbà wa sí. Ṣé wọn lè lò ó láti
láti send the bulk SMS. Okay. For rally purpose ni nǹkan tí mi fẹ́ to contribute. Okay, all right. So nǹkan tí mo fẹ́ contribute. All right, ẹ ṣé gan ni. Ẹ má bínú èèyàn wa, I'm sorry gan. Ẹ já lọ sí Greece. Hello, caller. I mute background. I mute the background, please. Oh my God. To try again here. And to back with the background about too noisy. To try again. Hello. Hello. I'm going ma. I said that's not on you. That's what I now. Nǹkan tí mi fẹ́ sọ òun náà ni wípé did we ever see another person like Mrs. Onitiri tí a ò follow ẹ̀? Káwọn ẹlòmíì náà ṣe tiwọn. Kò níjà nínú everybody ló ń ṣe tiẹ̀ ó gbé tiẹ̀ síta nìyẹn gbogbo èèyàn rán lọ tẹ̀lé kí ẹlòmíì bí irú ẹ̀ kó gbé síta kí kárí èyí tí a fẹ́ tẹ̀lé àárí ta ló ní template yẹn lọ́wọ́ àárí ẹyọ kan ṣoṣo tá rí gbogbo èèyàn rán tẹ̀lé kí ló fàjà ń bẹ̀ everybody ń ṣe tiẹ̀ ní àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn làwọn máa ṣe ẹ jẹ́ kí wọ́n gbé nǹkan kan síta káti ẹ̀rí náà wọ́n máa gbé síta tari this is the way ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ síta they will follow them gbàtàdé tí rẹ̀ nìkankan tó jẹ́ nìkan ṣoṣo tá a rí lélẹ̀ kí wọ́n fẹ́ jẹ́ ká ṣe sí. Anybody láti bí kó declare bàbá can come out again to declare kò ṣe nǹkan kan but nǹkan tí èmi notice tí mo mú dání nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn àti tí Mrs. Onitiri o àti tí wọ́n tún sọ tó tún explain òun náà ní pé àwọn fúnra wọn mọ̀ pé ibi fọ́múlà tó máa take nìyí according to her ó ní bó ṣe jọ sọ̀rọ̀ àwọn àti sí ẹ̀ títí àwọn dẹ̀ béèrè ṣé ẹ máa come out káwọn lè àpáṣe kínní mọ́ nígbà táwọn dẹ̀ máa rí wọ́n sọ pé ó tì àwọn dẹ̀ ti fix the date already àwọn ò fẹ́ kó yẹ̀ mọ́ wọ́n dẹ̀ pé young people mẹ́jọ orílẹ̀-èdè yìí Nàìjíríà ló ti ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti ṣe wọ́n dẹ̀ ló yá ẹ̀yìn láti igun mẹ́jọ yẹn tó wá láti orílẹ̀-èdè ẹ lọ ka kínní sí orílẹ̀ yẹn ṣé yẹn declaration yẹn olúwa fa wàhálà. So if they will reclaim the nation. So they announced that's for period. Okay. So was there any need for maybe they should have informed Babakitoye or there was no need for that? There is need for that. It be your consultation. Disagree. Okay. I just wanted to get that okay. Okay. So possible could get people psychologically CS ń fìdí bàbá wípé combine màmá ìsọ ẹ jẹ́ ká gbà pé okay màmá yẹn ò bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀. Okay. But his common sense ń sọ fún wa wípé bó ṣe ń bá CS sọ̀rọ̀ ó ń connect bàbá. So ìgbà tó di ọjọ́ kan tí wọ́n máa fi ẹnu kò yẹn ní kíní yẹn yẹ ìyá yóò dẹ̀ fẹ́ yẹ déètì yẹn ó dẹ̀ ló yá àwọn according to her àwọn èèyàn báyìí ilẹ̀ yẹn náà ti declare kì í ṣe orí afẹ́fẹ́ ilẹ̀ yẹn náà ti declare wọ́n dẹ̀ ní young people mẹ́jọ ni wọ́n pèsè orí ilẹ̀ yẹn kó lọ ka kínní yẹn wọ́n dẹ̀ ṣe àdúrà yẹn that's all ṣé yẹn wá sí mí pé kẹ́lòmíì máa jáde máa ṣe declaration and according to her ọlọ́run ló yí kínní yẹn mọ́ lọ́wọ́ pé yes ìyẹn láti wáyé kí CSI tó jáde and I think it's security for CS because kò sí kábọ́ọ̀kọ̀ bàbá sí àgbọn everybody dem fear nítorí oríṣiríṣi jáde wípé okùn máa pọ̀ ẹ̀jẹ̀ máa pọ̀ ní olúwa ṣe ní kíní yẹn wọ́n àwọn fún ara wọn lọ́wọ́ because she did not even think about it like that lójijì ní okùn ọ̀la bí ọjọ́ méjì ni ó ní wọ́n dẹ̀ báyìí the point sọ. All right, ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Kí ló dé ẹjẹ́ kẹ́lò mi jáde bí irú tí mo ti sọ ní tìrí ẹjẹ́ tí wọ́n jáde. Thank you so much. Tí wọ́n há mọ́ obìnrin títí. Kẹ́lò mi jáde náà, ààrẹ ló mi kò jáde náà. Okay, ẹ ṣé gan ni. I'm going to let you go. In this formula, Emma Binu, 4 minutes, we're going to let you go. We're only taking one line. You have to be patient. The line is busy, extremely busy. You've got to be patient. With 7:32,
If we are patient, you will get through. If it comes where I am not frustrated because of and I cannot stop the Instagram because only Facebook, we will then have no other option to by 8 o'clock. We will end the broadcast. Kinlo Jabati, Omi Obetuwa ni Palo, Otitu to Dubai. But if not, we can extend it. But we have to remember that if you are calling the wrong number, then you will not have any reason. Hello, Igboho, okay. I should be 9 seconds. Hold on, I'm going. Okay. Ṣé torí ara wa la ṣe Yorùbá nation ni àbá ń ṣe Yorùbá nation torí àgbo more than 70 million people are in Yorùbá nation. Okay. Because kini yìí mi ò fẹ́ understand. Ilé ajáde àjò attack. Ilé ajáde àjò attack. So wọ́n ti gbàgbé 70 million tó wà nínú poverty in Nigeria. Wọ́n ti gbàgbé. Náà mo ní sísí kìlómítà àdìmọ̀ roof. Like nonsense. Gbogbo bàbá everybody got their own so rubbish. Okay. Sentiments the way they have been told me pay he had just 70 million back home. But I should look in me. I mean, respect anybody more I can continue on this right now. Okay. You were so that kind of feel what to up for. Let's move there I look forward to. My mother saw the data, Thomas on the program she could pay. One I will carry CSR long. Mama power my jam, but my mother saw it he didn't combine by look far. That was a share up go. Ìjọba ti make him move láti approach mama pé nǹkan tó sọ yẹn kò ní bẹ́ẹ̀ o níbo ló ti gbọ́rọ̀ yẹn náà okay àtúnṣe máa wà. Òun ṣe torí ẹgbẹ́ ayẹ́gbẹ́ Yorùbá nation náà. Abẹ́gbẹ́ Yorùbá nation torí àwọn èèyàn tí à ń jẹ tí wọn bá dá dúró bá báyẹ̀ fún ọkọ̀ àpọ̀ pẹ̀lú bàbá pẹ̀lú màmá pẹ̀lú CSI wọ́n lè fún ọ̀tá fún ọkọ̀ àmọ́ ti débi tá à ń lọ. Kí ló dé tó pé But do you? Okay. All right. Just one question before I'll let you go. Do you think that there is a unity among our leaders? Sir, everybody wants to go see unity. Okay. So we can just manage it and move it on, without the unity. Baba, Sherry, Mama give point to come. Mama ní pé ọ̀rọ̀ kan jáde nígbà táwọn sọ̀rọ̀ fún bàbá nígbà kan. Wọ́n ní bàbá wọn dẹ̀ gbọ́rọ̀ ni àwọn ẹgbẹ́ àwọn ẹgbẹ́ yeah. Okay, so because of that now, there must not be any unity. We just manage it as it is. Baba, I'm not saying it should be no unity. Okay. Because that is the reason why we are having this problem. Because it's because of that now. Yeah. Nǹkan tí bàbá ṣe nígbà kan nígbà tí àwọn ọjà media tó ń jáde wípé kí bàbá lọ sùn kọ́ báyìí bàbá jáde live náà wípé kọ́ lọ shut account down kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà. Okay. Kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà. Kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. All right. Kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Just like ìyá wa ṣe kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi. Okay. Kí lorúkọ start lè tẹ gbé sórí ṣe 5151. Kí ni ṣe nọ́mbà lẹ kọ sórí ẹ yìí àbójú mi lórí bẹ́ẹ̀. Passage wow. Yes. You really like it. All right. You see a lot of things when people call with their status. I love that call. We are still live and we are taking your call, but you have to be patient before you can get through. Hello? You're live now. You're live. Go ahead. Hello? Eti, are live. Go ahead. Mr. Koiki. Sherry, open up to me tí wọ́n sọ ẹ̀. Yeah. Káró sọmọ́dì, káró dì wọ́n sọ, kí ló ṣàtìmábò. Ọkùnrin ó réjò, kóbìnrin ó pa, kẹ́lẹ̀ kó ti péjọ ni. Lọ́dọ̀ tèmi o, mi mọ́ tẹlomi o. Ìyẹn olùsìrì ti jáde, wọ́n ti declare. Fine. Ìkíní tí wọ́n fẹ́ kẹ́ mọ̀ ní táyìn náà dẹ̀ mọ́ Chief Sunday Igboho. Kò lè lẹ́fà dalẹ̀ láyé. Torí sí Chief Sunday Igboho kì í ṣe pé ó ní pé ó fẹ́ ṣe Yorùbá lè sọ̀rọ̀ àbá ló pè é. Pé máa bọ̀ ọmọ mi, wọ́n bá mi kó kiri. Ọkùnrin ìdẹ́ dúró. Kò dé lé lẹ́bà, kò sí ọgbọ́n tí wọ́n lè dá. Sí tí mo mọ̀ pé bàbá
yóò lè ṣe ni mama Onítìrí tó declare Yorùbá nation fine ó ti ń gba owó security èmi náà dá níbẹ̀ wọ́n dẹ̀ kì í ṣe pé bóyá Sunday Igboho ló ní pé kí wọ́n fáwọn security jáde kó defend ilẹ̀ wa bàbá tí Sunday Igboho wà pẹ̀lú bàbá ni òtítọ́ nìyẹn everybody mọ̀ bàbá yẹn bàbá Akíntóyè bó kúrò ní bẹ́ẹ̀ wọ́n jólè bàbá yẹn nítorí ìrìn àjò ìlà o bàbá yẹn ò kúrò ní bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ò ní kúrò tí wọ́n bá mọ́ kúrò bẹ́ẹ̀ báwo ni mo ṣe lè mú ọgbàdá kẹ́yìn kó lóun gbàdá lẹ́yìn mi no glory yẹn wọ́n ti gbà á fine wọ́n láìkí ẹ̀ mo láìkí wọn dákú ṣùgbọ́n wọ́n kó security jáde lọ́dọ̀ tiwọn ṣé báwo ni àdáwọ̀ security kò mo dá wọ́n fi bàbá àti ìmọ̀ tó bá ṣe é tí wọ́n bá wá nídìí bàbá àti Chief Sunday Igboho wọ́n pè wọ́n tí wọ́n bá dẹ̀ nídìí wọn kí wọ́n ṣe tiwọn káwọn bàbá náà ṣe tiwọn tẹ́tẹ́ yẹn ni tó bá jẹ ni opinion tèmi nìyẹn. Wow. Yawa, and a lot of our mothers are calling, and our sisters, our aunties, as the movement is not stalled. And what that means, when we say something is not stalled, Koiki duro, but moving forward is what people are now asking, and that's part of what we are discussing here. Ètò náà nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ màá kọ́kọ́ béèrè question kan lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ká ṣì ní ìrètí pé a ṣì máa gba Yorùbá nation ní ọdún tá a wà yìí? There's no doubt in my mind. Àkọ́kọ́. Yeah. Ẹ̀kejì nípa ti màmá Onítìrí yẹn kò sí nǹkan tó bá nínú nǹkan tí màmá yẹn sọ. Màmá yẹn release audio kan nírọ̀lẹ́ agbọ́ lórí Lady K. Màmá yẹn ní wọ́n ṣì máa reclaim. Màmá yẹn ni wọ́n ṣì máa reclaim so kí ni yóò ń ṣe. Wọ́n sì máa ṣe kí ni mo ti gbọ́ audio yẹn ẹni sùúrù Yawa ẹ̀ ń fún wa ní information kan and we need to get clarity on that. Ẹni wọn náà sì máa ṣe kí ni ìkọ̀sẹ̀ yóò tí ẹ̀bọ̀ yìí ti gbọ́ ẹ bá wa ẹ̀ ṣàlàyé wọ́n máa retrain. Nǹkan tí màmá yẹn sọ nínú audio yẹn nìyẹn nírọ̀ lẹ́yìn àṣùgbọ́n lórí program Lady K tí wọ́n send us wọ́n ní wọ́n máa reclaim àti wípé àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n dúró ṣe politics là ń ṣe ní táwọn ẹgbẹ́ kan fi dúró táwọn kan máa tó báwọn kan àwọn ọlọ́gbọ́dọ̀ pàṣẹ fún wa wọ́n fẹ́ fẹ́ bí 60 millions of Yorùbá people wọ́n fi wé ewu gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà ní Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ ṣẹ́ ewu lọ́wọ́ àti wọ́n gbójú síta ẹlòmíì ò lè sunú ilé ẹ̀ mọ́ ẹlòmíì ò from one place to another àwọn kan wá jókòó sí abroad wọ́n sọ pé àwọn ẹgbẹ́ kan nǹkan kan àwọn ìyàwó ọmọ wọn ẹbí wọn wà ní abroad wọ́n fi àwa sílé wọ́n fi àwọn èèyàn wa sílẹ̀ sí Nàìjíríà wọ́n ro àwọn pípù yẹn wọ́n wá kẹ́ni pé kí ni lẹ́nu àwọn ṣe oríṣiríṣi program táwọn èèyàn ń ṣe wọ́n ti fira kọ́ ìyá yẹn lọ́rùn èdè kí ni ìyá yẹn ṣe fún wọn màmá yìí ó sọ nínú audio tó send lédi pé wọ́n máa reclaim which means nípa reclaim ìwé nígbà tó bá máa claim ní everything máa dán ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù fún ara wa ẹ̀yin ẹ̀kọ́ bá wa wá bó ṣe máa kó àwọn mẹ́rin àti màmá yẹn àti bàbá olóyè àti bàbá wa bá ń já kítóyè kí ìmọ̀ wọn kó ṣọ̀kan gbogbo kan táyẹ̀ kan ṣe kọ́jọ ṣépọ̀ ẹ̀jọ́ nítorí Ọlọ́run kó má fi ẹ̀mí àwọn èèyàn wéwu nítorí ibi tí Nàìjíríà dé lónìí yìí ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀mí wọn ò dé especially àwọn tó wà ní ẹ̀mí wọn ò dé pápá àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí tí wọ́n gbójú síta ẹ̀jọ́ nítorí Ọlọ́run àní dààmú that is my own. ẹ ṣe gan ni reclaim okay. Why not she might reclaim? The question again on the table is, if the declaration is what is causing these bulala, these bulala, and everybody is saying that okay, that's fine, let's take that declaration. But what about the remaining part of this movement? The interim government, because she talked about the interim government in that interview that I watched and I listened to as well. So this interim government, this interim government as well, báwo la ṣe máa work with the interim government with all the other different groups as well. Ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ kú iṣẹ́ Koiki. Ẹ kú àtàrọ̀. Ṣé rí bí gbogbo nǹkan ṣe rí kò dùn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wa nú. Ó ti ṣẹlẹ̀. Èmi rò pé àtúnṣe ló yẹ ká wá sí nísìn. Gbogbo téèyàn bá ó dàbí ẹ̀kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lísítì sí fídíò màmá Onítìrí láti ilẹ̀ wá. Wọ́n ṣe àlàyé gbogbo bọ́n ṣe bá Sunday Igboho sọ̀rọ̀. Dẹ́n gbogbo báwọn ò ṣe fẹ́ pé ká fi ẹ̀mí ẹ̀ gbogbo. Mo wà lórí program báyìí.
mo wà hold on ìyá mo wà lórí live program báyìí mo wà lórí live program mo wà lórí live program báyìí. mo fẹ́ bá yín sọ àwọn àṣírí ọ̀rọ̀ ńlá kan. ẹ bọ̀ àwọn lórí. ọ̀dà àpè yìí all right then. all right. ẹgbẹ́ òsókè ẹni tó gbọ́ ìyàwó ẹ má bínú. tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn wá lísìn sí gbogbo bí màmá yẹn ṣe sọ̀rọ̀ dáadáa kò yẹ kó fa wàhálà rárá. màmá ò sọ pé àwọn ò rẹ́kọ̀dẹ́ǹsì bàbá gbogbo wa la mọ̀ bàbá gẹ́gẹ́ bí olórí. màmá dẹ̀ ní all the time làwọn pẹ̀lú Sunday Igboho ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé bóyá ó fẹ́ gba glory ló fi declare bọ̀ pẹ̀lú gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ mo rò pé yẹn ni wọ́n fi make a decision yẹn tó ń gẹ̀ sí lẹ́yìn Sunday Igboho ẹjọ́ èmi akàn whatever tẹ bá lè ṣe ìdùnnú wa ni pé kí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn kán wà together gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe kán jọ máa ṣe then àwọn kan ń complain nǹkan tí mo kàn fẹ́ kí gbogbo àwa Yorùbá mọ̀ ni pé Yorùbá nation kò dàbí Nàìjíríà pé téèyàn bá gbàgbọ́ pé ó máa rí jẹ ó máa no we are going there to serve the people torí irú àwọn interim tó ń yàn yẹn báyìí màmá yẹn ti sọ pé anybody kò ní gbowó àdèmọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn náà tó ń complain tó ń bú màmá yìí ni pé bóyá nítorí ipò tó ń ti fọkàn sí or something like that ẹ jẹ́ ká fìyẹn sílẹ̀ ká tiẹ̀ sì gba nǹkan tá a máa gbà ná tí ìlú wa bá dáa kò ní ìdí pé èèyàn ń kówó jẹ kò ní ìdí pé èèyàn ń lo influence láti rí nǹkan tó máa gbà ẹ jọ̀ọ́ Koiki ẹ bá gbìyànjú káwọn àwọn àgbààgbà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kọ́ papọ̀ kọ́ ṣe gbogbo nǹkan tó bá yẹ láti túnṣe declaration wọn ó ti wáyé ẹ jẹ́ ká support ẹ̀ ká dẹ̀ move forward ọ̀dọ̀ àrùn yìí lọ́wọ́. ẹ ṣe gan ni studio line alone is the number amaṣe sùúrù ni the line is busy and I'm sure you ẹ ṣe gan grandma for the contribution as well. So you have to keep trying until you can get through on that number. Hello, caller. I can disturb on Instagram or bottom program. Hello, caller. Yeah, thank God. Sorry, ọ̀rọ̀ ìyá onítìrí àti ẹ̀sàṣà tó bá lẹ́sìn sí gbogbo lílọ òkè àti ọ̀dọ̀ ó bẹ̀yìn lórúkọ Ọlọ́run ọkùnrin rédíò obìnrin rí obìnrin sì gbèrú ibi tá à ń lọ ló ṣe pàtàkì ó lè jọ ọmọ kékeré Ọlọ́run lè lò láti gbé òkú bàbá Akíntóyè yọ ni láti gbé òkú Sunday yọ ni lórí security ẹni tó bá lísì sóbìnrin yẹn ó tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Tòkè bọ́lá ń ṣe iṣẹ́ yàtọ̀ sí wa, ó ní my church is not your thought. Ó ní bí sọ́mọ ṣe ga ju ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe ga jọmọ ènìyàn lọ. Ibi tọ́lọ́ máa gbà ó yàtọ̀ sí ibi táwọn fẹ́ gbà ó. Torí security gbogbo àwọn tó wà nílé ó ló fàrọ̀ yìí o. Ó dẹ̀ ti sọ tẹ́lẹ̀ rí wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ declare kí Sunday Igboho tó wá sí Nàìjíríà. Okay. Because wọ́n wá láti bá ìkọ́ tó wà nílẹ̀ fún Sunday ẹ̀yin ò mọ̀ ọ́n. Ẹjọ́ igi kan ọ̀dà ṣe gbó bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé torí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá ń lé sí rédíò tàbí voicemail èèyàn wọn ò ní sí dáadáa ikọ̀ tó fẹ́ gbọ́ làwọn máa gbé tí wọ́n á lọ máa ta kò yẹ kí anybody máa condemn anybody we should not condemn anybody any leader láàrin wọn kò yẹ ká condemn wọn ní òní favourite okay. But daddy báwo ni ó ṣe di pé ọ̀rọ̀ yẹn di báyìí tí àwọn tó jẹ́ àgbàlagbà lẹ́yìn even though máwọn èèyàn ń sọ pé àwa náà láyà ti make sure tí wọ́n tètè bá wa dá sí àwọn nǹkan kan tó dàbí wà pé ó wá ń play out sí àwọn ọmọ Yorùbá àbí just pé ó kúkú ti wá bẹ̀ látayédáyé ni torí mo rí pé àgbàlagbà lẹ́yìn àwa dẹ̀ ń tẹ̀lé yín lẹ́yìn. Ṣiṣẹ́ rí problem tá a ní nílẹ̀ Yorùbá àti 78 years old. Aláàkì pé ó gbọ́dọ̀ tọwọ́ ẹnìkan wá, ó gbọ́dọ̀ tọwọ́ alágbájá wá. Ẹ wo ìlú ibi tèmi ń gbé. Tó bá jẹ́ ọmọdé ni, lọ́lọ́ fún ògo láti gbé ìkan bára jáde, gbogbo wa tẹ̀lé.
báwo làwọn òyìnbó ṣe rí bọ́ ṣe rí tó fẹ́ mọ mọ̀ ẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ respect ẹ because tí gbogbo àwọn mílíọ̀nù gba number one ok ó tó àwọn ọjọ́ fẹ́ kéde pé mo gba ẹ̀ sọ̀rọ̀ because you stand by your farm bàbá tó bí ẹ lọ́jọ́ wọ́n ní gbogbo àwọn tó ṣe pé kẹsẹ̀kẹ́ tí wọ́n dúró ok nígbà tó ṣẹlẹ̀ yìí ìjà hàpù tó bá jẹ́ ọmọ ẹ ní Odùduwà ló bí kíláàdì nǹkan tí mo fi rí ẹ̀fẹ́ gbà náà nìkan mọ̀ sọ fún ẹ. wọ́n fi ìgbà wọ́n fẹ́ bàbá kí tó yẹ wọ́n fẹ́ gbé iṣẹ́ bàbá kí tó yẹ jáde sí iṣẹ́ ìwọ̀n ni wọ́n fẹ́ gbé jáde. ẹ má gbẹgbẹ́ máa kú sí ní negative side bí gbogbo àwọn èèyàn ṣẹ̀ṣọ́ kú sọ. fẹ́fọ́rẹ́tì ẹnìkú wá kiri ojú rẹ̀ ojú ìṣáájú ó ti pọ̀ jù lẹ́yìn àwọn ọmọ Yorùbá. ẹ ṣe gan ni dáàdi wa ẹ ṣe gan ni. ẹ ṣe gan ni dáàdi thank you so much ẹ ṣe gan ni àmàríyíbá àmì Jésù Kristi ẹ ṣe gan ni dáàdi. I gave you 1 minute extra there. You know, the line is busy. I am still taking your call. And let's go straight to the next caller. Hello, caller. +44744044059117. And I'm putting that number out continuously. You will get the number. You will get through if you are patient. Hello, caller. Go ahead. Ẹ ṣeun, ẹ kú àtàárọ̀ bàbá. Ẹ kú ọgbọ́n àti làákàyè tí ẹ fi bá wa sọ̀rọ̀ láti over 2 hours tí mo ti ń gbọ́ program yìí. Nǹkan tí mo fẹ́ dá sí ètò nǹkan tí mo kọ́ fẹ́ sọ ní pé lórí ìbéèrè tí àwọn èèyàn sọ pé ṣé data àwọn ṣé ó wà secure bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ àṣọ àwọn èèyàn pé data àwọn ó wà secure kò sí nǹkan tó máa ṣe data àwọn kò dẹ̀ send tó máa send SMS junk mail sí orí fóònù wọn ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ ni pé ṣe rí àwa aládá gbogbo wàhálà ilẹ̀ sáà lórí wa ẹ wo CSI yẹn ọ̀gá wa àwọn ní part tán dìmú which is area security ẹ wo àwọn bàbá náà which is àwọn náà ní part tán dìmú which is bí administration ẹ wo àwọn ìyá wa náà àwọn náà ní part tán dìmú bí administration náà ni èlòtò ìlú la fẹ́ gbà òun ṣe family kan ìlú ni so many areas ṣì wà tó jẹ́ pé àti ẹ̀ tí ìsọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ṣẹ́rí lọ́kàn tèmi èmi bí lè ń pe unity wa àwọn èèyàn a máa gbọ́ lẹ́nu bàbá a máa lọ bá ìyá a máa sọ pé bàbá sọ báyìí a máa gbọ́ lẹ́nu ìyá a máa lọ bá bàbá a máa ní ìyá sọ báyìí a máa gbọ́ lẹ́nu CSI a máa tún lọ gbé fún bàbá a tún máa lọ gbé fún ìyá àwọn èèyàn yìí àwa là ń dá gbogbo wàhálà ilẹ̀ àwa là ń dálẹ̀ tá bá fẹ́ kí àwọn tàbí ṣe olórí kí wọ́n ráyè move kán lead wa lọ àwa ni tá bá dẹ̀ fẹ́ kó yẹ káwọn people yìí náà kán ṣubú àwa náà ni ẹ wo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá a lè wà lẹ́yìn lágbájá ká máa bú tàmẹ̀dù a lè wà lẹ́yìn tàmẹ̀dù ká tún máa bú lágbájá gbogbo kíní à ní ìdí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Mr. Koiki wọ́n béèrè pé nísìn what is the way forward because tá bá wò gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n tèmi fi ro kíní yìí o nísìn tá bá máa ṣe super rally ó máa easy energy yẹn máa wà fún wa pé tá bá tiẹ̀ ṣe super rally ńsìn tí àwọn ara location náà tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jà a ní right láti defend ara wa kí láti defend ara fún àti declare lu wa fẹ́ gbà ìyẹn la máa fi ṣe basis tá a máa fi sọ pé a fẹ́ fi ṣe super rally. ìmọ̀ràn tèmi ní nìyẹn. Thank you so much, and that is one of our brother that works quietly behind the scene. Let's go straight to the next caller. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe briefly kó máa pẹ́ púpọ̀ torí ebi gan ti fẹ́ máa kíkì báyìí. Hello caller, ẹ̀gbọ́n sókè. mi fẹ́ bí pẹ́ṣọ̀ kan o ṣé tí woman láti fún ẹ̀yin gangan ṣàkó ṣé tí woman yẹn ṣe tó ṣe sí kọ̀dá ni. Well, I have already explained myself in all my broadcasts láti jọ Monday. Because I can still from gbogbo náà sọ láti ọ̀la pé láti ọ̀dọ̀ yín gangan fúnra yín personally support ní tó ṣe yẹn. All right, okay. I am not. Any sùúrù. I don't know any sùúrù. Èmi ni mo ń control show yìí. Èyí kọ́ lẹ́yìn any sùúrù. These are the kind of àbòsí that we talk about, and I'm sorry to use that word because what you are trying to do is in that way ní àbòsí. Àbòsí ni eléyìí tẹ́ ń sọ yìí. And àbòsí tẹ́ ń sọ ni pé
you know that there are some things that if I say here, right, it will scatter everything. And I'm not going to say anything. And it's a fact. No. I will see it because at the end of the day, let me say this. Let me say Anisuru. Among all the medias, Kanoja de Nijo Monday to sọ̀rọ̀ lórí declaration. Ṣé mọ̀ pé mo jáde níjọ́ Monday? Yes or no? Ṣé mọ̀? Ẹ wo program kan ni mò ń béèrè. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo jáde níjọ́ Monday? Monday, yeah? No. All right, I'm going to let you go because he's not even aware. Let me say this. I am a media. Most of you is a blogger. My loyalty is not to Onitiri. It's not to Baba Ketoye. My loyalty is to Igboho. Tó bá yẹ kó tẹ́ fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Igboho lè mi tẹ̀lé. Fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi. But there are things that I will say, if I say it, lórí ìrìn àjò yìí, it would also pull us back. And it's a fact. Pé ẹ fẹ́ mọ opinion tèmi, kí lẹ opinion mi tẹ́ fẹ́ mọ̀? I have said it from 3 years ago. The Amaja. I have asked the question, and that's the question tí mo kọ sílẹ̀. Even if we gba declaration, ṣé ó máa mú crisis wá àbí kò ní mú crisis wá? And I think nobody has even answered that clearly. Ọ̀rọ̀ declaration ilẹ̀ ń sọ, ẹ̀yin sọ̀rọ̀ declaration tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣì máa bá yín jà. Whether you declare officially, we don't declare officially. And that has been my point for 3 years. Èmi ò dẹ̀ change it. Ìyá Onítìrí gan ní jáde kó sọ fún yín pé a máa jà. But wọ́n sọ fún wa pé a máa defend ara wa. Àwọn èèyàn ló ní kí yé máa sọ pé ká a máa jà mọ́ pé a máa defend ara wa ni. Ìyẹn mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń lo language yẹn pé a máa defend. Kéèké a máa sọ pé ìtẹ́mi so nísìnyí ọ̀nà declare Yorùbá nation. A ní sọ̀rọ̀ lé lórí. Ibo lèmi fìsì lẹ fẹ́ mọ̀. And that's why I say that person is alábòsí. Tó bá jẹ́ owó tẹ̀ ń fún mi ni ẹ má fún mi mọ́. I am not working for Onítìrí. Ẹ̀yin ni mo ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dúró báyìí. But my loyalty is to Igboho. My loyalty is not to Baba Akintoye. It's to Igboho. Ìyẹn ni Baba Akintoye ṣe máa ń pè mí tó wá di pé the only person tó mọ̀ kó lè bá mi sọ̀rọ̀ òun ni Igboho. Kò ń ṣe pé mo fi disrespect bàbá yẹn. Nígbà tẹ́mi ni mo fẹ́ lọ jọ embassy. Bàbá yẹn pè mí mo dẹ̀ gbọ́ sí lẹ́nu. That means pé mo fún ní ọ̀wọ̀. Kẹ̀wá ṣe máa béèrè pé kí ni opinion tèmi lórí declaration. So that kémi lè sọ pé mo support declaration yẹn o. Mo gba declaration yẹn o. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ìyẹn máa wá dùn mọ́ yín nú. That's why I said alábòsí àgbàlagbà ni. Tó bá jẹ́ pé owó tẹ̀ ń fún mi ni ẹ sọ kí n pe ìyá mi gbé mi lékè kó bá mi wáyà owó kí n sẹ́ndẹ̀ padà sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Àtúnṣe àwa ń wá àtúnṣe. And if I say a lot of things, also it will not help the movement. Everybody knows that the closest mo sọ lẹ́yìn ìyàwó Ìgbòho àti àwọn ọmọ ẹ o àti màmá ẹ o àtàwọn tó èmi mo sì súnmọ́ Ìgbòho. And àwọn kọ́kọ́ wà tí àwọn àgbàlagbà ò ní fẹ́ kèmí náà tún sọ torí pé mo máa bà nǹkan jẹ́ tí bá sọ. Ẹ̀wọ̀n rẹ̀ kéèkì kí ni opinion tiẹ̀ lórí declaration. Ṣé kí n má sọ̀rọ̀ declaration? Ṣé kí n máa wá nísìn? Èmi sọ níjọ́ Monday pé mi gbọ́. Mo wà lórí program nígbà tó ń ṣe program pẹ̀lú ìyá ṣe ẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Alábòsí àgbàlagbà. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń ṣọ́bìnrin. Tó bó ṣe ń ṣe yín lọ́jà rí. Èmi ò wojú ṣe o. Mo rẹ̀ jẹun lábẹ́ anybody. 1970 nìyá tó bí mi ti lọ sí Taiwan. Kọ́ tó bí mi ní 1978. Kémi máa wá nísìn. Àìbíbẹ̀ ni Koiki fìsì, ìbíbẹ̀ ni kò fìsì. Mo sọ fún yín pé loyalty mi Ìgbòho ni. Kò ń ṣe fún ìyá Onítìrí. So tó bá yẹ pé yẹn lẹ fẹ́ gbọ́. Ṣé torí ìyá Onítìrí mo ṣe lọ sí Nàìjíríà ni? Àbẹ́ mọ̀ pé wọ́n lè pa mí ibi ṣe lọ́lé ni. Tó bá bá mi, èyí tó fi gbé Lady K lọ yẹn. Tó bá jẹ́ mi lọ bá níbẹ̀ náà máa pa mí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ṣebí gbogbo yín mọ̀ yẹn. Tí Ìgbòho bá tẹ̀ fún mi lọ kíní ká bá tẹ̀jọ́ disappear. Àwọn tó kù ńkọ́. Ẹ kó bó ṣe ń ṣe yín lọ jàre. Ẹgbẹ́ òsókè ẹ̀gbọ́n mi wọlé ẹ má bínú. Jókòó sínú pálọ̀ yín. Sọ kábàkàbà. Mi kàn fẹ́ make point ni. Lórí point number 1.
Let's. Kẹ́wàá rẹ̀ kí sọ̀rọ̀ ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi. I was not consulted or told about declaration. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe gbọ́ lèmi náà ṣe gbọ́. Bí gbogbo yín ṣe gbọ́ declaration yẹn bẹ́ẹ̀ lèmi náà ṣe gbọ́. I was not told. Ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi. Mo mọ̀ yín dáadáa. Voice kò sí voice note yìí tẹ̀sán tí mo kì í gbọ́. Bí gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe gbọ́ declaration yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni Koiki ṣe gbọ́. Am I special not to have been told? Kò ń ṣe dandan lọ́la ti sọ fún mi náà. But there are some things now within the last 48 hours tó ń wá sórí desk ni tí wọ́n ní ayẹ́kọ́ bó ṣe ń ṣe yín lọ jàre ẹgbẹ́ òsókè wá di kíní àmà lọ jọba ní àwọn parí program ayẹ́kọ́ bó ṣe ń ṣe yín lọ ẹgbẹ́ òsókè ẹgbọ́n mi wọlé. So point tí mo fẹ́ make number one ni pé let who know the road lead the way. That's point one. Point two. Nígbà tí máa kí lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn tó ń pè tán dìbọn kiri declaration. No mind them jàre Africa confidential. Torí ìyá géèmù ìta ni a máa gbà ẹ́ géèmù ni ìta ni ẹ́ géèmù ẹ̀. Tó ṣọ́ bàjẹ́. Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan fẹ́ tó bá yé ló lè yé pé ẹjọ́ la máa ń kọ́ èèyàn kì í kọjá. Ẹjọ́ la ìyá yẹn ń kọ́ lọ́wọ́ òun fúnra ẹ̀ mọ̀ pé ẹ́ géèmù a máa dà ní. Ìṣẹ̀ tó yẹ ká lọ́ bá kí amẹ́ríkà àwọn èèyàn ká lọ́ bá kí àwọn èèyàn láti jà to defend the declaration wọ́n bá defend nìkan declare nìkan ò declare. ká lọ́ máa fi kí ẹ̀ ìta endgame ẹ̀ ìta. mo ti sọ òun ni mo ṣe kọ́kọ́ lọ èmi náà tún ẹ̀ mọ́ tán pè ní kí wọ́n lọ ṣe research bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ ṣe exam ni. ìyẹn mo ṣe kọ́kọ́ mú presentation yẹn wá ká tó bẹ̀rẹ̀ sí í show program. gbogbo àwọn tó ń pariwo tó ń dìbọn kì í tọ́lọ́ pé bàbá ò pé bàbá ò pé màmá ká lọ́ máa múra ìjà ẹ lọ máa sọ fáwọn tó wà ní àwọn ọlọ́dẹ àdúgbò ẹ lọ máa bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ ra torchlight fún wọn ẹ ra ink àti bírò fún wọn ẹ lọ máa prepare wọn. ẹ ṣe jàre ẹ̀gbọ́n mi Wolex ẹ fẹ́ tọwọ́ bọ̀ mí lẹ́nu ni ṣùgbọ́n ẹ rẹ̀ ti gbọ́ nísìn bí gbogbo yín ṣe gbọ́ wọ́n declare I am not special okay but bí gbogbo yín ṣe gbọ́ lórí internet lèmi náà gbọ́ and mo dẹ̀ gbọ́ Jimmy Boy orí Jimmy Boy ni mo ti gbọ́ I don't have a copy of that declaration okay bí gbogbo yín ṣe lọ gbọ́ lórí YouTube bẹ́ẹ̀ lèmi náà ṣe lọ gbọ́ does not mean I'm special no mo ní mo special but my loyalty is to Igboho torí mo mọ̀ yà ní tìrírí tẹ́lẹ̀ inú movement láti mọ́ra just bí ṣe mọ gbogbo yín so kí lè wá fi máa sọ fún mi Ìgbòho rẹ̀ ní gọ́ọ̀mẹ̀ fi wá pa sínú ilé mo bẹ bàbá yẹn mo ní bàbá ìjà kó gbogbo mọ́tò ìkúrò nínú ilé náà bàbá àwọn ibi tá máa kó sí bàbá ní kí ni orí coordinator máa ṣe rẹ̀ léṣe ó ní mọ́tò ó ní ilé ayé ó ní wọn ò ní kankan tẹ́lẹ̀ ó ní sọ kí wá ni ọjọ́ kò sí ibà èmi kí lè email mi fìsì lórí declaration ẹ kọ́ bó ṣe ń lọ kẹ́ delete number mi tó bá yẹ pé kinní kan wáyé pé owó tẹ̀ ń fún mi ni ẹ sọ iye tẹ́tí fún mi láti ọ̀dà ìbẹ̀rẹ̀ program á pé ya mi gbé mi lékè ìyẹn kan péré ni máa pè á rí tọ́nà owó yẹn padà fún yín ẹ rò pé èmi fi ẹ̀mí mi sílẹ̀ lórí program mo fẹ́ máa sọ yẹn nítorí kínú ìyàwó mi máa bàjẹ́ ni mo ṣe máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn èyí tẹ́ ẹ̀ ní balls èmi wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń bẹ̀rù nínú movement yìí mo ò bẹ̀rù unity mo ò bẹ̀rù anybody but mo nífẹ̀ẹ́ gbogbo wọn títí dọ́kàn ni but orí internet ni mo ti gbọ́ program pé wọ́n declare Yorùbá nation but mo ti gbọ́ intelligent ẹ̀ pọ́n máa declare èmi bí tèmi jókòó sí lọ́wọ́ wá bá mi lọ́wọ́ máa sọ nǹkan fún mi 2 weeks before that declaration làwọn èèyàn ti sọ fún mi pé wọ́n máa declare ó dà láwọn nǹkan kan tó tún sọ tí mo gbọ́dọ̀ sọ síta agbẹ́yẹn sábẹ́ ẹ̀kún àwọn èrò pé mi bẹ̀rù anybody ni èmi mo like unity ni mo bẹ̀rù wọn èmi wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọdé ọwọ́ ni láti 3 years ten náà mi pẹ̀lú oríṣiríṣi left and right ayẹ́kọ́ bó ṣe ń ṣe yín lọ la bó sí àgbàlagbà Koiki ibodè ní ẹni sùúrù ìgbà prophet ẹ má bínú torí Ọlọ́run Koiki ibodè wọ́n fìsì lórí declaration yìí ìyá mi ẹ̀kọ́ bó ṣe ń ṣe yín lọ ẹ bínú kẹ fọ́ TV yín nínú ilé tó bá yẹ pọ̀rọ̀ tí mo ẹ fọ́ TV yín nínú ilé ẹ fọ́ TV yín nínú ilé èmi lẹ́fẹ̀ẹ́ máa sọ fún pé ibo lèmi fìsì Ìgbòho ni mo tẹ̀lé tí Ìgbòho lèmi ṣe mo ṣe tẹ́nibọ́dì ẹ̀kọ́ bó ṣe ń ṣe yín lọ
ẹgbọ́n sókè ẹ má bínú Prophet Cornelius mad people all over the place èmi jókòó sílẹ̀ mo ń sọ̀rọ̀ 3 hours 4 hours back to back bẹ́ẹ̀ ń ṣe gbọ́ lèmi náà ṣe gbọ́ ṣó dùn mí kò dùn mí because at the end of the day movement ni ẹ ní mo kówó jẹ ni gbogbo ilẹ̀ fẹ́ ní gbòdì ẹ kó sókè jàre lẹ́yìn kan Prophet Cornelius àmà end program kí lọ́ máa jẹ bàjá ìyàwó mi ti tẹ̀ bà ní sìn tó ní kí wọ́n á jẹun tí mo dá lóhùn ẹ kó bóyá ń ṣe yín lọ jàre ẹgbọ́n sókè Prophet Cornelius ẹ má bínú torí Ọlọ́run ṣọ́ọ̀ṣì wà ń bẹ́ àbọ̀ ti lọ jẹ́ kí bàbá rẹ̀ bínú lọ ṣọ́ọ̀ṣì wà ń bẹ́ ó yá yẹ ẹgbọ́n sókè láì níyàn ọ̀dà àmì. àgbẹ̀ ọlọ́run fún ìkọ̀lá rẹ̀ láti ọ̀rọ̀ fún àṣìṣe ọ̀rọ̀. Hello, fún ọlọ́run àgbẹ̀ ọlọ́run ga o. Àmín. Àti mo fẹ́ sọ jẹ́ ní orí ètò ilé yìí. Mo ti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n lọ lédè ìjọba ti Air Marshal gbogbo wọn wọ́n tó máa ṣètò gbogbo àwọn naval officer gbogbo láti gbọ́ but the state issue now kí la máa ṣe sí because àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé location 419 tó wà látò yẹn dáadáa torí bàtà wọn máa gba ìjọba yẹn ni mo fẹ́ ká bójú tó dáadáa. àgbọ́yé. Koiki ṣe wà pẹ̀lú mi ṣe ń gbọ́. mo ń gbọ́ yín àgbọ́yín Prophet Cornelius gbogbo yẹn ń gbọ́ yín kò ṣe mí nìkan èmi ṣàkọni gbogbo ọmọ Yorùbá pọ̀ nù. kọ́ máa lọ gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ mo jẹ́ bẹ́ẹ̀ kárò pé lànà láti dojú ìjà kọ wá ká bójú tó yẹn dáadáa kẹ́ bá wọn sọ fún àwọn oníkiri àti CSO náà olóyè. ìyẹn security àbí. kọ́ máa bójú tó yẹn dáadáa gba àwọn state wa dé Kwara dé Kogi. ojoojúmọ́ ló ń jiyàn gbé ló ń pọ́n. bàtà máa gba ìjọba yẹn kó lọ́wọ́ àwọn state governor location 419. bẹ́ẹ̀ni. tafita so kálá bàbá bójú tó yẹn àyè dáadáa kí gbogbo àwọn art wọ́n lè jẹ́ tí mò ń sọ. ó ti yé mi all right internal kìíní tẹ̀lé owó ilé tẹ̀ ń sọ ilé gan tẹ̀ ń sọ yẹn gan kò ń ṣe tó yẹ kó lọ lórí social media ẹ bá bínú èèyàn mi jàre ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kọ́ kò àwọn sọ jàgbàjàgbà níbí rẹ̀ ẹ kó bó ṣe ṣe ẹ fọ́ tv yín nínú ilé kẹfọ́ tẹlifóònù yín kẹfọ́ gbogbo ẹ̀ sí kíní kàn mí pẹ̀lú yẹn ẹ̀ ń bọ́ mi ni. a ní à ń wá solution náà ní gbogbo tá à ń wá èmi dẹ̀ ti sọ mo rẹ̀ dúró lórí wọ́ọ̀dì mi gbogbo yín náà lẹ́ni kéye máa sọ pé kájà kàmí a máa defend ìyá onítìrì gan sọ ní gbogbo gbà níyà yẹn sọ pé a máa defend kí ni ìyá yẹn ṣe sọ pé a máa defend ara wa tó bá mọ̀ pé military máa wá invade wa wọ́n máa fi pa wá àárẹ̀ defend ara wa kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ má bínú dádì ẹgbọ́n sókè àwọn bàbá yìí wọ́n lè má send owó sí Koikimedia wọ́n ní Koiki owó Koikimedia ní o má fi ṣe nǹkan mí o ẹgbọ́n sókè jàre dádì àìkúláwẹ́. ìlú mi tó reply tó fún ẹni tó fẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ òkìlẹ̀ ọ̀yẹ́ àwọn tó happy to be àgbẹ̀rẹ̀ ló ṣe fún lẹ́sì. ẹ rí gbogbo àwọn ìwé tó kàn bá sọ eléyìí tó wù wọ́n yìí wọ́n kàn bá wọ́n bá fi ọgbọ́n ojú le kì í ṣe pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation. ẹjọ́ ṣe rí nǹkan tí mo kàn fẹ́ lè pé ẹjọ́ ṣe rí àwọn bàbá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àti ìyá yẹn. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo ṣe súnmọ́ wọn ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá wọn di obi tuntun kẹ́kọ̀ọ́ sí. Ọlọ́run bá fún wa ṣe á fún wa ṣe dáàbò á fún gbogbo wa ṣe àgbà Ọlọ́run. ṣé níbi tá a dé yìí tó o bá fẹ́ pa irú àwọn tó yẹ pé a ti dàgbà yìí tó o bá fẹ́ pa wá sáyé kọ́ bí sọ kọ́ jẹ́ ká máa gbé lọ kì í ṣe pé ká tó padà sẹ́yìn. a lè go back a bá go back gbogbo aláfíèlì ẹ̀ ìyẹn gan ló burú jù òun gan ló burú jù. ká bá gbé lọ bó ṣe wo ibi tó dé yìí ká bá gbé lọ ká bá padà sẹ́yìn. Torí pé bóyá obìnrin declare ọmọdé declare ìyá tó declaration ẹ jẹ́ ká máa gbé lọ báyìí ká gbà bẹ́ẹ̀ fúnra wa. bẹ́ẹ̀ni. ká gbà fúnra wa. bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́wà fọwọ́ àmọ́ ṣe. ẹ ṣe kọ́ ni dáàdì. ẹ má bínú gbogbo èèyàn wa ẹ má bínú bí ṣe rí àti ẹ wọ́n pé almost mo sọ fún yín sẹ́ pé whether deliberately or indirectly or whether deliberately or not deliberately
wọ́n mọ̀ pé táwọn bá sọ̀rọ̀ wọn kan ebi fi irọ́ lè gbọ́n kọ̀ọ̀kan ju tí mo kàn ti sọ yẹn náà lọ pé màá wá jókòó síbí ìbàyìí nísìn Kingsley all hail Biafra ìyá máa sàn kankan ẹlòmíì nísìn àṣírí ló ṣàfihàn kúrò lórí gbogbo bó ṣe jókòó ìbàyìí nísìn kò sí tó kàn ṣáà sàn kankan ká mú jáde ẹ̀ ń tọ́ra yín ọ̀wé ẹ̀ ń tọ́ra yín ẹ̀ kàn jókòó bẹ́ẹ̀ títí ni ẹgbọ́n sókè ẹ̀ tó ń pè wá léyìí tó ń ṣe tán ẹ yà lọ sí Dublin ẹ̀mí background ẹ ti wọlé ẹ̀mí background. hello gbogbo lé o. à ń gbọ́ yín. ẹ pẹ̀lẹ́ sá o. White Lion. wà pẹ̀lú yín. please ẹ fi ọwọ́ láyà please relax. bọ́lá ti mọ mi lé Ọlọ́run ti wà pẹ̀lú gbogbo wa. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa. ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run gbogbo àwọn tó ń gbọ́ mi àdúrà ni mo fẹ́ kí gbogbo akáwà gbà. Èṣù ò ní lọ́wọ́ nínú movement yìí o. wọ́n tẹ̀ ń sálẹ̀ ojoojúmọ́ ni nílé ní olóko ni o. kò lè dẹ́yìn náà ni. mi ò fẹ́ sọ kó yẹ kó máa pọ̀ jù. o ní pé àwọn èèyàn ti ṣiṣẹ́ gan-an tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti kíkùn kí àwọn ọmọ mi wà ìyá onítìrí kan tó dé. iṣẹ́ wọ́n rẹ́rẹ́ ti rún 2 years láti wà nínú ẹ̀ka àwọn tó wọlé dé náà. nǹkan tó lọ́ba ti parí kò sí anybody tó lè ní control over it o. gbogbo la represent ẹ̀gbọ́n la gbogbo active participation of daddy wa. bàbá wa ti dàgbà ṣé mo daddy wa can be easily manipulated. but àfẹ́ sọ yẹn báyìí ní ti nǹkan tí mo fẹ́ sọ let me go straight to the point. Declaration has been made. I'm not taking any side. Olówó èsì CSI. Everybody low respect wọn. Àwọn àtàlẹ̀ tí monitor wọn for the last 4 years. Gba tí kíni ti start. Even especially bàbá wa Koiki. Àtìgbà tó ti dé tó yẹ kó start kíni nǹkan kan lára ni mo ti ń watch program wọn. And kó tó di pé bóyá kíni wá di báyìí. A ti gba station wa. Ó wá depend lórí bí mọ́mí wa àti CSI àti bàbá ṣe máa come together. Because àwọn ọmọ àlè tó wà lórí ilẹ̀ wa yẹn a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ get rid wọn náà. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọ́n ń gbéyàn gbé yẹn gan ló fi jẹ́ kó jẹ́ priority wa. Need argument at this stage. Gbogbo àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ sẹ́yìn. So kò yẹ pé bóyá tí wọ́n sọ pé a fẹ́ declare àbáṣe kíní kan àfarọwà ó máa rí wa pé bóyá àwa ń ṣeré ni. Àwọn politicians tó wà lórí page nísìnyí inú wọn ń dùn ni. Gbogbo wa gbogbo èèyàn ṣe ágìrì tó ń sọ̀rọ̀ yìí nísìnyí inú wọn ń dùn ni wọ́n lè máa fún ẹ̀ ní ní wọ́n fẹ́ ju Ọlọ́run àti ènìyàn ẹni jọ nítorí Ọlọ́run gbogbo àwọn tó wà nílé tó ń ṣe tó ń jà lọ́tún lọ́sì àti àwọn tó wà ní abroad gbogbo wa náà lọ́tún lọ́sì ayé pé professional nígbà yìí gbogbo aláfẹ́ padà lọ sílé o a dẹ̀ máa make that country great àti ready àti mọ bá ṣe máa ṣe but gbogbo àwọn ìfàsọ́wọ́ yìí oníkàwé pé kí a gbà. Koiki. So nobody is after you. Nobody must be threatening you or trying to pull you down. You've done a very great work. Please, people, let us work in spirit. Way forward. Bàbá wa tí bàbá wa CIS bá ń gbọ́ wa nísìn. Mo ń bẹ̀ wọ́n, mi ò tí ì meet wọn rí, but mo ti gbọ́rùn wọn dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run bàbá wa CSI àti àwọn dáàdi wa. No. Kan ṣe wọn kan rest kan fọwọ́ wọnú way forward afẹ́ àwọn interim government wa whatever ló máa fẹ́ ṣe go in place ká flush àwọn people jáde thank you very much. Thank you so much láti àwọn ẹ̀gbọ́n mi dẹ̀ ni wọ́n wà lára àwọn ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ nursing wọn tí wọ́n tó ṣí ní Yorùbá Nursing Association ní Dublin get in touch pẹ̀lú mi and I will connect you with him. Fẹ́ni tó wà ní UK ní ọkùnrin ṣe tó fẹ́ ṣe gba visa tó ń bọ̀ láti abroad ẹ̀mí ti background yẹn pátápátá ẹ ti wọlé ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ kalẹ̀ o nǹkan tó ní kàn fẹ́ sọ rèé èmi ò follow movement ibẹ̀ bóyá mo lẹ́nìkan I was just going to say something generally with a general mind mi believe bóyá nìkan mo ní ọmọ kan rí pé mo rí pé gbogbo wa sọ̀rọ̀ sometimes we talk with emotion a máa ń sọ pẹ̀lú emotion. And sometimes nǹkan tí mo rí ní kínní à ń sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ kó máa ṣe ẹnìkan ló ń ṣe kí ló máa work I will ask you a question sir kí ló máa work ká máa ṣe no the declaration has been made I support it 100%. Okay kí ni effect ẹ̀ nìkan fẹ́
báwo ni ó ṣe máa tẹ́kọ̀ọ́ ẹ máa ṣe káwọn pípé ọlọ́pàá wà Nàìjíríà á ní ìwà à ń bẹ̀ we have the governor everyone wọ́n ṣèjọba àlọ́pàá fẹ́ gba nation so báwo ni declaration ṣe máa take over so yẹn ni wọ́n wò pé ok ṣé pé kò dẹ́rẹ́ pé lójú àwọn mi ti bá kàn sọ fáwọn mi ẹgbẹ́ ṣé pé joke lẹ́yìn báyìí tẹ̀ kàn sọ̀rọ̀ so ok báwo la ṣe máa take over ìyẹn ni mo fẹ́ mọ̀ pé interim àbọ̀ká máa build interim so báwo interim ṣe máa kick in èmi believe pé rally tí ìkọ̀kọ̀ ò bá ṣẹlẹ̀ tó máa ní ìlú tá a bá lọ sí court pé ó yẹ ká lọ sí court ká lọ challenge government ní court tí ò bá sí yẹn kò lè ṣẹlẹ̀ yìí ní ìkọ̀kọ̀ láti ṣẹlẹ̀ tó máa ní ìlú tó pé gbogbo yẹn máa mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ àti declare èèyàn mẹ́rin gan tí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀rún ọ̀gbẹ́ declare gan wọ́n tẹ̀ wọ́n bẹ̀ so àwọn ọmọ ìlú ọkọ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ọkọ̀ tó jẹ́ Yorùbá ọkọ̀ àwọn nínú ọkọ̀ òun mọ̀. Okay, from what she has said, just maybe I mean, I don't know whether you listen, is also to give a soft landing to what we are doing. Is that not going to be enough? I know the interim government. I don't think so. It's not going to be enough. Okay. Okay. Government of quietly. So there must be something to steer something off from the government. Can the government easily about to pay declare? And then one now come up with your own name, the castle, the castle, to buy a government to make the Gualamari to my own. Okay, I could have declared. I'm interim. Okay, but interim Mawa, it will not fish on Mawa. Hey, it will not fish on Mawa, don't take over. Almost all of my decisions, one power to take over from the government. And the government. Okay, I believe something must cheer up. But on that base of declaration about going, okay, I can declare we are going. But something must have to happen. Government doesn't want anything. Everybody declare as declaration. Praise the Lord. Somebody says that is also the start of a negotiation from the government, even though the government did not respond to that letter. They will not. How they go to respond? They will not. Money down. How much down? Money ever down because one be because on the internet, because on the kini. But I want to know here. I want to I want to pull up more. Okay. That's what we stand upon. Thank you so much. And I know there's a lot of people that wants to call. But sometimes you just get flare up and the bara jamo Yoruba ni gbogbo wa a lè táwọn síra wa normal nìyẹn a lè táwọn síra wa normal nìyẹn kò sí nǹkan tó bàjẹ́ nínú yẹn ká táwọn síra wa tá bá táwọn síra wa àtúnṣe kíni àtúbára wa sọ̀rọ̀ náà ni akọ̀mọ́ táwọn síra wa náà ni èmi ò ní mind for anybody jà ó ṣe yín nísìn so a lè táwọn síra wa one thing is Yoruba nation is not going back tí a bá ti fi inú kan ṣe tí inú kan tí ó dẹ̀ wà láàrin ara wa ẹ ti understand me say a lot of people are not happy and that's the fact ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú ń bí àwọn èèyàn kò ń ṣe inú ń bí àwọn èèyàn síra wa inú ń bí àwọn èèyàn sí bí Nigeria ṣe ti operate pẹ̀lú wa for 62 years and I think we are now also forgetting that there will be reconciliation. People will eventually in the long run understand that 100 years from now, 1,000 years from now, just as we are enjoying this country, our people will enjoy the same thing. And our Kolambaja, but we are fighting the evil of the government. Hello, caller. My own contribution is this. Shall your declaration, sir? Yeah. I agree with it 100% because Baba ní pé kí bàbá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe declaration yẹn sir. Consider safety bàbá àti safety CSIO because kẹ́tọ́ ti kó tó wọn dé sí Èkó àbí Ìbàdàn ní actually 1 or 2 hours. Àwọn politician náà plan now, àwọn government náà plan now, wọ́n fẹ́ fight dirty. Ṣé tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sígbà tó ń fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí kóso wàhálà tá a declare pé àwọn terrorists wọlé kí a fẹ́ ṣe tá a ti declare ara wa.
once they declare pé okay this is a Yoruba nation, it's a sovereign nation. He said about the only way to ṣe bóyá press níbi àwọn lọ sí àwọn is going back to his own father's land. So pé tí a bá ti attack wọn ní bọ́dà nígbà yẹn pé it is a different case. But this Nigeria is a sovereign country, and see. Àwọn politicians náà plan àrò táwọn yẹn plan. Àkàrà tó àgbà àkàmà lọ easily àdèmà àkàmà declare àwọn òní gbà náà. Ẹ máa ń sọ kékeré náà lọ àwọn àjẹ. So agbègbè fún yẹn my own advice is that kí bàbá máa lọ US kí màmá yóò wá US tábà ti bẹ̀rẹ̀ yíba yìí kí màmá bá United Nations so gbogbo diplomatic ní ọdún sọ pé tábà yìí jọba tábà take over 3 kí wà tán kí wọ́n wọlé in grand style káṣà ṣe bóyá bí wọ́n fẹ́ yẹ inaugurate kí wọ́n pè bóyá ìjọba fìdí àbí kan wọ́n kí bàbá ní kó wà ní flag ẹ̀ẹ́dẹ́gẹ́dẹ́ sọ àwọn bá sọ́dọ̀ gbogbo wà ń bẹ̀ àwọn bá gbogbo àbẹ̀ṣẹ́ support wà ní ìwọ̀n máa wà ní. àwọn èèyàn tẹ̀lé ká kí tí bàbá ṣe sábà máa wọlé sí is coming to his own father's land Yorùbá nation so ẹ tó bá tàpọ̀ lọ́nà kí lè máa pèsè mútì ní àbí trespass àbí tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ wọ́n ti trespass ẹ̀ encroach ẹ̀ territory wa so wọ́n yé fi ẹ̀ tàpọ̀ wọn a máa jà ní o má jẹ́ ká kọ́ ẹ̀ wọ́n lè wọ́n ara o àwọn Fúlàní tó máa yí tó fẹ́ yìnbọn ti wà ní ẹrú ẹ̀ ń sìn yàtọ̀ sáwọn tó wà nùgbò àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wà ń bẹ̀ àwọn tí fight to death náà wà ń bẹ̀ sáwọn sọ pé kò nọ́mà ẹ ṣe gan ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ wa nílé lóko kò likely pa máa gba gbogbo call alẹ́ but one thing is the Yoruba movement is an ongoing movement. We want a perfection, we cannot get it. It's possible. Let's take this call. About today, about 9 o'clock, I will end the program. So I'm giving another extra 40 minutes. That means I'll cut down the time from 3 minutes to 2 minutes. Go ahead, Etiwale. I go straight to the point because 2 minutes I will disconnect you. Ẹ kalẹ̀, ǹjẹ́ mi rí nínú ètò tó ń bẹ nílẹ̀ ni wípé ìyá tó bẹ̀rẹ̀ kínní yìí, ìyá yìí ti mọ gbogbo Nigerian parties pátápátá tí gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo tí à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí kì í ṣe tó easy. Ìyá ti mọ gbogbo ibi tí weak point Nigeria wà. So tabakan argue nígbà tá a kan fúnra wa ní a big headache. Better kí n dá lè ṣe ni wípé kí gbogbo wa ká fún ìyá yìí ní full support. Torí ìyá yìí mọ ibi tó ń rìn lọ, ibi tó mọ tọrọ máa end sí. Ìdí nìyẹn tí mo fi gbọ́ wípé at least gbogbo wa a ní láti fún ìyá yìí ní full support torí ibi tí ìyá bá dé yẹn àwa kọ́ àmọ́ system yẹn àmọ́ logic tí ìyá ń lò. Ẹ má bínú, we're gonna have to do it so that because call ṣepọ̀ and kò ní dá pé Koikimedia try títí so 1 minute plus we're gonna disconnect. Ẹ go straight to the point. Hello sir. Ẹ ti wọlé à ń gbọ́ yín. Ẹ kalẹ̀ ẹ kújọ́ mẹ́ta. Èmi mo rí flag mi gbà láti France. Adúpẹ́ fọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ sà mo máa ní di àkáǹtì ẹ̀sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi. Kò ń ṣe pé ẹ fẹ́ sanwó flag yẹn o a fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ ni o torí ọmọ yín ò dó wa ni o mo gbọ́wọ́ fún àgbọ̀wọ́ fún. Ẹ mọ̀ kò bí iná mo ṣe ní nǹkan tí mo fẹ́ fún ìyàwó yìí àti. Okay, ẹ ṣe gbani. Mo ń avoid láti má send ẹnì kan má rẹ̀ pé torí pé mo send flag ẹ̀ pé fún wa lówó. Ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ìwé lọ́wọ́ mi ní the last time. Mo mọ̀ọ́mọ̀ má send ẹni. Mo mọ̀ọ́mọ̀ má send ẹni. Ọ̀dà ẹ ṣe gan ni. Thank you so much. I'm gonna let her go. Ẹran tí pọ́ pè lórí program ìyàwó kan ní France tí ó dà kí mo láǹfààní. Ẹ̀gbọ́n mi ti pè lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ kẹ́ni tó ti pè má ṣe oya ẹ̀gbọ́n sókè kíákíá. Hello. Hello. Go ahead. Ẹ wo ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ ṣe rí declaration yẹn kò really kò solid ẹ má jẹ́ ká máa jẹ́ gbogbo àwọn èèyàn tó ń pariwo tán kàn ń pè pé wọn owó wà òkè ọ kò wà òkè ẹ wo declaration tó ń ṣe yẹ àti kò sí kan tó lè bó ṣe wà yóò ṣì wà bó ṣe wà Yorùbá là ń ṣì wà bó ṣe Nàìjíríà ló ṣe ń control ẹ̀. So declaration yẹn mi ò rí bíi pé nǹkan tó really make kìnìún. Màmá yìí mo gbà pé wọ́n ń try lóòótọ́ láti lè ṣùgbọ́n tó máa ń ba lọ báyẹn tí wọn ò bá fẹ́ join yìí nìkan join ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní láti ṣòwò papọ̀ mọ́ àwọn tájọ ń ṣe èèyàn kan ò lè ṣe gbẹ́rù fight Nigeria government.
èèyàn kan nìkan tó tún kàn lè dúró síbẹ̀ kí wọ́n lò ó fún pé òun ni òun fẹ́ máa ṣe láwọn yẹn tó ń takò tó ń sọ pé kí ni opinion yín yẹ olórí ikú làwọn yẹn àwọn tí ìyá yẹn fẹ́ fi ṣe interim government ló fà sí. Abáàlẹ̀ ṣe wọ̀ yẹn ẹ̀tútù exaggeration I'm gonna let you go ẹni tó ń pọ̀ àyàwó olúwa tóyìn nọ́mbà tẹ́ ń pè kàn ní nọ́mbà tẹ́ máa pè sí kọ́là tí everybody tó bá fi pè nọ́mbà tẹ́ máa pè sí àti sọ́sọ́ látẹ̀ nǹkan ẹjọ́ so that ká lè tètè wind down ó yá kọ́là ẹni tó ń pè àyàwó olúwa tóyìn nọ́mbà yẹn kọ́ lẹ́ máa pè sí ẹgbọ́n sókè. Now mo fẹ́ bá àwọn wèrè tó ń sọ̀rọ̀ nípa tó ń support nǹkan tí idiot ó máa mo dúpẹ́. Ìwọ tí kí ló wá lè kí la fà kí la ń gbé tó yẹn ẹ ṣe sùúrù náà no that's going overboard. I don't think you can curse your own mother, please. If you cannot curse your mother and your mother is not even the one in the front of the movement, you have no right to come and curse our mother. You can disagree with her. Ìwọ ni bàbá yẹn mo dẹ̀ mọ̀ ẹ̀gbọ́n yẹn dáadáa o ọ̀dọ̀ àpò ti mú kankan Dorcas ẹni tó ń pè wá ẹ má pè wá sẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbádùn the next half an hour because I'm not gonna increase my time tó bá ti di 9 I'm gonna have to go kí ẹ̀yàn kan má sọ̀rọ̀ lé ẹ̀ mo lórí mo ti knock ẹni ẹ̀ off mo lè ti já dànù ìsọjàgbà ìyá pé ìyá mi ní kì í ṣe pè ní ó yẹ kí n fún ẹ lépè ní wàhálà ìbọn mo lè fún ẹ lépè ẹ tó ń pè ẹ má pè sí nọ́mbà ẹ má tẹ́ẹ̀bà ti wọlé lórí the other number ẹ má attempt láti pè sọ́rọ́ náà kí ẹ̀yàn kan irú nonsense wò ní kí oríṣiríṣi ni ọba bá pàdé nílé ó dà kí ẹgbẹ́ rẹ̀ ti mú kankan ó dà kó ti mú táyín ó yẹ gbóhùn sókè 1 minute 30 seconds lẹ́ni àti manage time yẹn báyìí. ok ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ kálẹ́. ẹ kálẹ́ sà. yà àníkẹyẹ ẹgbọ́n ẹ̀ ń gbọ́ yín. orúkọ mi ni pastor ok yà láti ṣe rí Koiki ṣe mọ̀ pé mo sọ fún yín lọ́jọ́ tí mo ní you are the epic center of all the communication and messages ṣe rí gbogbo àwọn tó ti ń pè yín yẹn ẹ dá wọn sí méjì àwọn olóṣèlú àtàwọn tán fẹ́ sọ tẹnu wọn ẹ̀yin náà dẹ̀ ẹ̀yin náà fẹ́ máa sọ òkú yẹn sí ẹ̀wòrán ẹni tó pè ní ìsìn tó fẹ́ máa búyà yẹn so tactics náà ń play yẹn o tactics náà ń play yẹn inú mi dẹ̀ dùn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé kò sáàyè irú ẹ̀ lórí programu ti Koikimedia. Koikimedia is not meant for anybody láti abuse anybody. Now, brother Koiki tí gbogbo àwọn èèyàn wá táwọn ń dẹnu sọ yìí ẹ má gbàgbé pé gbogbo yín pátá lè wá sórí Koikimedia láti béèrè tí brother Koiki bá mọ̀ ló máa sọ fún yín. However, ìtẹ́mi ò fẹ́ sọ lórí mọ́tà ni pé brother Koiki lóòótọ́ wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwa táwa dá sí náà lè mú ọ̀rẹ́ lásán dání nígbà tó tó ogún le tí Koiki tí gbogbo wọn ń ṣe ráàyè káàkiri àti Chief Sunday Igboho kí gbogbo yín má gbàgbé o pé lóru ni Chief Sunday Igboho fi ilé ẹ̀ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bá Akíntóyè gbogbo wọn náà ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká respect àwọn aráàlú wọn ń ṣe dèdèrìn professor ni wọn brother Koiki tẹ̀lé ń wò yìí ọpọlọ ẹ ju ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lọ ẹ má dájà sílẹ̀ láàrin Yorùbá nation tí mo fẹ́ sọ fún Koiki ni pé ẹ̀jọ̀ torí Ọlọ́run mo mọ̀ pé ọlọ́pọlọ pípé ni yín ẹ ti rí àwọn tó ń jù sí wa ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn so ẹ wà bá wa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ bí ẹ ṣe máa bá Chief Sunday Igboho àti bàbá àti màmá onítìrí mo fẹ́ kẹ́ organize láàrin ara yín bẹ́ẹ̀ni kẹlẹ yanjú ẹ kẹ má dẹ yanjú ẹ ẹ má sọ fún ẹ kankan àwọn tó ń pè ní wọn oríṣiríṣi ni wọn ẹ kíyèsí wọn máa fẹ́ mú lóbi yín wọn á dẹ̀ fẹ́ kẹ́ mú kẹ́sì ọ̀rọ̀ sọ wọn á dẹ̀ fẹ́ kẹ́ di ọ̀tá àti Sunday Igboho àti màmá onítìrí wọn fẹ́ kẹ́ dọ̀tá wọn tó bá ti béèrè tí ò dáa ẹ̀kọ́ tí wọ́n dànù tó lọ́nà. kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣé gan ni. gbogbo wa la mọ̀ yàtẹ̀ jẹ́ ẹ ṣé gan ni sà. fídíò tẹ́ fi lọ ṣe kíníkà DSS nílé gbogbo yín káàkiri
tìbọ̀tìbọ̀ gbogbo ẹ̀ lámọ̀. ẹ ṣé gan sir, thank you. àbú anybody ń bí lágbára Ọlọ́run Koiki Media nǹkan bá lè ṣe wọ́n á ṣe fún ọmọ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá nation láàrin bàbá Akíntóyè màmá àti Sunday Igboho. Thank you. So tí kẹ́ ẹ máa encourage brother Koiki fún nìyẹn ẹ̀yin èèyàn ẹ má ràn wọn níṣẹ́ ẹrú torí ọmọ gidi làwọn ẹjọ́ ẹ má bà kíní ìjẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ burúkú. Thank you, sir. God bless you, sir. Thank you. Lots of leads there. We are just half an hour, half an hour. Moriame Bashiru. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wà lórí ètò pẹ̀lú wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa, tí ẹ̀ ń gbọ́ wa láti wákàtí mẹ́ta láti wà lórí ètò yìí. It's a very, very hot one. It has to be done. Hello, sir. Hello, ẹ̀gbọ́n sókè. Akweto. Ètò ni ẹ sà. Gẹ́gẹ́ bí mo fẹ́ sáré dá sí ibi ọ̀rọ̀ yẹn ni pé sẹ́rí àwọn tó bá ń kọ́ yín tí wọ́n àkúsí yín pé ẹ̀ta lẹ sọ́pọ̀tì kìnnìkẹ́ ẹ má kọ́ tí wọn kò dànù ni ẹ má dà wọn lóhùn first thing nìyẹn. Second kìnnìkẹ́ mi tún rí bẹ́ẹ̀ ni pé declaration màmá onítìrí ìgbà táwọn ọmọ kan máa ṣe wù kẹ́pẹ́ yẹn wáyé tí wọn ò carry everybody along tó jẹ́ pé ẹ̀ ń bẹ́ nìkẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ fẹ́ bẹ́ nìkẹ́ sọ̀rọ̀ sẹ́ni kẹ́sọ́ lè di ìlà Yorùbá ní ìṣẹ̀lẹ̀ fún wa kò possible náà. Àwọn ní ẹni mistake tí wọ́n ti káwọn ní ó sì gba mistake kún correct ẹ̀ kún bí kálọ́ bá fi wá tó wáyé pé gbogbo wọn dúró fọmọ Yorùbá tó wáyé pé tí wọ́n fi dúró pẹ̀lú gbogbo effort táwọn náà ti ṣe lórí kíní yìí kọ́ máa fi ìbínú àbí mi nígbàfẹ́ nìkan àbí ẹjọ́ tí ò ní mínì kẹ̀kẹ́ kó máa fi da kíní ní irú everybody ló ti ṣe wàhálà tó pọ̀ everybody ló ti ṣe wàhálà tó pọ̀ ká má máa fi nǹkan tó tó nǹkan dájà lẹ̀ again ṣe rí àwọn olóṣèlú Nàìjíríà ìsọ̀rọ̀ Yorùbá gbogbo alamọ̀rí yẹn tí wọ́n jẹ́ wọn ò kọ́ anything láti ní láti dá wàhálà sílẹ̀ wọn ò kọ́ anything láti spend lórí ẹnìkan láti rí body strong kẹ̀kẹ́ lórí gbogbo effort everybody but ká máa fi ọgbọ́n sí ẹni tó bá ti ń sọ̀rọ̀ ká máa wo ọ̀rọ̀ tó ń sọ bóyá ní Zoom meeting ní àbí any meeting tó bá ti relate mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sẹ́yìn. ẹlòmíì mo bá bẹ̀ láti wá ti sọ èyí ẹ ká máa monitor. Thank you so much. ẹ ṣé gan ni ọdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti ń fi ẹ̀mí bá lọ. I'm not gonna come back tonight, but we'll be back again tomorrow. My job is to make sure we bring the dots to the final point. Ẹ rántí pé táwa bá ṣì ní internal fight yìí àwọn ọmọ Yorùbá kan tẹ̀ wá Peter Obi ló ń tẹ̀lé Àtíkù ló ń tẹ̀lé Tinubu ló ń tẹ̀lé kódà àwọn kan ń tẹ̀lé Sowore àwọn ọ̀rẹ́ kan ń tẹ̀lé Kwankwaso and they don't care about what we are doing here kò sí tó kàn ẹ̀ bá àbára yín jà tí wọ́n ní pé 2023 so jẹ́ ká máa fi yẹn sí ọkàn ẹ̀mí wa. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí I know it's been a very hot one but it's always like that sometimes. Bàbá ṣe ní kíákíá in 1 minute 30 seconds. Láti apply wisdom because àwọn èèyàn fact mi ìlú mọ́kàn tí mo lè gbé wọn and nǹkan tí mi fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí ni wípé a ti débẹ̀ ọ̀ lágbára Ọlọ́run a ti débẹ̀ and nǹkan tó fẹ́ sọ ni pé nípa ẹ̀kọ́ tí ẹnìkan sọ lẹ́ẹ̀kan wípé wọ́n lè máa need láti wá sí Nàìjíríà láti wá declare because àwọn wípé yìí wọ́n gbọ́n ní àyè ara tiwọn náà wọ́n bí kíní yìí ó ti fẹ́ kó ti ṣe é ṣe àwọn tí wọ́n máa fẹ́ need láti take out àwọn take down àwọn tó jẹ́ key person níbẹ̀ so that wọ́n lè fi fa ìrìn àjò yìí sẹ́yìn. But the major point is that technologies ti advance ju pé kọ́ wá láti kọ́ wá sí ìpínjà láti wá declare. Why can't they declare it right from there? Then back on stream from our life be by it. Then everybody will happy. The major thing is that one thing that Jack and Yamo be yes, be our
in Nigeria, they will do it as if they are in Nigeria. Okay. Understand? So you got me feeling, about what the other person said. Okay. I think it will be helpful. Thank you very much. And these are some of our youth back home as well. We're just almost some 20-something minutes away. Hello, caller. Igboho's okay. I can't it on here. I love that. Jenny, man, Bobby, a man sort of follow the program. Emani, Nigeria is a big elephant. Ben. Over Palori, Kopanese, Kopanti, Helbojati Pani, only of Purejo, Ubirejo, Kajati Pani. Jenny, because he is a blame war. He's part of the game. My brother is in a powerful. I don't know about law, mentality, I don't know about wisdom for the Nigeria government. Where I say, Kiri, I'm a boy, Kiri, Koikimedia. What the phony, what the fee, what the take up with, Kidney, no going back, Kidney. What you are not called away, one of the book. They don't have play with Yai. It's out of the game. Morinda is adios. Yeah, but we say, Jaguni, okay. Koikimedia, Koikimedia, Yai, or take over my wife. But don't blame that woman. Okay? So, come on, Lord, you are not to say, it's part of the game. What you are Lord, and the calling but alone, only who declare the on Bobosin law about it. As a collector, actually, as a coquette, Jaban Kapuari, as a coquetta, as a coqueri, don't reply. Every money, big elephant in Ababi. But I'm a pan, and I'm a parody, and I'm a Guru, and I'm a Genesis. What are these women? I became a pair of Ben, exactly. Nobody to blame them, Mama. Okay. But I declare. That's what I Thank you so much. I share the one. Amen. I share. One message, Mr. Adiola, and repeat again. Now, quicker. I missed the message, Mr. Adiola. Maybe you want to repeat it again. Comment and fast again. Maria to be Milomo. We will not give up on the movement. Bashir Mustafa, and the rest of so many of the people that are there that I can rewrite the comment. I'm looking and I can read it. Only I don't have to block you. Says you don't have to. I don't want everybody to agree with me. Angel, Igboho's okay, Mr. Afolayan. Quickly. Thank you. Oh, you say I love Professor, I love people Onitiri, I love Mama Onitiri, and I love you too. I love you too as well. Yeah, Igboho's okay. You get sense. You mature, start. I like the way you anchor your program honestly. Kerry, you got to say like, or just in the end, any tip, fi ọkàn tí o tẹ̀ kí ó fi ẹgbẹ́ kan support Yorùbá nation tí a ti ń convince for long. Wàhálà ẹ̀wọ̀n ló pè mí lálẹ́ ọjọ́ yẹn ó kàn tẹ̀sí mi ní WhatsApp ni pé ọkọ̀ kọ̀ọ̀kan mi congratulations Yorùbá nation have declared. Mo ní abẹ́ ìwọ lọ́jọ́ kó sí nìkan mo fọlọ́n ṣẹlẹ̀ rí mo ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin tẹ́ current ibo lẹ́tí rí kí mo ní ibo ni wọ́n ti rí ó ní orí wá lóòótọ́ ni o kò yá rọ́nà àdó nù ó ní òun wo báyìí pípọ̀ àjùbílẹ́tì lórí Chinese mo ní kí n so there are some guys àwọn guys tó ń pè yẹn the way you answer them I like it. téèyàn bá notice after that day you ẹ wá sí online so rubbish anybody so kí wá ní àwọn èèyàn wá ọ̀fẹ́ ìtọ́fẹ́ wá náà láti gbọ́ yẹn ìtọ́fẹ́ wá yẹn náà láti gbọ́ yẹn. Why tí mo fi sọ ká ní pé you get sense kata the way you dey anchor your program from the beginning since 2020 they follow you get sense. Thank you so much. You pass many people. Continue the way they do. I only for like possible. Not the same out. You now first know. Thank you so much. After you, I know Igboho.
After Igboho, I know Professor Akintoye. After Professor Akintoye, now I can't know Bamonitiri. Expectation àwọn èèyàn náà nìyẹn pé ká jáde ká wá ṣe this ká wá ṣe that. No worry, my brother. I'm not sorry to lẹ́yìn ẹ ṣe jáde. There's one thing. Wait, right, yeah. Because I like the way you cut that guy off. The what I notice in you get sense very well. And then the way you talk to, the way they anchor this program from the beginning. You never talk to anybody woto. You never cause any leader. You never listen. Kí ni èèyàn tó ń fẹ́? Ìyá sọ pé àwọn declare. Fine. Tó bá dé pé lóòótọ́ ni, let us follow it. And let us. Àwọn tó ń pè tó ní pé kẹ́ unite àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. That is good idea. Unity la need. Thank you so much. And to be honest, in my heart, mo fẹ́ pé ìyá Kogi. Ìyá mi Ọ̀jọ́ra. Okay, jẹ́ ń gbé tẹ̀yìn. Mo rí pé Kogi ń pè mí, and I believe she's probably watching me live from Kogi State. So màá pè yín, and I after this caller, in my heart, and I can show the proof. Kódà mo ti pe caller yẹn padà. Ẹ̀gbọ́n tí mo gbà sí fún yẹn, mo ti pè wọ́n, but he didn't pick it up. You know, I don't have anything against anybody. He's ẹlọ́run ara lèmi náà. I called him back, but his phone was ringing. I'll try him again. If he picks it up, as long as he doesn't say that again, he will say other things he wants to say. So I'm going to go straight. Màá gbé ìyàwó Ọ̀jọ́ra, then ìyá Kogi màá pè straight away. Màá override any other call. Ọmọ Yorùbá tòótọ́, gbogbo ọmọ Oòduà tòótọ́, gbogbo àwa fans Koiki, gbogbo àwa fans òmìnira 2022. Mo kí wa gbogbo wa ta ti ń ṣe àtótó látẹ̀ẹ̀kan. Ṣé rí ẹ jẹ́ kí a fi ọgbọ́n Ọlọ́run ká fi ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ìyá ńgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ní ọjọ́ Tuesday, wọ́n ní nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ táwọn fi stop pẹ̀lú bàbá Akíntóyè pé àwọn ṣàlàyé ibi táwọn bá jẹ́ dé ńgbà kan àwọn dẹ̀ gbọ́ níta wọ́n láwọn yẹra díẹ̀díẹ̀ ìgbà tó yá àwọn bá kú yẹra. Wọ́n ní ẹnikẹ́ni tó bá bú bàbá Akíntóyè àwọn ò bá ṣe mọ́ pé torí bàbá ló ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí gbogbo wa wá bá wọn lẹ́nu ẹ̀. Kí làwọn èèyàn fẹ́ ká sọ pé ìyá ò bá bàbá ṣe tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àparí ẹ̀ lábẹ́ Ìgbòho kọ́ la ti ń fọ aṣọ tó mọ̀ ó dọ̀tí inú ilé ẹni ló ti kí ká fọ̀ ọ́ ẹ jẹ́ ká lọ fọ̀ ọ́ declaration tí wọ́n ṣe tí ó bá tẹ́ wa lọ́rùn ẹ jẹ́ ká support tí ó bá tẹ́ wa ẹ jẹ́ ká dákẹ́ ẹnu wa kò ní ìdí ká máa tó ká máa sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ irọ́ ni èké ni ṣé ìyà tí àwọn tó ń bẹ nílé yẹn èmi àti yíta wà ní diaspora ń gbádùn ṣé báwo ni Ọláyọmí ló fẹ́ jẹ́ bàtẹ́jà tútù yìí ẹ̀yàn mélòó ló lè fẹ́ nílùú yẹn ẹja Titus ẹyọ kan 2005 bọ́ọ̀ lágbára ẹjẹ́ ká ro tí wọ́n ká mú gbogbo ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ká mú mọ́ lórí àwọn mílíọ̀nù tó wà nílé tí ìyá ìjẹ yẹn ẹjẹ́ ká tú papọ̀ mọ́ ìyá yìí ó lè tó bá mú kọ́kọ́ wọ́n dání ló lè ṣí ó ní kídi àpò sílẹ̀kùn ìyá yìí ń tò ẹ jẹ́ káwa náà sọ̀pọ̀ tiwọn bàbá ń tí ń tò tiwọn náà ẹ jẹ́ ká fọwọ́ kó wọn pọ̀ ká lè jọ dé ilẹ̀ òmìnira wa lọ́dún. Èmi lérò wípé ìròyìn ibi táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí gbé kiri wípé wọ́n máa sún wa di 20 tí àwọn pé Koiki náà wọ́n ta ó ti bọ́ǹkì ẹ̀ wípé ká má gbọ́ àwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀. Èmi lérò pé tí wọ́n yẹn rò kó fi ṣe bó ṣe rí nìyí. Ó jẹ́ ká support ká gbárùkù tì wọ́n kí àlàáfíà nípa gbogbo èmi fẹ́ lọ lẹ́nu ọdún yìí. Òtútù ti dé mo wọ sọ́ọ̀sì jẹ́ tó ń lọ sínú snow ni ẹ jẹ́ ká jù sí ọjà yìí. Ẹ ṣé gan ni Ọ̀jọ́ra. Ẹ ṣé gan ni grandma. Thank you so much. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Pẹ̀lú ọ̀gá máa jíṣẹ́ fún wọn. Thank you so much. Ima override all calls láti lè pe ìyá Kogi any call ma override mo kí ìyàwó Amina ẹ má bínú mo láti override because wọ́n pè mí whether it's for private I will know whether she's watching because she does watch my program so I'm trying to call her back because number tó pè sí mo fi ń ṣe Facebook Koiki Odùduwà so let me see if I get through to her ìyá Kogi nìyẹn I speak to her. I just love that woman so much, kò dẹ̀ wọlé ṣá. Ìyàwó àtẹ̀bá tí ń gbọ́ mi nọ́mbà tí mo ní kẹ́ kọ́kọ́ máa pè sí yẹn ní kẹ́ pè sí I know she was calling a very nọ́mbà kan tí Koiki tó ní nọ́mbà mi ní ìwọ fún wa nọ́mbà yẹn ká máa rí ẹ bá sọ̀rọ̀
Number in the Yakogi Lokpesi. All right, I'm gonna give you one more shot. Gbogbo bẹ̀yàn sí network ìdáná ni. Mo rí kankan tó ń pa mí lẹ́rìn ni. Bàbá wa làbí mo mọ̀ pé wà lórí program pẹ̀lú wa Bashiru. Èèyàn kan ní I'm gonna declare for Scotland. Wọ́n máa fún yín ní referendum ẹ̀yin ará Scotland. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ báyìí nísìn? Ṣé máa jà ní àbí báwo àbí ẹ ṣe máa lo àwọn ìbò dẹ̀ ń jà? Sọ àwọn tó máa ṣẹlẹ̀ sí Scotland báyìí. Ṣé Scotland ò ní lọ mọ́ báyìí? Àwọn Mayegun náà nìyẹn. Anyway, Yakogi is not picking up. And like I said, I did call the brother back, in the hope that I would just allow him, to say, no, ẹ ti pè lẹ́ẹ̀kan láti Germany, ẹnìkan ẹ̀ ti pè rárá, ẹ̀gbọ́n mi mo override yín ni, èmi náà mo ní power yẹn. Ẹ̀gbọ́n mi ló náà máa fún mi níyàwó kan, àwọn èèyàn rẹ̀ ti ní Koiki má tún lọ gba ìyàwó mi mọ̀ rárá o, wà látàrẹ́ ti ní òun lè gbà tèmi ò bá ti fẹ́, ẹgbọ́n sókè, wọ́n náà máa fún mi lábúrò àwọn. Bàbá mi, ọmọ yẹn náà mascom lórí ìdílé yunifásitì tó máa ràn yín lọ́wọ́ gan. Bẹ́ẹ̀ni. Ọyọ ẹgbẹ́ òsè. Ṣé ìyáálé òsè bẹ́ẹ̀? Àti blọọkì yẹn kò lè gbọ́n kọ́tà ń sọ. Àwọn tó wà ní mídíà nìkan ló ń gbọ́. Ukechi, all hail Biafra, we love you all, every one of you. Ẹgbẹ́ òsókè ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé rí Yorùbá nation àti wà lẹ́nu ọ̀nà? Màmá ní tìrí lo kọ́kọ́rọ́ láti fẹ́ ṣe. Bàbá náà lo kọ́kọ́rọ́ láti fẹ́ ṣí lẹ̀kùn yẹn. Ṣé rí lẹ̀kùn yẹn ní kọ́kọ́rọ́? Ìpá la máa fi fọ́, àáké la máa fi fọ́, ìbọn la máa fi fọ́, ìpá ìṣẹ́ la máa fi fọ́. Tí bàbá Akíntóyè bá declare the same thing tó ṣẹlẹ̀ sí màmá Onítìrí ló máa ṣẹlẹ̀ sí bàbá. Earlier is better ká gbẹ pé kò sí kọ́kọ́rọ́ tàbí ṣílẹ̀kùn yẹn. Ìpá la máa fi fọ́, àáké la máa fi fọ́. Ẹni tó bá ṣe pàní jagun, ẹni tó bá ṣe pé àní para wa tó gba Yorùbá nation, ẹnìyẹn ń parọ́ ni. Ìjẹ́ ń gbọ́ mi, ẹnìyẹn ń parọ́ ni. Yorùbá nation ní kọ́kọ́rọ́ tàbí ṣí, bọ́tà ti wà lẹ́nu ọ̀nà. Ẹnu ọ̀nà náà wà yìí. So ẹni tó bá lóun fẹ́ fi kọ́kọ́rọ́ kan ṣí, ẹnìyẹn ń tanra ẹ̀ ní. Ìpá la máa fi fọ́, bad post ni, kòtòkòtò ni. So kó kálukú ló máa jẹ oúnjẹ dáadáa. Mega rally la máa fi ṣí kíní yẹn. Mega rally la máa fi ṣí. Declaration àkọ́ṣe láti sọ pé yes our legal as in our diplomacy. Ṣé ẹni tó bá ṣe pé abẹ́lọ handshake la máa fi gba Yorùbá nation? Ẹni yẹn ń tọ́ra ẹ̀jẹ̀ ní o. Tó bá ṣe bàbá náà ló lọ declare bí màmá nídìí ṣe declare yẹn the same result la máa rí. Ó di ìgbàdá bá ti gba ti fúnra wa gbà á kúrò tàbí ìpá tàbí fọ́lẹ́kùn yẹn. So bó ṣe ní nìyẹn àná mi God bless you. Ẹ bá má tún sọ yẹn mọ́ bàbá yìí. Oh my. Ó jẹ̀jẹ̀ kọ́ sọ ètò kù bọ̀. African Confidential dẹ̀ ti ní tí mo bá fẹ́ ọmọ yẹn ó ràn wá take over. Ìwà tí wà látà máa jà gan ni. Wàhálà wa wà báyìí torí Ọlọ́run. Ẹ̀rín náà la máa rín àní rín ìbànújẹ́. Even if we are gonna fight, àwọn alálẹ̀ máa tì wá lẹ́yìn. And we pray that our people understand that there is a danger that we have been told already. Maize good, I beg. Oh yeah, caller, ẹ̀gbọ́n sókè. Àti fẹ́ parí ètò kù 20 minutes. Ìyá Oòduà ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo yín olólùfẹ́ wa. Yes, hello, my brother Koiki. How are you? Yes. Yeah, thank you. About the second time I'm calling you. You're welcome. With respect to issues at hand. Yes. Let me have this with that. The spiritual controls the physical. Yes. God knows that danger ahead of our beloved CIS. There's no point for people that can sit down. He said the deep connect to the deep. So this is the way I believe God wants it. So there's no point anybody fighting or quarreling over what Mama has done. Yeah. It's the way God has led her. Like you said, it's a big elephant. Yeah. And we have to fight it from the side. We got to take it down. So the issue of emotion should be put aside. We are talking of getting a nation which is bigger than anybody. You're welcome. And what can you to follow us? So the way things are, I see it as out of love of God for our beloved CSI. Okay. That God inspired that woman to do what she has done. Okay. And what is left now is people that love CSI
I know Baba Akintoye that love Mama Onitiri. Everybody should now come with the same page. Okay. The next thing is how do we move forward? Okay. And by the grace of God, God will grant you grace, sir. Amen. As somebody that is very close to CSI, Yeah. that God will help you and help the SI to be able to pacify Baba. Baba is old. And the way because number take we calling, but few minutes. All right, thank you so much, my brother in the caller, and I love you so much, and I can't love you more, than my own family, but I love you so much. Thank you so much. It goes okay, grandma, because line I think it's not the right line, but it goes okay. It goes okay. Go ahead. Okay. Okay. All right. So I thought because sometimes we just. Our grandma, there could be a little bit, when we use all this one. Oh, yeah, it goes okay. Catholic Baby, call be meta, Cato Manola lay, and to Barai Wole, Emma Vishibino, Emma on Matupada Walola. It goes okay. Latif, you're calling the wrong number. Call the studio number. Hello, caller. It goes okay. Yeah. Ẹnu ti TV yẹn wà delay phone yìí nìkan ni ká máa fi communicate in and out. Ẹ pa TV yẹn anytime because if not ẹ̀bà yẹn àtúbọ̀ tó ti di bó ṣe yẹ lọ ẹ pa TV yẹn kíákíá kákọ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ lórí phone. All right, okay. So nǹkan táwọn èèyàn ń gbà sọ́tún sósì àní rẹ̀. Okay. Àní rẹ̀. Because Onekaluku Loni rules to my pay. Like my general muscle, there are different ways to kill a fowl. Okay. So to Baribe, Onekaluku Loni division of labor. Division of labor. Yes, division of labor. And I mean, you ban the template in Gokolo, come and criticize. And it will be template just so, are you ready? Let's face it. Well, I can't show right now. Ben, it needs a lot of support, to everyone that's going to do whatever they have to do for that division of labor. At the same time, Tomba so a rally declaration. Tabashi rally got on. What next? What next? So it's still going to be the same thing. And any to she also very clear. Only declaration and reclaim. So at the Nilewa, we are reclaiming it. We are not a new country. Yes. So and how to reclaim it, we have to send some other paperwork officially to where we're supposed to send all these documents to. So what I'm now saying. Then, sir. Mama Onitiri or Baba CSI. Oh, the shit thing. On can look on the rules there at the play. What you mean? Yeah. So, to buy the repair. Then, sir. To buy repair. Hello? Mungwa, you make friend the last 30 seconds. Okay. So, to buy repair, I like to precise in what one shit. Okay. I like my Palawaja. Because our Yoruba social media, right now. We need to stop it. We need to stop it. We need to stop it. Social media, social media. What are we saying? So we can play a role. What about the template? Let's follow you. Let's do what we need to do and let's move forward. And about see Boja, I want to have and if you reach your power and your life with the bullshit. What are we now saying? Come here, daddy man. And not like a minute topic. So when I come out tomorrow, if I have the strength in the morning or in the afternoon after the Star Radio, we will talk about division of labor. Eshegoni, I can see that the emotion was there in your voice. You're angry, but you're also trying to control it.
and I don't know how you're feeling. But I don't want to say too much because it's going to be in kind of a security way. So I mean, security. No. We don't have to go into too much details. No, àtẹ̀fẹ́ kó gbogbo ẹ̀ síta kò ní need rárá. Ẹ ṣé gan-an ẹ̀gbọ́n mi. When the time comes, and we are ready. Ẹ ṣé gan-an ẹ̀gbọ́n mi. People are angry. People are upset. Ìyẹn mo ṣe máa ń sọ pé Bishop mi mo gbọ́dọ̀ má gbé Bishop wọlé as one of our member on Koikimedia. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. Ọlọ́run jẹ́ kí èmi jọra mi lójú. Like I said, ẹ̀gbọ́n tí mo gbà sí fún gan mo ti pè wọ́n padà. I'm gonna try him again. If he picks up, I will let him speak. If he doesn't pick, I don't have anything against anybody. Just as anybody, you know, man spark níbi iṣẹ́ náà. Normal ni èmi náà ẹnu iṣẹ́ lèmi náà wà mọ́ spark lọ́wọ́ ni. Bishop ẹ bá gbóhùn sókè nígbà call kọ̀ọ̀kan mọ́ apart from trying ìyá Kogi àti kọ́là yẹn after that ẹ̀bà mi ti tutù gan. Mo like bó ṣe tutù yẹn but mo gbọ́dọ̀ lọ tètè jẹ́. But Bishop ẹ̀yẹn gbóhùn sókè and then go along with the other number is a waste of time. We're not going to pick it up. All right, thank you very much. Ẹ ṣé gan. Now ohun tí mo fẹ́ ká mọ̀ now, we should stop giving attention to unnecessary or irrelevant comments from people. Àwa là ń fún wọn l'attention. Àwa là ń fún àwọn irrelevant people l'attention, including ẹni tó ń lo who is a tó jẹ́ blogger tó wá ń fi YouTube tó fi wọ́n gbogbo nǹkan tó bá gbé dání tó bá ti tear down Yoruba nation progress, you are anti-Yoruba nation. If you are not part of the solution, you are part of the problem. You need to bring out your own plan work and support what is going on. Baba ó sọ̀rọ̀, Chief Igboho ó sọ̀rọ̀. So kí ni problem, kí ni headache ti wọ́? And one thing is this, that's what táwọn kan ṣe ń sọ pé ègún ló ń bá wọn kan jà, kò sí ègún kankan. People are behaving as if they are not coordinated or they are not organized. Tí àwọn ẹgbẹ́ or group bá wà, tí ò bá sí organization, it is easy kéèkì mú wọn. Even life àti wọn, èdè máa mú wọn because they are not organized, they are not coordinated. What we need to do to undo this is that anybody that have anything contrary or offensive in any step in this movement should forward his comment to the leader of his group. Kó lọ complain sí leader group ẹ̀. Ṣèbí wá SDM wà gbogbo àwọn leader pátápátá ló já ṣojú ní wá SDM. Tí wọ́n bá wà ní ẹgbẹ́ kan nínú Yorùbá nation tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tí ò tẹ́ lọ́rùn, o ní business pẹ̀lú Ìyá Onítìrì, o ní business pẹ̀lú bàbá because o ṣọmọ ẹgbẹ́ Ìyá Onítìrì, o ṣọmọ ẹgbẹ́ Ìlànà or whatever. Even Ìlànà has his own leader, nation by nation. Complain to your leader. Stop mentioning other people that is not in your own group. Complain to your leader. Then your leader will take the matter to YSDM. Among the leaders, they will resolve the issue. That is how organized people behave. Ṣùgbọ́n everybody is behaving as if òun lọ̀gá, including fools that doesn't know what they are talking about. They talk as if they know they are the boss, they are running things. People that want naira from their hand did not join the progressive work of actualization of Yoruba nation. They are talking and abusing the effort and heartless work of somebody else. People should stop giving regard to all these useless statements. Àwa là ń fún wọn ní regard. That's why I didn't make any statement about all these things. Ìyá Onítìrí has done his own work. And tí ò bá dùn mọ́ bàbá nínú, bàbá máa pè é, wọ́n á jọ sọ báwo ló ṣe ṣí bẹ́ẹ̀, wọ́n á resolve ẹ̀ láàrin ara wọn. These are administrative work.
kò kàn ẹ̀yin tẹ́sí ní administrative drive. If you are not pleased, complain to your leader. To bá mọ̀ pé you are in this kìíní kò bí ṣe káwọn kan tó kọ́kọ́ kúra wọn. When you look at the scripture, nígbà kan táwọn ọmọ Israel tó ń bọ̀ tó fẹ́ dé ìlú kan tó ń pè ní Haiti, wọ́n camp. Ọba kan wọ́n pè ní Balaam. Àmì wòlíì kan wọ́n pè ní Balaam. Ọba kan ó jẹ́ Bálákì. Ọba Bálákì yẹn ó wá lọ pé wòlíì Balaam. Dá wòlíì kì í ṣọmọ Israel. Gbogbo àwọn wòlíì Ọlọ́run kì í ṣe pé gbogbo wọn ni Israelite. Àwọn míì wà from the Gentiles. So ó wá lọ pé wòlíì yẹn Balaam ni wòlíì yẹn. Ó ní kó wá bá òun sà sí àwọn ọmọ Israẹli. Nígbà tí wòlíì yẹn tó dé ibi táwọn ọmọ Israel camp sí, ó rí the way they were organized tribe by tribe. Ẹ̀yà Dan kò ní wàhálà pẹ̀lú ẹ̀yà ọmọ Isaka. Ẹ̀yà ọmọ Isaka kò ní wàhálà pẹ̀lú ẹ̀yà ọmọ Juda. Ẹ̀yà ọmọ Juda kò ní wàhálà pẹ̀lú ẹ̀yà ọmọ Zebulon. Ẹ̀yà ọmọ Zebulon wọn ò ní wàhálà pẹ̀lú ẹ̀yà ọmọ Lefi. They were organized and they have their leaders and how they coordinate themselves relate to Moses. Wòlíì yẹn kí ló ṣe ó padà lọ bá ọba yẹn ó ní àwọn èèyàn yìí tèmi wò yìí àṣàsí ò lè mú wọn. Can you get that? Only they cannot be crossed. I don't want to go into more details. Nígbà tó try ẹ̀ òun láńgẹ́lì yọ sí pẹ̀lú ìdá. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ sọ̀rọ̀ bí èèyàn. Okay, thank you so much. To caution him. So please, let's stop giving regard to all these people that are baseless. If they have any claim, they should report to their leader. We should be organized and stop behaving as a barbarian. Thank you. Thank you so much. And that was Bishop right there as quite a lot. Mongo Mixel Army is saying 3 hours 51 minutes. So exactly 4 hours on the Mixella we will end it. Egbo's okay, Nikiakia Yawa. Go ahead. Because I'm speaking from location from okay. Sherry, nígbà tí ọ̀rọ̀ ń bẹ̀rẹ̀, the báwo lèèyàn kan ṣe lè. This thing I told you, ọ̀rọ̀ Yorùbá nation is like a relay race. Somebody start, but we must have a common goal and a common mission. Àwọn goal kan, ẹbí ọ̀gá máa sọ pé ọ̀kan tí ó sọ̀rọ̀ ó ṣe. Báwo ni àwọn kọ̀ọ̀kan ṣe máa dìde pọ̀ àti báwọn fẹ́ ṣe lè without liaising pẹ̀lú àwọn ọmọ tó wà lẹ́tà ń ṣe. A máa tọrọ wá lóní yẹ̀yẹ́ náà. I keep saying liaise fáwọn tó wà bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká mọ bí tá à ń lọ. Ṣé pé káwọn kan máa dìde anybody in template but let your template correlate with what we are doing. Káàdì mọ bí tá à ń lọ, ọlọ́dà somebody will just come and say àwọn làwọn ṣe báwọn làwọn fẹ́ lọ ṣe bá. Ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ wa lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀ ohun tó máa wà nílò àwọn Yorùbá ni pé àbí gbọ́ correction everybody dẹ̀ máa ń fẹ́. Ṣé pé èmi ni mo wà ń bẹ̀, mi ni mo wà ń bẹ̀, mi ni mo wà ń bẹ̀. So maybe you will help us by telling us, Koiki, please, this is where we are, this is where we're going. Let everybody fall in line. If you cannot fall in line, no matter how you can now. Okay. Come on, get messy what can she? Nǹkan tẹ́mi bẹ́ẹ̀ sọ ni ẹ má máa sọ pé ẹ má pàjá lọ bọ̀ when something is wrong it is wrong. Àti sọ láti bẹ̀rẹ̀ kíkan ò lè dágbó ṣe fall in line liaise with the people on ground. Let's know where we're going to bring your whatever you have and let's work with it. That's the way it should be. That is where it should be. All right. Thank you so much. Yeah. Half of the people are just going there as if nothing happened. The rally is a thing. Stay safe in location 9 is one of our regulars. He might override calls to buy my one thing because Mofekpe Yakogi and there is another call that I need to also put through as well. Quickly, we are just 7 minutes to time out. Okay, let's try Yakogi. I said I was going to try again, and I'm going to do so. Now I might be no more override the internet because she called earlier, but the number one is saying because Yakogi is not picking. So let's give this call to come through. Eba, push it under a minute plus. Okay. Push it.
nǹkan tó concern mi personally and àwọn group àwọn tí mo máa ń lè ìgbìmọ̀ tó lẹ́mí mo draw wá sí Yorùbá Nation. Question tó ń béèrè lọ́wọ́ mi ni pé kì í ṣe pé the declaration should not be made by Mama Onitiri, but the way it was done, Mama ń claim pé òun ò liaise pẹ̀lú bàbá. She just came out and did this pronunciation. Nǹkan tó cause for alarm nìyẹn. That's why people are angry. Igi kan kì í dágbó ṣe now. No one is absolute. A gbọ́dọ̀ carry ara wa to do things because it's a nation. Kì í ṣe yàrá kan la ń gbà. At the same time, it has happened and people are upset. Kí ni way forward? Kí la lè ṣe? Torí bàbá máa jáde ń sìn àmọ́ nǹkan tí bàbá fẹ́ sọ. Toro máa tún di iṣu atayanyan. So what can we do now indoors láti resolve ọ̀rọ̀ yìí? Because Mama always refuse to liaise with Baba. Whatever it is, I don't know. People have appealed, even group appealed to her, but she still refused. As if she's the only, one that had key to this movement, which a lot of people are upset with. Please, Baba le bawaba wọn sọ̀rọ̀ àti Baba consult nǹkan out indoors kí Baba tó jáde because ó máa tó hot ju bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ. That's my own observation. Thank you so much. Eshegoni Yawa, I'm trying to see if I can. Má bínú ìgbọ̀n ìtàn ìṣẹ̀fẹ̀ pé kò sí bí gbogbo ṣe máa wọlé. Mo rí pé gbọ́n mi kàn try bó ṣe ń try ilé ló ń try tọ̀hún. In the hope that Koiki jẹ́ ń ráyè wọlé. Wọ́n ní tí mo fi sọ but it's been 4 hours and I'm already tired. If you want me to be back again fully with a full strength, you have to accept that there's no way. Number Yakoge Mutunwa. Video call tell you no, video call. I just have to try Yakoge one more time, and if I don't get through, I'll speak to her. Maybe she just wants to have a conversation outside. Okay. Let's push this. You only have 30 seconds. I go straight to the point. Because we prefer programming. Oh yeah, 1 minute. Come on, if you the program. Yeah. Point continue here. Mujaje ni pé tí bàbá ní ká tẹ̀lé bí wọ́n ṣe declaration alákọ̀ọ́kọ́ yẹn láti bẹ̀rẹ̀ láti fẹ́ máa tẹ̀lé lọ nísìnyí because most of àwọn èèyàn wọn really sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ láàrin irú wọn Nàìjíríà lábẹ́ òun la tún ń tà láti plan lé láti sìn náà. Declaration tí wọ́n ṣe kò sẹ́ni tí ò lè ṣe declaration but it has to come in a constructive way and a manner, which will help everybody will partake in it, So kò ní jẹ́ pé bóyá wọ́n máa declare tán àwọn máa ṣe máa lọ máa gbọ́ lórí program kan pé báyìí ni wọ́n máa ṣe ṣe yẹn àwọn stakeholders àwọn tó wà ní orí òkè yẹn ni mò ń sọ kò ń ṣe irú àwọn tá à ń pè o. Carry everybody along tẹ́ kókò lè bá wọn lójijì. Ó kì í fáyìn yẹn declare báyìí ṣe kí ni next thing tó ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀ kò sí kankan. Ọ̀rọ̀ pé argument ni ó tẹ̀lé ní lórí ẹ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ní ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo tún fẹ́ sọ ni pé Yorùbá Nation yìí àwọn èèyàn máa ṣe mistake kan wọ́n máa ní pé fáwọn tí yà ń jẹ àwọn poor masses tó wà ní no gbogbo wa ní Yorùbá Nation yìí kan ní declaration yìí ló ní impact ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ nígbà kó wà diaspora àbò wà lé everybody ló ní Yorùbá Nation yìí ṣé fún pt pé bí a torí báwọn kan tó wà ní lábẹ́ fi tẹ̀ Yorùbá Nation no wọ́n ní ìrọ̀gùn gíní rọrùn ẹyẹ tí ó bá rọrùn náà tí Yorùbá Nation tàbá ní nation wa tó dáa àwa náà a fẹ́ ká lọ sílé freely abẹ́rẹ́ ṣèkọ́ tó wù wá so ó máa help àwa náà láti lè gbé ìgbésí ayé àlàáfíà wa nínú ẹ̀ so and the last one is that declaration yìí ṣé àti tẹ̀lé ètò wà lẹ́ni àbí àbánudá wọn ṣé wà àbí kí ni ọ̀tá hope wa December yìí because bọ́dì wa wà on fire gan. I tried your number one. This is 131 times. Wow. Mo tó ṣe wọlé yìí. Kábíyèsí Elédùmarè o. 131. Mo gbé tí bá parí program tó máa screenshot ẹ̀ máa send sí pé wo. Adépẹ́pẹ́ ráyè wọlé ẹ ṣé God ẹ̀gbọ́n mi. Thank you so much.
It's a very, very busy day, and thank you so much with your love from the state as well. I'm gonna try Kogi one more time. If not, then that means I'll call her after the program. It could just be that the network there. Mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ jire ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tó kù tí ẹ sì fẹ́ pè tí ó wù yín pé kẹ́yìn náà kẹ́ fi nǹkan kan sínú ẹ̀. After 1 minute ma disconnected I go straight to the point. I gotta go now. Okay. Mo kàn fẹ́ sáré sọ point kan nípa gbogbo alágbó pé it is onítìrí wọn declare Yoruba nation on the 20th or whatever. On the 21st. But the only thing kan máa sọ ni pé tí CSI náà ó possible kò yẹ pé ọmọ àwọn program yìí ọ̀ bàbá Akíntóyè tó bá dé time ọ̀ tó bá yẹ pé tó dẹ̀ súnmọ́ wọn. Àwọn àgbàlagbà bọ̀ wọ́n ní òkun òun wóoru káwà rúrúsà ó jẹ́ tó bí àwọn òwe because àwọn tábà ní pé bí ejò ṣe gùn tó ó la máa ṣe bá nǹkan míì náà máa tún ṣẹlẹ̀ ó jẹ́ kéèyàn fi ọgbọ́n ṣe kínní kán má ṣe tó bá jẹ́ pé pèsè onítìrí náà ṣe àwọn some mistake kán wo gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà kán jọ torí tọ́lọ́run kán fi ètò tó. So that àwọn people yóò ní máa ṣe yẹ̀yẹ́ wa because àwọn náà jókòó jọ pé to be honest àwọn gbogbo fún nǹkan tá à ń ṣe everything náà ń wò wọ́n dẹ̀ ń wo ibi tó máa ṣubú sí tán gbà àwọn bíbí tó ń pẹ̀lú àwọn kìíní lórí ìgbà tí wọ́n bá kíkiri bá lọ jáde tán náà bá sọ pé tán náà tó sọ̀rọ̀ àbí tán wọ́n sọ pé kìíní mi ò wọ́n gbà kìíní kan tẹ̀mọ̀ pé kìíní ó ti di another story nìyẹn. So kọ́ ìjọ torí tọ́ náà kọ́ fi sùúrù kọ́ fi ojú ẹ̀ kí ló dé bá wọn tẹ̀sùn mọ́ wọn kẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ká kọ́ ìyọjú ní kódà ká lè move forward. Thank you so much. Kódà ká lè mọ̀ tá à ń lọ ọlọ́run á fún wa ṣe lágbára ọlọ́run. That's what I want to contribute. Thank you very much, sir. Thank you. And I've actually removed my Wi-Fi from the phone so that I will not take any more. I'm going to close my presentation just to go back to what I said on Monday. Just the day after that declaration, just a summary of what I said. I pointed out on Taiwan, and I want us to, to recollect our mind, that Taiwan is not recognized by the United Nations as of today. Nobody, about and it's been 4 hours now. We have gone through. Maria Madeni Kelfi and the rest of you on the Instagram, Yawa Omolara Lori Instagram. Thank you so much. You beautiful mothers and our sisters, our aunties, our uncles, and those that doesn't believe in Yoruba Nation, that are just watching and thinking, my boy, independent of Nigeria itself started somewhere. There was a lot of talk, conversation, meetings, and eventually the colony, the masters gave that independence in 1960. So whatever we are doing now to you, if you think that we are just joking, with thousands of people talking about it, it's okay. Wọ́n ní ọmọ tó ní ìyá òun ò ní sùn òun náà ní fojú kan òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ìgbà tí mo àwọn kankan lẹ́ẹ̀kan mẹ́ẹ̀ tí mo ń ṣe báyìí ọlọ́pàá mẹ́ta lọ́pàá sílẹ̀. I cannot show the video anyway, so nobody should say if you want it if I have time I'll share. Ẹ má bínú gbogbo yẹn uncles mi aunties mi ìyá mi tẹ̀fẹ́ pé like I said I just have to go. It's been a long one and I'm already feeling àtìgbà tí kìíní tó jábọ́ àdé pẹ̀lú ẹ̀ ṣe rí pé mo ní pé ẹ̀bà yẹn ó ti ń pè mí. I'll deal with our map. ọwọ́ mi kọ lónìí. So what I'm trying to remind us is whatever is going on now is just part of the movement as well. Adepoju Muriembe, welcome on board. Yes, ẹ̀gbọ́n mi David Amutiani, welcome on board. Kọ̀kan jẹ́ kó búyàn lórí show wọn,
what we need to understand is whether we like, thank you so much, only Mike Olayinka, Moriwa Latalale, whether we like it or not, even Taba declare no, gbogbo olùkọ́ ló máa accept wa o. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀bà ló lè ṣe tó wà nílẹ̀ yìí sí wàhálà ẹ̀ pẹ̀lẹ́jà ògbókùnrin kan ìkànnì pé bàbá ìdí lórí program yìí kó lọ jẹ̀bà yìí mẹ́. The world is not going to listen to us as we love to. But let us remember that we can be strong as individuals, but as a team, we will be stronger and have, just like somebody says, àwọn tó wà nílà torí ẹja ọmọ ìrọ̀lẹ́ pa ẹ̀ torí èmi gan jà because ó ti sú mi after 20 years living abroad. I want to go back, but it is not safe for me to go now. Whether with what I'm doing now or prior to that, because but kí n tó máa ṣe lè mo ṣàn lọlé mo dẹ̀ ń mọ bí ṣe ń rìn káàkiri kò sẹ́ but tí bá lọlé ní Koikimedia or Koikimedia ó di Abuja. 24 years I've lived in this country. My mom is just reminding me. 1998 ni mo wọ̀ lóyún. I've enjoyed everything and I've learned a lot. So pé àwọn tó wà lé nìkan la ìrọ̀lẹ́ pa o kò ṣe torí ẹ̀yin tẹ́ wà lé nìkan torí àwa tá wà níta ẹ forget about owó ìyá tàlẹ́ ẹ forget about dollar yìí. Taiwan has a strong economy worth $850 billion. Torí ẹni gbogbo wa ṣe ń jà kò ń ṣe torí ẹ̀yin tẹ́ wà lé nìkan torí gbogbo ara wa ni o. And I want to have a passport tó mo lè fi travel tí wọ́n ní gbé yẹ̀wò lẹ́ẹ̀mejì. Ǹjẹ́ wa àwọn ọmọ Japan bó ṣe pọ̀ ní Qatar owó wà lọ́wọ́ wọn àwọn máa náwó ní because passport wọn fún wọn ní free entry. But ọmọ Nàìjíríà nísìnyí tó bá dárí dé Qatar báyìí nísìnyí kò tí mọ̀ tó wà ní Qatar o but kò fi padà sílé. So èmi ò mọ̀ tẹ́lòmí o. So for the fact that pé ntàgbé dání táwọn kan bá ní no going back màá kọ́ màá rẹ́ ni ibo la fẹ́ go back sí. Because somebody like me go to Nigeria, be honest, everybody knows what would happen. Kódà tí bá tẹ̀ take care pé mo wọ Muritala Muhammed Airport èèyàn kan dá mi mọ̀ pọ̀pọ̀ yìí nìyí ẹlòmíì lè tún máa wojú yẹn pé àbí òun náà bóun kọ́. So that means that we need to complete this job. It has to be finished by every one of us. Èmi rẹ̀ wá jókòó síbí báyìí màá kọ́ lọ wá ṣe èmi máa ń sọ pé mi ò ní láti stress ara iṣẹ́ cleaning tí mo mọ̀ pé kò ní di wàhálà kankan. Abákọ̀wé CV mi wá kọ̀ rí pé ó ti ṣiṣẹ́ níbí báyìí ó ti ṣiṣẹ́ níbí báyìí. Ọ̀ kí n lọ gba driver license mi ó sì clean kí n lọ register fún Uber kí n máa wá Uber tí mo mọ̀ pé self-employed ni màá lè gbá àwọn ọmọ lọ school màá lè ṣe ti fẹ́ ṣe màá wálé màá ṣe night màá sùn màá hustle nǹkan míì mo lè tajà mo lè lọ sí car boot market and I can live here for another 24 years á jẹ́ 48 years. Àdé máa wà látòkè á máa wò yín ràn. It is entirely up to every one of us. So, this fight is not for you alone, it's for every one of us. I will not stop using my media to say it is going to be used to break it down. Kódà èèyàn kan send message pé ìlú kan tó ń gbọ́ tí mo sọ pé báwo lòun ṣe lè débẹ̀ mo ní èmi ò mọ̀ ń pa yẹn o. If anybody is speaking to you on behalf of Koiki somewhere in this social media space tó ń sọ fún ẹ pé o máa bẹ́ẹ̀ ṣe travelling o wá ń lo Koikimedia or whatever, you're on your own. I don't know anything. Èmi fi ń ṣe research ni o. I don't know anything about visa in and out of any country. But what I know is tabagba Yoruba nation within 20 years. Ààrẹ ti dàgbà jù.
Ijile has not committed any crime, and we continue to pray for him. I talked a little bit about him on Star Radio UK yesterday. From intelligence that I got, the Nigerian government is involved in his arrest. That's all I've been told. What I'm trying to explain to us is I've switched off the phone, so and I'll end the broadcast, and just play the anthem. It's just to say to ourselves that the politicians are not ready to back down as well. It does not matter. They want to fight to become the senator, the House of Reps. It's not literally just Tinubu nìkan lè ń bá jà o. People think that's why èmi ò hate o. Kò sí nǹkan kan tó ṣe fún mi tí mo fi hate. But I'm going to stop him from taking us into 2023 election. That's all. Ibi tá ti máa ní clash nìyẹn. And that goes with Sowore. It goes with come up and be Tinubu nìkan. Because sometimes we get this Yoruba people say, báwo ló dé ṣe attack Tinubu? Ṣé Tinubu nìkan ni Yoruba politician? No. The whole structure needs to come down. And that takes me now, mo ń padà sí 21st of October, Monday tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa declaration, ibi tí mo ti mọ̀rọ̀ Taiwan àti Somali, just to back it pé it does not matter what declare, ìlú mi ò ní accept wa. But we should not think that will give us this motion pé ìgbà tí wọ́n ti accept wa yẹn, we will still be a country worth billions of dollars or ruby or whatever it is in our own currency. Because if Taiwan can do it, we can do it as well. And moving forward to Thursday, which is today, I asked the question, kolukalukuloma ronye nígbà yẹ. Bẹ́ẹ̀ ṣe mama jẹba mi, mama rò pé are we running away from crisis? And tó bá mọ Yorùbá ẹ bá mi ṣe àyàn before. Are we running away from crisis? Mo rí ẹ̀mbẹ̀ Ọlámilékan, mo kí gbogbo ẹ̀yin ti borderline ní gbogbo Òkè Ògùn, mo kí alága, mo kí second in command, emir, mo kí bàbá wa, mo kí ìyá wa, mo kí gbogbo wọn pátápátá. Lòdì sẹ́ni kankan. Don't misquote me, but my loyalty any day, anytime is for Professor, Dr. CSI. Kò mí pé mo ní loyalty fún bàbá wa Igboho, bàbá Professor Akintoye, àbí ìyàwó Onítìrì. But to be honest with everybody, it does not matter whatever anybody say. That is where my loyalty is. And it's because tí bá pè Igboho lóru ó máa gbé, tó bá pè mí lóru máa gbé. But one thing is, I want us to take from tonight's broadcast is what declare, what did declare? Àgbà date yẹn, a máa ṣe super rally, a ní ṣe super rally. Even in the midst of everything, are we running away from crisis? Mo fẹ́ kí everybody lọ mú yẹn lọ, ìyẹn ni mo fẹ́ ká kọ̀ mú lọ lálẹ́. Are we running away from crisis? We love all our leaders. Táwọn because èmi ò gbọ́ tí Ìgbòho tó ta Ìyá Onítìrì nù àti Bàbá Akíntóyè. Mo rẹ̀ rò pé mo gbọ́ tí Ìyá Onítìrì náà sọ the same thing. But we want them to come in one force and then let's push this finally. So the caller that called earlier and trying to abuse Ìyá Onítìrì, you are my regular on this broadcast. Probably maybe you are just, I don't know. That was very wrong to have wanted to come and abuse her. When you could have said, more bankers in Kini Yaya someone like him, but you wanted to come and abuse her. No. I know we abuse, Biden, Prime Minister Wanya, àti Boris Johnson. But I don't think we have got to the stage to abuse Ìyá Onítìrì. And I'm sure when I come out tomorrow, if you have the opportunity to call, you can also apologize. Like I said, we are not perfect, but we will get to where we're going.
Koikimedia Esther Robinson. So let's play the anthem and let's close the broadcast officially. And I say thank you so much. Èmo pé mo ní lọ èèyàn kan ní mo máa ń béèrè owó Koikimedia ẹ fún wa ìta fi ń gbà fún so ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń pè wá pé Koiki I need this I need that mo ní àìtí lówó kankan lẹ̀ tàbá tuntun lówó lẹ̀ we will do things and we will spread it out. So thank you so much. Have a very good evening. And this is èèyàn kan náà ló ní Koiki máa bá a play anthem yẹn ẹ donate owó sí all the accounts out there. As you know, I believe in 2 accounts. Yes, Ebayema Lojenison, finally. Nigeria. I was actually using that when we first started. Nigeria at the verge of breakup. Umadu Deshani. Kosobwen. Yami Esther Robin, Ade, JP, Ewetuga Muki Uboyin. I can't mention all the names, but I love you all. And let's continue to pray for all our leaders so that kí èdè àìyedè kó má wà ní wọn. Orílẹ̀-èdè kàgbéga 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 ìgbàgbọ́ bá ti bẹ̀rù. Kasise, ìṣọ̀kan, tẹ̀síwájú, ọ̀pọ̀ ire, àtòhùn tó dára, ọmọ Odùduwà. Bọ́ sí ipò. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni somebody was asking, the link for the declaration. Ori Jimmy Boy, I will post it after this conversation into the comment section. So if you come back, you'll probably find it there. When you go on the comment and you say newest comment, you will find it there. Somebody saying, how can you download these? Go on YouTube, you can download it there. I'll be on tomorrow, definitely. Udaro. Ẹ má pè mí nísìnyí ọlọ́jẹ̀bá ni o, ẹ bá pè mí ní gbé fóònù yìí o, ẹ má ní Koiki mú pé ò gbé fóònù, ẹ̀bà ni mo lọ́jẹ̀ báyìí.